cứ như tiên nữ giáng trần, dân làng ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Cha mẹ Hàn Yên càng xem con như ngọc ngà, nói cũng sợ làm đau, ôm cũng sợ làm rơi. Năm Hàn Yên 16 tuổi, người đến cầu hôn nhiều không đếm xuể. Có thương nhân giàu có con cháu quan lại, thậm chí cả công tử quyền quý từ nơi xa cũng tìm đến. Thế nhưng Hàn Yên lòng cao khí ngạo, không để mắt đến bất kỳ ai. Công tử họ Lý kia đi còn không vững, nhìn thôi đã thấy chán. Cô than phiền với nha hoàn thân cận tên Xuân Đào. Con trai họ Trương mặt đầy tàn nhang cũng dám đến cầu thân. Xuân Đào chỉ biết cúi đầu không dám đáp, cẩn thận chải tóc mềm như tơ cho cô chủ. Tính khí Hàn Yên ngày càng thất thường, cô bắt đầu chê bai người khác dựa vào diện mạo, cười nhạo, mỉa mai những người không đẹp bằng mình, thậm chí còn ra tay đánh đập người hầu. Mày là đồ xấu xí, ngay cả rót trà cũng không biết à? Nói rồi, cô hắt nước trà nóng lên người một nha hoàn có khiếm khuyết gương mặt. Cô gái kia bị bỏng đau đến chảy nước mắt, nhưng không dám lên tiếng. Cha mẹ Hàn Yên tuy nhận ra con gái thay đổi tính cách, nhưng chỉ nghĩ rằng con gái thì đôi chút bướng bỉnh là chuyện bình thường. Huống chi Hàn Yên đẹp như vậy, và có kiêu ngạo một chút cũng không sao. Đến mùa hè năm 17 tuổi của Hàn Yên, vùng Giang Nam đại hạn, mùa màng thất bát, nhiều người đói khổ lưu lạc. Một ngày nọ, có bà lão dắt theo đứa cháu trai gầy gò đến trước cổng nhà họ Liễu xin ăn. Xin làm ơn, cho chúng tôi chút gì ăn. Cháu tôi 3 ngày chưa có gì vào bụng. Bà lão quỳ trước cổng cầu khẩn bằng giọng run rẩy. Đúng lúc Hàn Yên chơi về, thấy hai bà cháu bẩn thỉu ngồi trước cửa, liền quát lớn: ăn mày từ đâu đến? Dơ bẩn quá, cút ngay! Bà lão cúi đầu lạy lục. Tiểu thư, xin làm ơn, chúng tôi không phải người xấu, thật sự đã đường cùng. Cút! Hàn Yên đá đổ cái bát trước mặt bà cụ. Còn không đi, ta gọi người đánh gãy chân các ngươi. Đứa cháu khoảng 12-13 tuổi, gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt sáng ngời. Nó đỡ lấy bà và nhìn Hàn Yên chằm chằm, ánh mắt kỳ lạ. Bà lão kéo cháu rời đi, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, một ngụm máu tươi phun xuống đất. Cậu bé hoảng loạn ôm lấy bà, còn Hàn Yên thì đã quay lưng vào nhà, còn dặn người hầu quét sạch cổng ngay lập tức. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện thi thể bà lão sau lưng hậu viên. Cậu bé không rõ tung tích. Lạ thay, từ hôm đó, Hàn Yên nhận thấy dung mạo mình có sự thay đổi kỳ lạ. Ban đầu là vài nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt, rồi da cũng không còn mịn màng như trước. Cô cho rằng là do mỹ phẩm, liên tục thay đổi nhưng vô ích. Một tháng sau, Hàn Yên phát hiện mũi mình không còn thẳng tắp như xưa, môi cũng mỏng và nhợt nhạt. Hoảng hốt, cô gọi Xuân Đào. Con nha đầu chết tiệt, có phải mày tráo gương của ta không? Xuân Đào run rẩy. Tiểu thư, gương vẫn là cái cũ mà. Nói dối. Hàn Yên ném vỡ chiếc gương, sao ta lại thành ra thế này được? Tối hôm đó, Hàn Yên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, một ông lão tóc bạc đứng cạnh giường nói nhẹ nhàng: trước 18 tuổi, dung mạo của con là do cha mẹ ban tặng. Sau 18 tuổi, con phải tự chịu trách nhiệm với gương mặt của mình. Tâm con đã vẩn đục thì thiên nhiên cũng sẽ thay đổi theo. Hàn Yên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầy trán. Cô chạy đến trước gương, kinh hoàng phát hiện khóe mắt đã hằn rõ nếp nhăn, khóe môi trễ xuống, cả gương mặt mang nét độc ác. Không thể nào. Ta là người đẹp nhất, ta mãi mãi sẽ là người đẹp nhất. Từ hôm đó, Hàn Yên càng trở nên khó chịu, cho rằng người hầu hạ không chu đáo nên dung mạo cô mới thay đổi. Cô càng ra tay ác hơn. Một nha hoàn chẳng may làm đổ lọ nước muối, cô liền sai người dùng đồng tiền nung đỏ đóng lên mặt cô gái đó. Cho mày nếm thử mùi vị bị biến dạng. Lạ thay, mỗi lần làm việc độc ác, dung mạo Hàn Yên lại xấu thêm một phần. Da trở nên thô ráp, mắt không còn sáng, ngay cả tóc cũng mất đi độ bóng mượt. Đến sinh nhật 18 tuổi, nhà họ Liễu tổ chức yến tiệc linh đình, mời khách quý khắp 4 phường. Hàn Yên mặc bộ váy lộng lẫy nhất, trang sức quý giá nhất, nhưng buộc phải tô lớp phấn dày để che đi những khuyết điểm đang ngày càng rõ. Nghe nói tiểu thư họ Liễu đẹp như tiên, hôm nay gặp quả thật danh bất hư truyền. Một công tử từ phương xa tán tụng. Hàn Yên gượng cười, nhưng thấy trong mắt chàng công tử ấy thoáng chút nghi hoặc. Cô lấy cớ rút lui về phòng soi gương và kinh hoàng phát hiện dưới lớp phấn dày, gương mặt mình đã biến dạng. Mắt trái to hơn mắt phải, mũi lệch sang một bên, môi méo mó như đang cười gượng. Hàn Yên hét lên thảm thiết, cầm gương đập mạnh vào tường. Tối đó, sau khi tiệc tàn, nhà họ Liễu bỗng bốc cháy. Ngọn lửa hung dữ,
nhưng chỉ thiêu rụi phòng của Hàn Yên. Người ta lục tìm trong đống đổ nát không thấy bóng dáng cô đâu. Có người nói thấy một cô gái rất giống Hàn Yên, nhưng xấu xí dị thường, chạy ra khỏi cổng hướng về rừng núi. Trong rừng sâu, Hàn Yên lảo đảo chạy, gương mặt cô đã hoàn toàn biến dạng. Da thô như vỏ cây, ngũ quan méo mó không còn hình người. Cô không biết mình đi đâu, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi không còn nhận ra mình. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Cô quỳ bên bờ suối nhỏ, bóng mình dưới nước khiến cô gần như tuyệt vọng. Bởi vì lòng cô đã thối rữa, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Hàn Yên giật mình quay lại, thấy một chàng trai trẻ mặc đạo bào đứng cách không xa. Khoảng ngoài 20, mắt sáng, dung nhan thanh tú, khí chất siêu phàm. Ngươi là ai? Hàn Yên run rẩy hỏi. Chàng trai mỉm cười. 7 năm trước, cô từng đuổi một cậu bé và bà của nó đi. Hàn Yên rung động, bỗng nhận ra đôi mắt ấy chính là của cậu bé từng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ hôm ấy. Ngươi lạ. Ta là Huyền Trâm Tử, pháp danh Thanh Vân. Năm đó, sau khi bị cô đuổi, bà ta vì lạnh và đói mà chết. Ta được một đạo sĩ cứu sống và gia nhập đạo môn. Hàn Yên sợ hãi sờ mặt mình. Ngươi đã làm gì ta? Sao mặt ta lại thế này? Ta chẳng làm gì cả, là ác niệm trong lòng cô tự làm biến đổi dung nhan. Trước 18 tuổi, dung mạo là do cha mẹ ban. Sau 18 tuổi, mỗi người phải chịu trách nhiệm với vẻ ngoài của mình. Lòng cô đã méo mó, nên mặt cô cũng méo mó theo. Không thể nào. Nhất định có cách khôi phục dung mạo. Ngươi muốn gì? Tiền tài châu báu, nhà ta có tất cả. Huyền Trâm Tử thở dài. Đến lúc này mà cô vẫn còn chấp vào vật chất. Anh quay người bước đi. Đợi đã. Hàn Yên nhào tới, níu lấy vạt áo. Xin ngươi, hãy cứu ta. Ta không thể sống như thế này. Huyền Trâm Tử dừng bước, trầm ngâm hồi lâu. Muốn khôi phục dung mạo, trước tiên phải tịnh hóa tâm hồn. Từ hôm nay, cô phải làm việc thiện, thật lòng sám hối. 1 năm sau, ta sẽ quay lại. Nếu cô thực sự hối cải, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nói xong, anh nhẹ nhàng rời đi. Hàn Yên cảm thấy một làn gió mát thoảng qua mặt. Khi nhìn lại thì không thấy bóng dáng đạo sĩ đâu nữa. Cô quỳ bên suối, nhìn gương mặt xấu xí trong làn nước. Cuối cùng cũng bật khóc trong hối hận. Cô không biết nên bắt đầu cứu lấy mình từ đâu, nhưng đó là hy vọng duy nhất. Bạn thân mến, người xưa có câu: tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Dù Hàn Yên sinh ra xinh đẹp, nhưng do lòng kiêu ngạo, độc ác nên cuối cùng sắc đẹp cũng phai tàn. Câu chuyện này sống động mà truyền đạt một đạo lý sâu sắc. Dung mạo của một người, trước 18 tuổi nhờ cha mẹ, sau 18 tuổi nhờ chính mình. Sắc đẹp là món quà trời ban, nhưng nếu lấy đó mà khinh người, vô cảm với đau khổ của kẻ yếu, thì khi tâm đã đen tối, sự xấu xí sẽ dần hiện ra bên ngoài, cuối cùng nuốt chửng cả dung nhan. Đó không phải là trừng phạt, mà là kết quả của lựa chọn. Khi tâm bị ác niệm chiếm giữ, thì dù vẻ ngoài có đẹp đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Huyền Trâm Tử đã cho Hàn Yên một cơ hội chuộc lỗi, nhưng sự cứu rỗi thực sự phải đến từ việc cô biết buông bỏ kiêu căng, học lòng từ bi. Trong cuộc sống, chúng ta có thể không xấu đi chỉ sau một đêm, nhưng thiện ác trong lòng rồi sẽ ảnh hưởng đến thần thái, khí chất, thậm chí là vận mệnh. Vẻ đẹp thực sự đến từ lòng tốt, sự khiêm nhường và thấu cảm. Muốn giữ gìn nhan sắc, hãy bắt đầu từ việc tu tâm dưỡng tánh. Vì thời gian sẽ lấy đi tuổi trẻ, nhưng ánh sáng từ nội tâm sẽ khiến ta đẹp suốt đời. Tại sao có những người sống trong nghèo khổ mà thực ra lại là ông trời đang âm thầm bảo hộ họ? Thời Tống, ở huyện Cam có một tú tài tên là Uông Thị Nhân. Cha mất sớm, anh sống nương tựa cùng mẹ qua ngày. Sau này, Uông Thị Nhân cưới một người con gái họ Cao làm vợ. Cao Thị Dung mạo không nổi bật, nhưng hiền lương, tháo vát, cư xử trên dưới đều phải phép. Sau khi về nhà chồng, nàng ngày ngày dệt vải thuê để phụ giúp chi tiêu. Thấy người ta buôn bán phát tài, Uông Thị Nhân cũng muốn thử vận. Cao Thị mang sính lễ của mình đi cầm, đổi lấy 10 lượng bạc làm vốn cho chồng. 3 ngày sau, Uông Thị Nhân đẩy xe hàng gốm sứ đi về hướng Lăng Châu. Đường núi gập ghềnh, anh thận trọng giữ tay lái, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Sắp đến đoạn đường bằng, bất ngờ bánh xe cán phải hòn đá, cả xe hàng chao đảo, tiếng gốm vỡ vang vọng cả sơn cốc. Uông Thị Nhân quỳ bên đường nhìn đống mảnh vỡ.
Toàn bộ vốn liếng 10 lượng bạc tan thành mây khói. Trời không giúp ta, anh lẩm bẩm, lòng đau như cắt. Về đến nhà, Uông Thị Nhân không dám nhìn vào mắt vợ, nhưng Cao Thị chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh. Không sao, thiếp còn ít vải có thể đổi tiền. Lần thứ hai, Uông Thị Nhân chuyển sang bán bột mì. Chưa kịp mở sạp thì một toán lính cưỡi ngựa lao qua, dẫm đổ bao bột trắng hòa vào bụi đất. Ha ha, Uông Tú Tài, anh không phải dân buôn đâu, về mà đọc sách đi. Ông chủ hàng thịt bên cạnh cười giễu. Uông Thị Nhân thất thểu quay về. Đi ngang cổng thành, thấy người vây quanh quầy bói toán, biển hiệu ghi bói chuẩn như dao cắt đá. Trong túi còn đúng 1 đồng tiền, chẳng hiểu sao anh lại bước đến. Tiên sinh, anh cất giọng khàn khàn. Thầy bói ngước nhìn, đôi mắt sáng như sao, nhận đồng tiền lắc quẻ, rút ra một thẻ. Ngói vỡ còn có ngày đổi đời, đông phong vừa thổi, vận mệnh chuyển mình. Rồi cười nói, chúc mừng, anh là quý nhân trời định, sau này chắc chắn sẽ đại phú đại quý. Uông Thị Nhân chấn động. Thầy đừng đùa, con đã hết đường. Không vội, thọ mạng anh là 72 tuổi, làm quan tới văn vương. Lời ấy như ngọn lửa nhỏ thắp sáng tâm hồn. Anh chạy về kể vợ nghe. Cao Thị đang dệt vải, nghe xong liền cười nhẹ. Thiếp vẫn luôn tin tướng công sẽ thành danh. Đã không thuận buôn bán, chi bằng chuyên tâm đèn sách. Mọi việc đã có thiếp lo. Uông Thị Nhân nắm tay vợ, mắt rớm lệ. Nàng yên tâm, ta sẽ không phụ nàng. Từ đó anh đóng cửa cổ học. 4 năm sau đỗ tú tài, 3 năm sau nữa trúng tiến sĩ. Ngày vinh quy, cả huyện Cam chấn động. Người người nói, sớm biết Uông Tú Tài không phải người tầm thường. Đêm trước khi nhậm chức, anh ngồi viết thư dưới đèn. Cao Thị bưng trà vào, thấy bì thư đề hưu thư ly hôn, sững người. Chàng, đây là gì? Uông Thị Nhân không dám ngẩng đầu. Thượng quan muốn gả con gái cho ta, đây là cơ hội hiếm có. Thế còn thiếp, còn mẹ chàng? Yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho hai người đủ tiền dưỡng già. Bốp, một cái tát vang lên. Cao Thị nước mắt như mưa. Chàng quên lời thề bên căn nhà rách năm nào rồi sao? Uông Thị Nhân sờ má, cười lạnh. Nàng tưởng ta cam tâm lấy người như nàng sao? Ta đã nhịn đủ rồi. Người đâu, đuổi cô ta ra khỏi phủ. 4 ngày sau, mặc quan phục mới, anh rời quê hương mà không ngoái đầu nhìn người vợ đang quỳ khóc bên vệ đường. Tại phủ Như Châu, Uông Thị Nhân nhanh chóng thích nghi với quan trường. Hàng tháng, anh lên chùa bố thí rầm rộ, người người ca ngợi lòng nhân. Nhưng bên trong, anh lại tham ô hơn nửa số bạc cứu tế dân nghèo. Một ngày, tri phủ Chiêu Thôi đến thăm, mang theo một con ếch trắng. Họ nướng thanh sắt đỏ rực, đặt con ếch bên rìa. Nó theo bản năng nhảy vào giữa, bị kéo ra. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi ếch chết đi. Diệu thật. Uông Thị Nhân vỗ bàn cười lớn. Không lâu sau, quản gia báo, bẩm lão gia, ngoài cổng có một bà lão xưng là mẹ ngài. Mặt Uông Thị Nhân sầm lại. Bậy, cha mẹ ta mất từ lâu, mau đuổi kẻ giả mạo ấy đi. Tiếng gào khóc của người mẹ vọng vào, ai oán não nề. Uông Thị Nhân vẫn nâng chén cười nói với tri phủ Chiêu. Năm 40 tuổi, sinh nhật ông được tổ chức linh đình. Đúng lúc nhận chúc mừng, bỗng ngực đau như dao cắt, phun ra máu tươi gục xuống đất. Tỉnh dậy, ông thấy mình đang đứng giữa đồng hoang, hai quỷ sai mặt xanh nanh vàng trói bằng xích sắt. Ta chết rồi sao? Ông kinh hoàng. Còn hỏi, quỷ cười nhạt. Đi gặp Diêm Vương. Trên điện Diêm La, Diêm Vương đang lật sinh tử sổ. Bất ngờ, ông thấy thầy bói năm xưa cũng bị áp giải lên. Là ngươi. Uông Thị Nhân lao đến bóp cổ. Ngươi nói ta sống đến 90, làm quan lớn cơ mà. Diêm Vương đập bàn quát lớn. Vô lễ. Rồi sai phán quan tra lại sổ mệnh. Uông Thị Nhân, mệnh thật sự có thọ đến 90, làm quan đến nhị phẩm. Nhưng Diêm Vương lạnh lùng. Ngươi có thể hưởng, cũng có thể mất. Phán quan đọc cho hắn nghe. Phán quan cao giọng. Đời trước, ông Cao cứu con gái nhà họ Vương, tặng 10 lượng bạc. Cô gái sống sót. Đời này, con gái ấy đầu thai làm vợ Uông Thị Nhân, chính là Cao Thị. Cao Thị khổ cực 10 năm, bị ruồng rẫy, mẹ ruột bị đuổi khỏi cửa. Dân chết đói vì 30 vạn lượng bạc cứu tế bị tham ô. Uông Thị Nhân miệng làm thiện, nhưng lòng toàn ác niệm, làm điều giả dối, lừa được người trần, không lừa được trời đất. Diêm Vương phán, tội thứ nhất, phụ bạc người ơn, tội vào huyết trì địa ngục. Trước mắt biển máu hiện ra, người người bị nung chảy rồi tái sinh, kêu khóc thảm thiết. Tội thứ hai, ruồng bỏ hiền thê, tội vào Hàn Sơn địa ngục. Mặt đất nứt ra, băng tuyết ngập tràn. Gương mặt Cao Thị hiện lên trong băng, bị hàng vạn mũi băng xuyên thấu. Tội thứ ba, không nhận mẹ ruột, khiến bà chết đói ngoài đường, tội vào Đao Sơn địa ngục. Núi dao hiện ra. Uông Thị Nhân lăn trên núi, hồn phách cha mẹ cũ đang cắm từng lưỡi dao mới lên sườn núi. Tội thứ tư,
tham ô cứu tế, hại trăm họ, tội vào thành ép địa ngục. Ông bị nhét vào khối đá, thân thể vỡ vụn mà không chết, mãi chịu dày vò. Lưỡi đao hồn ma vung lên, tiếng gào thét vang vọng khắp 18 tầng địa ngục. Trong nhân gian, phủ nha bí mật đốt tên ông khỏi sổ quan. Trong ngọn lửa hiện lên hình ảnh địa ngục chập chờn. Bạn hữu, bi kịch lớn nhất của đời người không phải là mệnh khổ, mà là đức không xứng với vị trí mình có được mà không giữ được, cuối cùng chỉ còn là tro bụi. Muốn phú quý lâu dài, trước phải biết giữ đạo. Không có đức, mọi thứ rồi sẽ tan biến. Có thể không tin quỷ thần, nhưng đừng quên nhân quả. Có thể chưa làm thiện, nhưng tuyệt đối đừng tạo ác. Có thể theo đuổi giàu sang, nhưng nhất định đừng quên tu tâm dưỡng tánh. Vì thiện ác, cuối cùng đều có báo. Vì sao có người đến miếu linh thiêng cầu khấn mà lại gặp nhiều xui xẻo? Thời Bắc Tống, vùng ngoại thành Biến Kim có một cặp vợ chồng. Người chồng tên là Chu Đại Phu, làm nghề buôn bán nhỏ. Vợ là Vương Thị, đảm đang tháo vát. Thời gian gần đây, hai vợ chồng luôn cau có, buôn bán thất bát, mùa màng cũng kém thu hoạch. Họ nghe nói ở chùa Đại Tượng Quốc phía Nam thành có một vị đầu hương rất linh nghiệm, ai giành được là có thể đổi vận. Từ đó, mỗi ngày rằm mồng 1, trời còn chưa sáng, vợ chồng nhà họ Chu đã mang hương lễ đến chùa dâng hương. Thế nhưng, mỗi lần quỳ lạy trước tượng Phật, khói hương nghi ngút, trong lòng cầu phát tài phát lộc, thì sau đó đều có người thông báo, chủ hương đến trễ rồi, đầu hương đã có người dâng rồi. Một năm trôi qua, tình hình không những không khá hơn mà còn tồi tệ hơn. Việc buôn bán của Chu Đại Phu lỗ vốn, vườn rau mà Vương Thị chăm sóc cũng bị sâu phá hoại. Hôm ấy lại là ngày rằm, hai vợ chồng dậy từ canh 3, gió rét căm căm, đến chùa vẫn bị thông báo. A Di Đà Phật, hai vị lại đến muộn một bước rồi. Vương Thị bực quá không nhịn được nữa. Sư phụ, đừng lừa chúng tôi nữa, nửa đêm gà gáy như vậy, còn ai tới sớm hơn chúng tôi chứ? Vị sư điềm đạm đáp, xuất gia không nói dối, quả thực có một người, mỗi ngày đều là người đầu tiên đến dâng hương. Hai vợ chồng nhìn nhau khó hiểu. Trên đường về, Chu Đại Phu đột nhiên nói, chúng ta đi hỏi phương trượng cho rõ ràng. Phương trượng chùa Đại Tượng Quốc là vị cao tăng pháp hiệu Huệ Minh. Nghe xong chuyện, ông mỉm cười lần tràng hạt, nói, hai vị muốn biết sự thật, có thể đi tìm một người thanh niên họ Trần. Người này có miếng sẹo đỏ như đồng tiền trên trán, cậu ta sẽ nói cho hai vị biết bí mật của đầu hương. Chu Đại Phu thấy cái tên Trần nghe lạ, nhưng vẫn quyết định hôm sau đi tìm. Nửa tháng sau, ông tìm khắp Biến Kim, hỏi đủ người quen, vẫn không thấy người tên Trần nào như vậy. Hôm ấy là ngày mùng 5, ông vừa mệt vừa đói, đến ngã tư thì thấy một thanh niên bán bánh nướng. Tiểu huynh đệ, cho 2 cái bánh nướng. Khi cậu thanh niên ngẩng đầu, Chu Đại Phu giật mình trợn mắt. Trên trán cậu ta đúng là có một vết sẹo đỏ bằng đồng tiền. Tiểu huynh đệ quý danh là gì? Khách quan hỏi gì lạ vậy? Tiểu nhân họ Trần, tên thời chỉ là người bán bánh thôi ạ. Chu Đại Phu lẩm bẩm, Trần Thị, Trần Thị. Rồi ông chộp lấy tay cậu ta. Tiểu huynh đệ, cậu từng đến chùa Đại Tượng Quốc dâng hương phải không? Trần Thời bị bất ngờ, lúng túng đáp, tôi mỗi ngày đều phải lo cơm nước, nấu cháo, làm bánh, bận rộn lắm, lấy đâu thời gian đi chùa. Chu Đại Phu không bỏ cuộc, kể hết những gì phương trượng nói. Trần Thời nghe xong, trên mặt hiện rõ nét bối rối. Tôi thật sự chưa từng vào chùa, nhưng mỗi sáng vào giờ mão, việc đầu tiên tôi làm là nấu cháo cho mẹ. Mắt bà không tốt, tôi phải thổi nguội rồi mới bưng lên cho bà. Sau đó tôi mới ra nướng bánh. À đúng rồi, cái bánh đầu tiên ra lò, tôi luôn để dành cho mẹ ăn. Chu Đại Phu về nhà, kể hết cho Vương Thị. Vợ ông nghe xong, mặt biến sắc. Chúng ta đã bao lâu rồi không bưng trà dâng cơm cho cha mẹ? Câu nói ấy như tiếng sấm đánh vào lòng Chu Đại Phu. Ông nhớ hôm cha ngã bị thương, ông đang bận chuẩn bị hương lễ. Mẹ nói không khỏe, Vương Thị lại bảo tránh lây bệnh nên không cho vào phòng. Nghĩ tới cảnh Trần Thời mỗi ngày đều hiếu kính mẹ, ông chợt hiểu ý của phương trượng. Từ hôm đó, nhà họ Chu thay đổi hoàn toàn. Vương Thị mỗi ngày đổi món nấu canh bồi bổ cho cha mẹ chồng. Chu Đại Phu lúc nào về nhà cũng mua trái cây ngon cho hai ông bà. Điều kỳ lạ là từ khi họ không còn cố chấp tranh đầu hương nữa, việc buôn bán lại dần khởi sắc, hàng xóm cũng thân thiện trở lại. 3 tháng sau, đến ngày lễ Phật đản, vợ chồng họ Chu lại đến chùa Đại Tượng Quốc. Nhưng lần này họ không vội dâng hương mà dìu cha mẹ quỳ trước Phật rồi mới châm hương. Phương trượng từ xa thấy, mỉm cười gật đầu. Hai đệ tử đã hiểu rồi.
Đầu hương thật sự không ở nơi miếu đường mà ở trong gia đình. Ngài đặt một bát lửa an lành lên tay họ. Bây giờ, ngọn hương hai vị dâng mới thật sự là đầu hương. Lúc ra khỏi cổng chùa, chú đại phu thấy Trần Thời đang đỡ cha già bước đi. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh nắng, làn khói hương cuộn lên như một con đường thẳng đến trời cao. Bạn bè thân mến, được phụng dưỡng cha mẹ là phúc lớn nhất đời người. Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Trên đời này, không thể có người nào bất hiếu mà có thể phát đạt. Cha mẹ còn là phúc báo của chúng ta. Nhiều người không hiểu, tưởng rằng mình đang hiếu kính cha mẹ. Kỳ thực là cha mẹ đang cho chúng ta cơ hội tích đức, hóa giải khổ nạn, tích lũy phúc báo. Cảm ơn mọi người. Tại sao có những người mệnh nghèo khổ lại có thể chuyển thành số mệnh phú quý? Vào thời nhà Minh, ở huyện Nam Hải có một thư sinh nghèo tên là Mã Lương. Vì nhà quá nghèo, anh nghe tin trong huyện có một vị phú ông nổi danh tên là Tiền Vạn Lượng, chuyên làm giàu bằng cách cho vay bạc. Nhưng cách cho vay của ông không giống người thường, vì ông còn xem tướng mạo để quyết định số tiền cho vay. Hôm đó, Mã Lương viết một khế ước vay 5 lượng bạc đến nhà họ Tiền để xin vay vốn đi buôn. Tất cả người đến vay đều phải nộp khế ước. Tiền Vạn Lượng sẽ quan sát từ đầu đến chân, rồi tùy theo diện mạo từng người mà quyết định mức tiền cho vay. Có người bị giảm xuống, có người được tăng lên. Mã Lương phát hiện có một người vóc dáng gần giống hệt mình, nghĩ bụng, nếu người này được cho vay nhiều thì mình chắc cũng sẽ khá. Anh đứng nhìn người kia bước lên. Trên khế ước viết vay 500 lượng. Tiền Vạn Lượng nhìn kỹ rồi bật cười. Huynh đài làm sao vay nổi 500 lượng? Người kia đáp, tôi tuy không bằng ngài, nhưng nhà còn 1000 lượng gia sản. Vì ở nhà buồn chán nên muốn ra ngoài làm ăn. Tôi vay bạc có căn cứ, sao lại không trả được? Tiền Vạn Lượng lắc đầu. Nhìn tướng anh, đừng nói 1000 lượng, đến 100 lượng cũng giữ không được. Thôi thì ở nhà đi, tránh cảnh phiêu bạt khổ cực. Người kia tức giận bỏ đi. Mã Lương nghe xong cũng định từ bỏ ý định vay tiền. Không ngờ lại bị Tiền Vạn Lượng gọi lại, xem khế ước vay 5 lượng rồi bật cười. Xem tướng anh, sau này tài sản chẳng kém tôi đâu, sao lại chỉ vay 5 lượng? Nghe xong, Mã Lương tưởng bị mỉa mai, nói, tôi đã nghèo đến mức chẳng còn gì, vay 5 lượng mà ông cũng chê, sao lại khinh người như thế? Không nói nhiều, Tiền Vạn Lượng liền thêm chữ 100 vào khế ước, cho vay hẳn 500 lượng. Mã Lương về nhà, ngẩn người nhìn khế ước, thầm nghĩ, người giống ta, nhà giàu, lại không được vay. Mình nghèo rớt mồng tơi lại được 500 lượng, chuyện gì thế này? Anh dùng toàn bộ số bạc mua tơ lụa, chất lên thuyền ra khơi. Giữa đường, bỗng mây đen kéo đến, biển nổi phong ba. Cả đoàn hoảng loạn. Khi sóng gió vừa tan, định dỡ hàng thì bất ngờ có nhóm cướp xông đến, cướp sạch toàn bộ hàng hóa trên thuyền. Cả thuyền khóc ròng. Mã Lương cũng tự trách mình mệnh khổ, hàng hóa mất sạch, không còn cách nào trả nợ. Vài ngày sau, anh quyết định trở lại gặp Tiền Vạn Lượng, định bụng dù không trả nổi, cũng phải nói lời xin lỗi. Nhưng Tiền Vạn Lượng không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, làm ăn sao tránh được thua lỗ. Thôi, hôm nay ta lại cho cậu vay thêm 500 lượng nữa, đi thử lần nữa xem sao. Mã Lương cảm kích, lần này chỉ mang 300 lượng đi buôn, giữ lại 200 lượng phòng thân. Nhưng trên đường, anh lại bị trộm mất túi bạc. Không còn cách nào, anh lấy nốt số bạc còn lại đi buôn tiếp. Một ngày nọ, khi đang chờ giao dịch, anh tình cờ gặp lại người giống mình, chính là người bị Tiền Vạn Lượng từ chối vay tiền trước đây. Người kia nói mình tên là Mã Thiện, cùng họ và quê với Mã Lương, liền kết nghĩa huynh đệ. Mã Lương làm em, Mã Thiện làm anh, cùng nhau thuê phòng ở trọ. Hôm đó, Mã Thiện đi mua gạo, khi trở về thì kêu mất bạc. Anh nghi ngờ quán trọ trộm tiền, chủ quán lại nghi ngờ bạn cùng phòng là Mã Lương. Không khí căng thẳng, cả hai phải mở hành lý để kiểm tra. Mã Lương chủ động mở túi, lấy ra một gói bạc. Đây là bạc của tôi, nếu còn một gói nữa thì là của anh. Nhưng khi mở ra, trong túi có đúng 2 gói bạc, tổng cộng 200 lượng. Đúng bằng số Mã Thiện bị mất. Mã Lương nói, nếu đây là của anh, tôi không lấy một xu. Nếu là của tôi cũng không chia cho ai. Dù hai người tranh cãi, nhưng đám đông khuyên nên chia đôi cho yên chuyện. Mã Lương buồn bã, dập đầu thề động. Nếu đây là bạc tôi trộm, xin trời chu đất diệt. Rồi bỏ đi không lời oán trách. Mã Thiện cảm thấy hổ thẹn, âm thầm đuổi theo Mã Lương, ép đưa lại 100 lượng bạc nhưng bị từ chối.
Mã Lương quay về Nam Hải, quyết định từ bỏ chuyện vay mượn, mở lớp dạy học sống cuộc đời thành đạo. Còn Mã Thiện, do chậm trễ mua hàng, chỉ kịp mua vài trăm đấu đậu tương, không ngờ năm ấy, vùng Hoài Dương mất mùa. Người dân lấy đậu làm lương thực thay thóc. Cả vùng thiếu giống, gieo hạt, đậu tương của Mã Thiện thành hàng quý giá, mỗi đấu bán được 1 lượng bạc. Chỉ trong thời gian ngắn, 200 lượng thành 2.000 lượng. Sau đó, Mã Thiện còn buôn trà, lại trúng thời. Tiền bạc tăng lên nhanh chóng. Nghĩ đến ân nghĩa xưa, anh quyết định quay về tìm Mã Lương. Khi gặp lại, Mã Lương vẫn dạy học trong ngôi nhà đơn sơ, đang mặc áo vá, giảng bài cho vài đứa trẻ. Mã Thiện dưng dưng nhận lỗi, kể lại toàn bộ sự việc rồi lấy 3 vạn lượng bạc, cả vốn lẫn lãi, trao trả. Mã Lương kiên quyết không nhận. Sau cùng, hai người quyết định chia đôi. Cả hai đều vui vẻ và mãn nguyện. Các bạn thân mến, phú quý và nghèo hèn không chỉ do số mệnh mà còn từ tâm và hành vi của mỗi người. Một niệm thiện lành, một hành động có nghĩa có thể thay đổi cả vận mạng. Người biết giữ nhân cách trong lúc nghèo khổ mới xứng đáng để gánh vác phú quý khi nó đến. Mã Thiện nghĩ bụng, chi bằng cứ mua ít đậu tương về dùng tạm, khỏi mất thời gian chờ đợi. Nhưng anh chưa kịp đem đi xay thì vì đổi chuyến thuyền, số đậu tương được đưa về Quách Châu trước. Không ngờ lúc đó vùng Hoài Dương và Lương Phúc đang gặp nạn đói. Người ta dùng cả đậu tương làm lương thực. Đến mùa xuân, nông dân không có nổi hạt giống để gieo trồng. Mấy trăm đấu đậu của Mã Thiện bỗng chốc trở thành hàng hiếm, được tranh nhau mua với giá cao. Mỗi đấu bán được 1 lượng bạc. Trong chớp mắt, 200 lượng vốn hóa thành 2.000 lượng. Sau đó, Mã Thiện lại buôn một chuyến trà lên kinh thành. Vì cảm xúc thời loạn, người người đổ xô mua trà để an thần, buôn bán lại lời lớn, tiền cứ thế chạy về. Mã Thiện càng nghĩ, càng thấy lời tiền vạn lượng từng nói là sai. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện đến tìm ông ta để cho 2 cái tát cho hạ giận. Thế rồi buôn đi bán lại, chẳng bao lâu, Mã Thiện đã tích được 3 vạn lượng bạc. Chuyến buôn cuối, anh mang tơ lụa từ Tô Châu về quê nhà Quảng Đông. Về đến nhà, anh để toàn bộ hàng hóa trên thuyền. Vợ anh thấy chồng trở về, vừa kinh ngạc vừa xúc động, hỏi: "Mấy tháng nay anh đi đâu? Sao còn sống quay về?" Mã Thiện cười đáp: "Anh ra ngoài làm ăn, lời to rồi, nay thành phú ông rồi đấy." Vợ lại càng sửng sốt: "Anh đi chẳng mang theo đồng nào, lấy gì mà buôn bán?" Anh trả lời: "Không phải nhà mình bán đất được 200 lượng bạc làm vốn hay sao?" Vợ đáp: "Số tiền đó vẫn còn nguyên dưới gầm giường, anh có đem theo đâu mà buôn?" Nghe đến đây, Mã Thiện chết sững. Hóa ra, ngay từ đầu anh không hề mang tiền nhà đi mà lại là lấy nhầm số bạc của Mã Lương. Anh đấm vào đùi than: "Thôi rồi, tiền lời là lời thật, nhưng làm người thì thành ra kẻ trộm rồi." Mã Thiện bèn kể hết chuyện tranh chấp bạc với Mã Lương cho vợ nghe. Vợ nghe xong nói: "Tiền vốn là của người ta, nhưng lời là do anh làm ra, chỉ cần trả lại 200 lượng là được rồi." Mã Thiện lắc đầu: "Không, có vốn mới có lãi. Không nhờ số bạc ấy thì anh đã không có nổi cái vốn khởi đầu. Đã thế còn khiến người ta mang tiếng ăn trộm, nếu không trả lại cả vốn lẫn lời, lương tâm không yên." Nghỉ ngơi vài ngày, anh đem hàng hóa đi tìm Mã Lương. Tới nơi, thấy nhà Mã Lương tồi tàn đến mức khó tin. Mã Lương đang dạy vài đứa trẻ, mặc áo vá, dùng nhánh cây làm thước. Gặp nhau, Mã Thiện xúc động nhận lỗi, kể hết sự việc. Anh nói: "Từ khi chia tay đến giờ, đệ đã kiếm được 3 vạn lượng. Tất cả đều nhờ huynh. Hôm nay đến, một là xin tạ tội, hai là mang cả vốn lẫn lời về trả lại." Mã Lương nghe xong thì bật cười: "Vậy là cuối cùng ta đã rửa được tiếng oan. Huynh đã nói ra sự thật, đệ cảm kích không hết, nhưng không có huynh, đệ cũng không có được ngày hôm nay." Hai người nhường qua nhường lại, cuối cùng chia đôi số tiền. Cả hai đều mãn nguyện. Trong lúc chuyện trò, họ lại nhắc đến tiền vạn lượng. Mã Thiện nói: "Ông ta nói chẳng đúng tẹo nào. Giờ đệ làm ăn phát đạt, mai đệ sẽ đến gặp ông ta mắng cho một trận." Hôm sau đúng ngày tiền vạn lượng cho vay. Mã Thiện cải trang thành kẻ nghèo khổ, viết khế ước vay 1.000 lượng. Tiền vạn lượng nhìn anh nửa canh giờ rồi bảo người nhà: "Cho vay." Mã Thiện trâm trọng: "Ông xem kỹ nhé, lỡ mất tiền thì đừng hối hận đấy." Tiền vạn lượng đáp: "Nếu là năm ngoái thì ta không cho, nhưng năm nay thì được. Năm nay ngươi khác rồi, ngươi đã làm được một việc đại thiện, không đánh mất lương tâm. May cho ngươi là đã làm việc đó, nếu không thì có nhiều tiền cũng chẳng giữ nổi." Nghe xong, Mã Thiện nghẹn ngào không nói nên lời. Hôm sau, anh mang nửa thuyền hàng về nhà. Vừa đến nơi thì thấy cửa nhà bị phá tan,
Vợ khóc lóc kể. Sau khi anh đi, có hàng trăm tên cướp kéo đến, nghe đồn anh có cả vạn lượng bạc nên đến cướp. Không thấy anh, chúng bắt vợ anh định đòi tiền chuộc. Đợi mãi không thấy, chúng đành thả cô ra. Má Thiện thở dài. Quả nhiên, lời ông ấy nói không sai. Nếu không trả lại bạc cho Mã Lương, tiền bạc vẫn để trong nhà, chắc đã bị cướp sạch rồi. Từ đó, Mã Thiện dọn vào thành phố, mua nhà, sống đời phú quý. Các bạn thân mến, lợi mình và lợi người có thể đồng hành. Nhưng thứ tự suy nghĩ khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Người nghĩ đến mình trước thường hại người lẫn mình. Người nghĩ đến người khác trước, thực chất không thể không được lợi. Đáng tiếc là nghĩ cho mình thì dễ, nghĩ cho người lại rất khó. Đó chính là cửa ải đầu tiên mà mỗi người trong chúng ta phải tự vượt qua. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả mọi người ngày càng thuận lợi, phước lành, viên mãn. All the files uploaded by the user have been fully loaded. Searching won't provide additional information. Phật dạy, người biết hổ thẹn là người gần đạo, người biết sám hối là người bắt đầu chuyển nghiệp. Trong câu chuyện trên, nếu Mã Thiện không quay lại hoàn trả, anh mãi mãi sống trong danh phận của kẻ chiếm đoạt. Nhưng chính vì một niệm chân thành, biết nhận lỗi và báo đáp mà phước báo được bảo toàn, tai họa được hóa giải. Người tu không sợ sai, chỉ sợ không biết quay đầu. Bởi vì khi biết quay đầu, nhân quả có thể chuyển. Có khi chỉ một hành động nhỏ, như chia đôi số bạc, như nói ra một lời thật lòng, lại đủ để làm nên sự chuyển biến cả đời người. Cuộc sống vốn dĩ không cần ai phải hoàn hảo, mà chỉ cần mỗi người giữ vững được lòng ngay, dám nhận sai, biết ơn và không quên người đã giúp mình lúc khó khăn. Thiện niệm tuy không thấy được, nhưng luôn có mặt như hạt giống âm thầm nảy mầm trong lòng đất. Đến lúc nhân duyên chín muồi, sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất. Hành động thiện, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, tất cả đều sẽ quay lại nơi người gieo nó, sớm hay muộn mà thôi. Mã Lương nhờ giữ được liêm sỉ mà có được một người huynh đệ chân thành. Mã Thiện nhờ biết chuộc lỗi mà giữ được cả tài sản lẫn mạng sống. Còn Tiền Vạn Lượng nhờ nhìn người bằng tâm và trí mà gieo được vô số nhân lành âm thầm giữa đời. Nếu câu chuyện này chạm đến một góc thiện trong lòng bạn, xin hoan hỉ gieo duyên bằng một lượt đăng ký kênh để mỗi ngày chúng ta cùng nhau học thêm một chút đạo lý. Và nếu được, hãy để lại một lời bình luận, không phải để nói cho tôi nghe, mà để ghi một dấu ấn thiện niệm cho chính bạn. Và biết đâu là ánh sáng cho một người khác đang hoang mang trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi một người đến thời vận lớn thì đúng là muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Vào niên hiệu vạn lịch Triều Minh, ở huyện Giang Ô có một thanh niên tên là Văn Nhược Tự. Người này dung mạo tuấn tú nhưng vận mệnh lại lận đận nổi tiếng khắp vùng. Làm ăn gì cũng thất bại, chưa đầy 20 tuổi đã phá gần hết gia sản tổ tiên để lại. Sáng hôm đó, Văn Nhược Tự ngồi chồm hổm trong sân ngôi nhà đổ nát, lặng nhìn mấy cây quất già nua chỉ còn vài trái xanh lẻ. Tưởng chừng năm nay lại chẳng thu được gì. Mẹ ơi! Nhược Tự đang thất thần thì mẹ chống gậy từ trong nhà bước ra. Dọn dẹp chút đi, ta lên núi Phổ Đà một chuyến. Lên núi đó làm gì ạ? Đi bái Quan Âm Bồ Tát, rồi tiện ghé tìm biểu ca con, Thẩm Vạn Tam, hỏi xem có con đường nào khác. Thẩm Vạn Tam và Văn Nhược Tự cùng năm, cùng tháng, cùng ngày sinh, chỉ khác 2 canh giờ. Giờ đây, một người là thương nhân giàu nhất Giang Nam, buôn bán khắp cả Nam Dương. Người còn lại lại trắng tay, một trời một vực. 3 ngày sau, hai mẹ con lên núi Phổ Đà. Trước điện Quan Âm, hương khói nghi ngút. Văn Nhược Tự quỳ xuống dập đầu 3 cái, lẩm bẩm khấn nguyện: Bồ Tát phù hộ, cho con đổi vận một lần thôi cũng được. Khấn xong, hai mẹ con đến biệt viện của nhà họ Thẩm trên núi. Thẩm Vạn Tam đang xem sổ sách trong thư phòng, thấy họ đến thì mừng rỡ đón tiếp. Cô mẫu, biểu đệ, mời ngồi. Thẩm Vạn Tam mặc trường bào màu nhạt, mặt mày sáng sủa, nụ cười hòa nhã như gió xuân. Văn mẫu nắm tay Vạn Tam, nước mắt rơi xuống. Vạn Tam à, biểu đệ con số khổ quá. Thẩm Vạn Tam vỗ nhẹ tay cô mẫu, quay sang nhìn Văn Nhược Tự, cười nói: Đừng lo, chỉ là thời vận chưa tới thôi. Tháng sau ta có chuyến hàng đi Ba Tư, để biểu đệ theo thuyền đi mở mang tầm mắt, thế nào? Mắt Văn Nhược Tự sáng lên rồi lại ảm đạm. Nhưng con không có tiền vốn. Không sao cả, ăn ở trên thuyền ta bao hết. Trên đường trở về, đi ngang vườn, nhìn mấy cây quất đang trĩu quả xanh, Văn Nhược Tự bỗng nảy ra ý. Ngày xuất phát, anh hái 2 giỏ quất chưa chín kỹ mang lên thuyền. Các thương nhân khác cười anh: Ông Văn,
Ba Tư có thiếu gì trái cây quý, mang thứ này đi làm gì? Văn Nhược Tự đỏ mặt, cẩn thận xếp quất xuống đáy khoang, nói: để ăn dọc đường cũng tốt mà. Thuyền lớn rẽ sóng ra khơi, băng qua Trạm Giang, Tiên La, rồi cuối cùng cập cảng Ba Tư sau 1 tháng. Trái quất trong khoang giờ đã chín vàng, tỏa hương thơm lừng. Khi thuyền vừa cập bến, Thẩm Vạn Tam dẫn thương đội đi giao dịch để Văn Nhược Tự ở lại trông thuyền. Chán nản, anh lấy trái quất ra ăn trên bung. Hương thơm bay xa thu hút một vệ binh Ba Tư. Vệ binh kia đi theo mùi thơm đến cạnh thuyền, mắt nhìn chằm chằm trái quất, nước miếng trào ra. Muốn ăn không? Văn Nhược Tự mỉm cười đưa cho một trái. Vệ binh cầm lấy, liền móc ra một đồng tiền hình cỏ biển đặt xuống sàn tàu. Văn Nhược Tự xua tay ý bảo không cần, nhưng đối phương hiểu lầm là chưa đủ, liền đưa thêm một đồng tiền có hình thú, tương đương 10 đồng tiền thưởng. Hai bên không hiểu ngôn ngữ, ra hiệu mãi. Cuối cùng vệ binh ôm trái quất rời đi, mặt mày hớn hở. Chưa lâu sau, vệ binh ấy dẫn cả quản sự hoàng cung tới. Quản sự nếm xong liền lấy ra 10 đồng tiền hình người, trị giá gấp 100 lần tiền thưởng. Mua ngay 10 trái. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng. Buổi tối hôm đó, bến cảng người chen chúc. Quý tộc Ba Tư đua nhau mang theo túi tiền đến mua quất. Văn Nhược Tự không giành mệnh giá, liền quy ước 1 trái, 1 đồng, không trả giá. Cuối cùng, tổng quản hoàng cung đích thân đến, mang theo cả bao tiền lớn, gom sạch số quất còn lại. Anh cũng chẳng biết số tiền mình vừa nhận trị giá bao nhiêu. Khi Thẩm Vạn Tam trở về, thấy cả khoang thuyền đầy tiền tệ quý hiếm, kinh ngạc nói không nên lời: biểu đệ, chuyến đi này ngươi kiếm còn nhiều hơn ta 10 năm buôn bán cộng lại. Số tiền hình người này ở Ba Tư cực kỳ hiếm gặp, trị giá bằng vài vạn lượng bạc. Văn Nhược Tự ngồi giữa núi tiền, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Trên đường về, đoàn thuyền gặp bão, buộc phải dừng lại ở một hòn đảo hoang tránh gió. Khi mọi người tụ họp chơi bài giải khuây, Văn Nhược Tự lại không yên lòng. Anh một mình đi sâu vào đảo thám hiểm. Ở trung tâm đảo, anh phát hiện một chiếc mai rùa khổng lồ, đen bóng, dài hơn trượng. Nếu đem về làm ván tàu thì tuyệt. Anh nghĩ, Văn Nhược Tự phải vất vả hết sức mới lôi được mai rùa về thuyền, bị mọi người cười chê. 7 ngày sau, thuyền cập bến Ninh Ba. Một thương nhân Ba Tư nhìn thấy mai rùa liền trợn mắt kinh ngạc hỏi: bán không? Không, tôi muốn mang về làm tàu. Thương nhân lắc đầu lia lịa: tôi đổi cả dãy phố cho anh. Tất cả đều ngỡ ngàng. Quả nhiên, thương nhân gọi người tới làm chứng, thực sự dùng 20 cửa hàng và 3 tòa nhà đổi lấy chiếc mai rùa. Xong xuôi, ông mới kể: đây là vỏ rùa đội mũ ngàn năm tuổi. Mở ra bên trong có 24 viên dạ Minh Châu, mỗi viên trị giá cả gia sản. Văn Nhược Tự đứng trước chuỗi cửa hàng mới nhận, nhìn dòng người Tây Phương tấp nập, bỗng nhớ đến buổi sáng rời nhà. Lời mẹ khấn Bồ Tát khi ấy: mệnh có thì tất tự đến, mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Một cơn gió biển thổi qua, mang theo vị mặn của thời vận. Anh đưa tay xoa nhẹ đồng tiền trong ngực áo, mỉm cười. Anh biết vận may của mình cuối cùng cũng tới rồi. Phật dạy phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu. Muốn cầu phước, trước phải tu tâm. Cuộc đời Văn Nhược Tự đã cho chúng ta thấy rõ, vận may không tự nhiên mà đến khi người ta biết hành thiện, giữ tâm lương, sống khiêm cung, nhẫn nại qua từng thử thách. Không phải vì anh cầu xin mà trời thương, mà vì trong lúc khốn khó nhất, anh vẫn giữ được sự trong sạch, không ngã lòng, không oán than. Có những quả quất tưởng chừng tầm thường, nhưng nếu được mang đi đúng nơi, đúng lúc, lại trở thành vật báu. Có những món đồ người khác khinh thường, nếu người giữ được lòng kiên định, lại trở thành kho báu vô giá. Đạo lý cũng vậy. Điều quý giá nhất trong đời người không phải là của cải, mà là biết chờ thời, giữ đạo và hành đúng lúc. Nếu một người chỉ biết than thân trách phận, thì dù phúc đến trước mặt cũng không nhận ra. Còn người giữ được chính niệm, thì cho dù tay trắng cũng có thể gầy dựng cả Giang Sơn. Nhân duyên quả báo không phải chuyện xa vời, mà là dòng chảy đang vận hành mỗi ngày trong đời sống. Vận may, tiền tài, thành công không nằm ngoài nhân quả, chỉ là lúc đến, có người nhận ra, có người đánh mất. Nếu câu chuyện này đã gợi trong bạn một điều gì đó, một chút tin tưởng, một niềm hy vọng hay một sự thức tỉnh nhẹ nhàng, xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh để cùng gieo duyên lành mỗi ngày. Và nếu bạn để lại một lời bình luận, biết đâu chính dòng chữ nhỏ ấy sẽ trở thành hạt giống thiện duyên nảy mầm trong lòng một ai đó đang cần một ánh sáng. Nam Mô A Di Đà Phật. Người xưa có câu, một người muốn phát đạt, thứ nhất là mệnh,
thứ hai là vận, thứ ba là phong thủy. Thế nhưng, có những người sinh ra đã có phong thủy tốt. Tại sao lại nói như vậy? Hãy cùng lắng nghe một câu chuyện. Có một vị phú ông mua được một mảnh đất, rồi xây biệt thự trên đó. Trong vườn sau có trồng mấy cây vải đã hơn 100 năm tuổi. Khi mua mảnh đất ấy, điều ông chú ý nhất chính là những cây vải này, vì vợ ông rất thích ăn vải. Trong thời gian trang hoàng ngôi nhà, có người bạn khuyên ông nên mời một thầy phong thủy đến xem cho kỹ, tránh phạm sát khí. Vị phú, ông vốn không mấy tin vào phong thủy, nhưng lần này lại đồng ý. Ông đích thân đến Hồng Kông mời một vị đại sư. Đại sư họ Đặng, làm nghề phong thủy hơn 30 năm, rất có tiếng trong giới. Khi đến nhà ga đón đại sư, dùng bữa xong, phú ông tự lái xe chở đại sư đi đến ngôi nhà mới. Trên đường, nếu phía sau có xe muốn vượt, ông đều chủ động nhường. Đại sư mỉm cười, anh lái xe vững vàng thật đấy. Phú ông cười sảng khoái, xe vượt là có việc gấp, không thể chậm trễ người ta được. Khi xe đến gần thị trấn, đường bắt đầu hẹp lại, phú ông cũng giảm tốc độ. Bỗng nhiên, một đứa trẻ cười to chạy từ trong ngõ ra. Phú ông đạp phanh từ từ, chờ đứa trẻ chạy qua. Nhưng lạ thay, ông không lập tức tiếp tục lái đi, mà lại chăm chú nhìn vào đầu ngõ, như đang chờ điều gì đó. Quả nhiên, sau một lúc, lại có thêm một đứa trẻ khác lao ra, đuổi theo đứa ban nãy. Đại sư ngạc nhiên hỏi, sao anh biết sẽ còn đứa trẻ khác? Phú ông nhẹ nhàng đáp, trẻ con thường rượt đuổi chơi đùa. Nếu chỉ có một đứa, nó đâu cười vui như thế. Đại sư gật đầu, giơ ngón tay cái khen ngợi. Tâm quan sát thật tốt. Đến nơi, phú ông lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Bỗng từ sau vườn có 7-8 con chim bay vọt lên. Phú ông dừng lại ở cửa, quay sang nói với đại sư, xin lỗi, làm phiền thầy đợi một chút. Đại sư lại tỏ vẻ khó hiểu, có chuyện gì sao? Phú ông cười nói, chắc chắn là có mấy đứa trẻ đang trèo cây vải sau vườn hái trộm. Nếu bây giờ mình vào nhà, lũ trẻ sẽ hoảng sợ, nhỡ có đứa té ngã thì nguy. Đợi chúng hái thêm chút rồi đi, ta hãy vào. Lần này đến lượt đại sư trầm mặc rồi bất ngờ nói, anh đưa tôi quay lại nhà ga đi. Ngôi nhà này không cần xem phong thủy nữa. Phú ông sững người, tại sao lại như vậy? Chẳng phải thầy là người nổi danh trong nghề, đi đến đâu cũng xem phong thủy giỏi sao? Thưa quý vị, câu chuyện này cho ta thấy điều quan trọng nhất trong phong thủy không nằm ở đất đai mà nằm ở chính phẩm chất của con người. Khi một người sống tích cực, hành thiện, không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm, thì tự khắc sẽ tạo ra phong thủy cho chính mình, để cả đời bình an, vạn sự như ý. Cho nên, phong thủy tốt chính là nhân cách tốt, chớ làm điều ác dù nhỏ, cũng đừng bỏ qua việc thiện dù là chuyện nhỏ nhặt. Nhân cách mất, phong thủy cũng tàn. Nhân cách đủ, phong thủy tự tới. Người có phẩm hạnh cao thượng, nơi họ sống chính là phúc địa. Một người có phát đạt hay không, tất cả đều liên quan đến phẩm chất của chính mình. Xin cảm ơn mọi người. Tại sao người xưa lại nói vận mệnh con người là tốt hay xấu, nhiều khi chỉ nằm trong một ý niệm? Cách thành Minh Châu 30 dặm có thôn Liên Hoa. Trong làng ấy có một góa phụ giàu có, tên là Chu Thị. Bà sớm mất chồng, con trai duy nhất lại rời quê đi buôn, thân cô thế cô, bà ngày ngày ở nhà tụng kinh lễ Phật, siêng năng làm việc thiện, cầu cho con sớm ngày bình an trở về. Mỗi lần làm bánh nếp, bà đều cố ý làm dư một chiếc, đặt vào chiếc giỏ tre trước cổng, để người qua đường lấy dùng. Mùa đông năm ấy, trong làng xuất hiện một vị lão tăng mặc áo rách, lưng ông còng xuống, đi đường mà thân gần như sát đất. Từ khi ông xuất hiện, mỗi ngày đúng giờ thìn đều đến trước nhà Chu Thị, lấy một chiếc bánh trong giỏ, không nói một lời cảm ơn. Kỳ lạ hơn, mỗi lần rời đi, ông đều lẩm bẩm, ác hạnh giữ bên mình, thiện nghiệp quay về thân. Ban đầu Chu Thị cũng không để ý, chỉ nghĩ người tu hành hành vi vốn có phần quái dị. Nhưng ngày qua ngày, lão tăng vẫn đều đặn như thế suốt 21 ngày. Lòng bà dần dần nảy sinh bực bội. Sáng hôm ấy, khi bà đang gạt tro trong bếp, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cổng. A Di Đà Phật. Lão tăng vẫn lấy bánh như thường lệ, vẫn niệm câu nói quen thuộc, rồi rời đi không thèm ngẩng đầu nhìn. Chu Thị nắm chặt chiếc bánh trong tay, khẽ run rẩy. Bà nghĩ thầm, lão hòa thượng này thật vô lý. Ta ngày ngày cho ông bánh, không nói lời cảm ơn, đến ánh mắt tử tế cũng không nhìn ta một lần, lại cứ lặp đi lặp lại câu nói kỳ quái đó. Nghĩ đến đây, chiếc bánh trong tay bà bị bóp méo một góc. Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm ấy, gió bắc gào thét. Sáng sớm, Chu Thị đã thấy nhức đầu dữ dội. Bà giáng sức làm bánh như thường lệ, vừa đặt vào giỏ thì thấy lão tăng lại dẫm tuyết mà tới.
Lão vẫn lấy bánh, vẫn niệm câu nói cũ, vẫn đi thẳng chẳng buồn ngước nhìn. Chu thị nhìn theo bóng lưng ông, bất chợt cơn giận dâng trào. Bà sập cửa đánh, rầm một tiếng, quay vào trước bàn Phật oán trách. Phật tổ trên cao, con ngày ngày hành thiện, sao lại gặp phải hạng người như thế này? Đêm ấy, Chu thị trằn trọc mãi không ngủ được. Tâm ác niệm như cỏ dại gặp gió nổi lên trong lòng. Canh ba, bà chợt bật dậy, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Ngày mai, nhất định không để ông ta đến nữa. Trời chưa sáng, bà đã xuống bếp nhóm lửa. Từ đáy hũ lấy ra một ít bột trắng, là thạch tín từ năm ngoái dùng để trừ chuột. Vừa định cho vào bột bánh, thì chợt nghe tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, khiến bà giật mình run tay, làm đổ nửa chén thuốc độc ra bàn. Bà bỗng thẫn thờ nhìn tay mình. Ta đang làm gì thế này? Trong đầu bà chợt vang lên lời mẹ dặn ngày xưa: hại người thì chớ, phòng người thì nên. Lại nhớ đến lời chồng trước lúc mất: sau khi ta đi, bà hãy tích nhiều việc thiện để phù hộ con cháu. Chu thị giật mình, lập tức đổ hết bột độc vào lò, nhìn lửa đỏ nuốt trọn mà thở phào. Bà làm lại mẻ bánh mới, lần này còn rắc thêm nhiều mẻ. Khi lão tăng đến, bà chủ động nói: lão sư phụ, hôm nay trời lạnh, bánh còn nóng đấy. Lão tăng ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt ông trong veo như mắt trẻ con. Ông vẫn niệm câu nói quen thuộc, nhưng giọng hôm nay vang lên rõ ràng, thanh thoát. Đêm đó, gió tuyết dữ dội. Khi bà đang tụng kinh trước bàn Phật thì nghe tiếng gõ cửa mạnh. Mở cửa ra là con trai bà, người đã xa nhà nửa năm nay. Chàng trai mình khoác áo vải, mặt vàng gầy guộc, đứng không vững. Mẹ ơi, suýt nữa con không sống nổi mà về đón Tết. Anh lao vào lòng mẹ, khóc nghẹn ngào. Thì ra trên đường buôn bán, anh bị cướp sạch, lương thực cạn kiệt, phải lê lết về quê. Vài ngày trước, khi chỉ còn cách làng 10 dặm, anh đói lạnh đến ngất xỉu bên vệ đường. Nghĩ mình chắc chắn không qua khỏi, thì bất ngờ có một lão tăng đi ngang. Con van xin ông một chút gì ăn. Ông lấy từ áo ra một chiếc bánh mẻ. Ông nói: đây là phần của ta mỗi ngày, hôm nay con cần hơn, ta nhường lại. Vừa nói, anh lấy từ áo ra nửa cái bánh. Mẹ xem, bánh này giống hệt bánh mẹ làm. Nghe đến đây, Chu thị run rẩy, đón lấy bánh. Quả thật, giống y như bánh sáng bà làm. Nghĩ tới việc định đầu độc, bà quỵ gối giữa nhà, mồ hôi lạnh túa ra, mặt trắng bệch. Bà hỏi: lão tăng ấy, còn nói gì nữa không? Ông ấy bảo: ác hạnh giữ bên mình, thiện nghiệp quay về thân, rồi biến mất sau khúc quanh. Chu thị nhìn vào lò bánh đã nguội, bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Bà ôm con òa khóc, kể hết sự thật. Con trai nghe xong cũng hoảng sợ không thôi. Mẹ con họ ôm nhau mà khóc, cùng quỳ bái trời đất. Sáng hôm sau, Chu thị làm thêm 3 cái bánh mẻ, đặt vào giỏ như mọi ngày. Nhưng chờ mãi đến trưa, lão tăng vẫn không xuất hiện. Hỏi khắp làng, chẳng ai từng thấy một vị tăng như vậy. Từ đó, Chu thị càng tinh tấn tu hành, rộng làm việc thiện. 2 câu nói kia được bà viết thành câu đối treo nơi đại sảnh, ngày ngày nhắc nhở chính mình. Ác nghiệp theo như bóng, thiện duyên như nước chảy rồi quay về. Người đời hỏi con trai bà sao phát đạt như vậy, anh chỉ tay vào câu đối mà đáp: đây là gia bảo truyền đời của nhà tôi. Phật dạy, thiện ác đến từ tâm. Tâm khởi một niệm, trời đất đều biết. Dẫu việc chưa làm, nhưng hạt giống đã gieo vào thức. Chu thị bởi một niệm sân si, suýt nữa tạo đại nghiệp, tổn hại chính thiện căn bao năm vun bồi. Nhưng cũng bởi một niệm quay đầu, cứu được con, giữ được phúc. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy: người làm việc thiện như hạt giống gieo vào ruộng tốt, mưa thuận gió hòa, một ngày kia sẽ sinh hoa kết quả. Câu chuyện chiếc bánh mè nhỏ bé ấy chính là minh chứng. Một việc lành tưởng nhỏ, nhưng đúng lúc đúng thời, có thể cứu một mạng người, hồi sinh một gia đình. Đạo Phật không ở trên cao, không xa rời trần thế, mà ở ngay nơi tay mình hành xử, miệng mình cất lời, lòng mình động niệm. Một câu nói tử tế, một hành vi chân thành, đều là gieo phước. Ngược lại, một ý nghĩ độc hại, dẫu chưa thành hành động, cũng đã là khởi đầu của quả đắng. Chư vị thiện hữu, nếu câu chuyện hôm nay đánh động được phần nào trong tâm quý vị, xin hãy hoan hỉ gieo một hạt lành, đăng ký kênh để cùng nhau học đạo, mỗi ngày thêm một chút hiểu, một chút tu. Và nếu có thể, xin để lại một lời bình bên dưới, xem như gửi gắm tâm niệm thiện lành của chính quý vị. Biết đâu, đó sẽ là nhân duyên giúp một người đang lạc lối tìm lại chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Con người ấy mà, nếu mệnh mang tài thì tài sẽ đuổi theo bạn. Bạn đến đâu, nó cũng theo đến đó. Nhưng có một điều, lười biếng thì không được. Chúng ta cùng nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một vị phú ông họ Vương trong nhà cực kỳ giàu có. Về già mới sinh được một đứa con trai,
nên vô cùng cưng chiều. Miệng chẳng rời tiếng gọi, tay chẳng nỡ rời. Đứa bé được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên yếu ớt, vai không thể gánh, tay chẳng nhấc nổi. Trong làng có một người họ Triệu, gọi là Triệu Bán Tiên, xem bói cực kỳ chính xác. Phú ông liền mời Triệu Bán Tiên đến nhà để xem một quẻ cho con trai. Triệu Bán Tiên xin ngày tháng năm sinh, xem xong thì giật mình. Đứa trẻ này năm 30 tuổi sẽ phát đại tài. Đây là mệnh giàu sang. Phú ông bèn viết quẻ này, bỏ vào một chiếc túi gấm, trao cho đứa bé, dặn dò. Năm con 30 tuổi sẽ phát tài lớn, đừng quên lời cha dặn. Thời gian thấm thoát 10 mấy năm trôi qua, Phú ông cũng gả vợ cho con. Rồi hai vợ chồng già lần lượt qua đời, để lại cho con một khoản tài sản lớn. Nhưng chẳng bao lâu, anh ta tiêu sạch tài sản cha mẹ để lại, phải dắt vợ dọn vào một ngôi miếu hoang ở tạm, sống cảnh ăn xin khổ cực. Tuy vậy, hai vợ chồng lại có tấm lòng lương thiện, mỗi lần xin được cơm đều dâng trước cho thổ địa rồi mới ăn. Một đêm nọ, Vương Phú Quý nằm mơ thấy thổ địa hiện về bảo: ta cho con một thanh kiếm. Con đi tới nơi kiếm rơi xuống, đào đất sâu 3 thước, sẽ thấy vàng bạc châu báu. Tỉnh dậy, anh ta lại than khóc. Còn phải đi đào đất, lại còn 3 thước sâu, mệt biết bao. Đang ngồi khóc thì có một vị huyện quan đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi: sao ngươi lại khóc? Vương Phú Quý bèn kể lại giấc mơ. Huyện quan cũng muốn có được kho báu nên nói: hay chúng ta đổi chỗ đi. Ta đào đất, ngươi đi làm quan, được không? Vương Phú Quý liền lắc đầu: làm quan thì mỗi ngày phải lên công đường, mệt lắm, tôi không làm đâu. Huyện quan tức giận trừng mắt bỏ đi. Vương Phú Quý lại nghĩ ra cách khác, ta ném kiếm lên trời để bạc từ trên rơi xuống. Quả nhiên anh ta ném thật. Thanh kiếm rơi xuống một cái hồ lô. Anh nghĩ, chắc trong hồ lô này có kho báu. Vội mở ra xem, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên viết: đào đất thì sợ mệt, làm quan thì sợ cực. Vậy thì đi ăn xin chính là mệnh của ngươi. Thế là anh ta vẫn tiếp tục xin ăn. Năm 29 tuổi, lâm bệnh nặng. Trước khi chết, anh dặn vợ: khi ta chết, hãy chôn luôn cái túi đựng quẻ bói bên cạnh ta. Ta phải đến âm phủ tìm lão Triệu Bán Tiên. Chính ông ấy đã phán rằng ta 30 tuổi sẽ phát tài, khiến ta chẳng học hành gì cả. Nói xong thì qua đời. Người vợ làm theo, chôn túi gấm cùng chồng. Linh hồn Vương Phú Quý đến trước Diêm Vương, yêu cầu gặp Triệu Bán Tiên. Diêm Vương truyền Triệu Bán Tiên tới, hỏi: ngươi xem quẻ thế nào? Triệu Bán Tiên đáp: tôi từ trước đến nay chưa từng xem sai, có lẽ là sai ngày tháng năm sinh. Bèn lấy sổ sinh tử đối chiếu, hoàn toàn đúng. Diêm Vương lại tra sổ vận hạn. Tiểu quỷ phụ trách sổ bẩm báo: đúng là có một khoản tài lộc, số này định sẵn là buôn bán. Nhưng y không hề làm ăn gì cả, tôi tìm mãi không thấy, tưởng là y đi học nên đã chuyển cho thần Văn Khúc. Thế là Hắc Bạch Vô Thường đưa Vương Phú Quý đến gặp thần Văn Khúc. Văn Khúc bảo: tôi cũng không thấy y đi thi nên tưởng là theo đường võ, đành giao lại cho thần Võ Bị. Lại đến Võ Bị, ông nói: không thấy y xuất hiện mỗi kỳ thi võ, tôi giao tiền cho thần Chiến Thần. Tới chỗ Chiến Thần, ông nói: tôi tìm suốt 360 nghề cũng không thấy người này đâu cả. Có tiền mà chẳng ai nhận, đành phải giao lại cho thổ địa làng y. Diêm Vương liền gọi thổ địa tới hỏi. Thổ địa than thở: bẩm Diêm Vương, tôi cũng hết cách. Người này lười vô đối, kêu đào đất thì sợ cực, làm quan thì sợ phiền, ngay cả làm ruộng cũng chẳng buồn làm. Tôi không thể giao tài lộc cho người như vậy. Nay ngài hỏi, tôi xin nộp lại số tiền ấy. Nghe xong, Diêm Vương thở dài: ngươi đúng là lười đến mức vô phương cứu chữa, ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được người như ngươi. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người. Phật dạy: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan cầu. Được làm người đã khó, nhưng biết nỗ lực tu dưỡng, tinh tấn không lười nhác lại càng hiếm. Có phúc mà không biết gieo nhân, có mệnh mà không chịu hành động thì cũng như hoa không nước, sớm héo úa mà thôi. Trong tam nghiệp, thân, khẩu, ý thì thân nghiệp, hành trì là gốc. Nếu tâm nguyện phát tài, muốn thành tựu mà thân lại lười biếng, chẳng chịu bước chân, chẳng chịu động tay thì phúc cũng đành quay lưng. Người xưa nói: cầu tài không lìa siêng năng, cầu đạo không lìa tinh tấn. Vậy nên kẻ biếng nhác chỉ mong chờ vào số, chẳng khác nào đứng trong bóng râm mà mơ thấy ánh mặt trời. Dẫu trời có ban phúc, nếu chẳng có lòng ham học hỏi, chẳng dám vất vả, thì cơ duyên cũng trôi qua như nước. Đời người ngắn ngủi, nếu chỉ thở dài tiếc nuối mà không chịu đổi thay, thì đến cả quỷ thần cũng chẳng biết trao cơ hội lúc nào. Người có trí là người biết tự xoay chuyển vận mệnh bằng chính đôi tay và ý chí của mình.
Nếu quý vị thấy câu chuyện này có ý nghĩa, xin hoan hỉ đăng ký kênh để cùng đồng hành trong hành trình gieo nhân thiện. Một lời bình luận chính là một hạt giống lành được gieo xuống ruộng tầm. Biết đâu, từ một cú click đơn giản lại khởi sinh ra vô lượng duyên lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao nhà Phật lại nói tuổi thọ của con người không thể dùng thời gian để đong đếm? Có người qua đời ở tuổi 40 nhưng lại sống lâu hơn cả những người sống đến 90 tuổi. Trống chùa vừa vang lên giữa núi rừng. Trong đại điện, ánh sáng rọi lên pho tượng cổ. Chàng thanh niên tên là Minh Tinh đang quỳ trước Phật đường. Từng hạt chuỗi lần lượt lướt qua tay, nhưng trong lòng lại không thể tĩnh lặng. Sư phụ. Minh Tinh cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng, nhìn về phía lão hòa thượng đang dâng hương trước tượng Phật. Đệ tử gần đây lo lắng, thấy Phật dạy rằng đời người vô thường, tuổi thọ ngắn ngủi, lòng con rất hoang mang sợ hãi. Lão hòa thượng hiền từ nhìn đệ tử, tay vẫn không ngừng động tác. Ồ, con sợ điều gì? Nếu người sống chẳng quá 100 năm, trừ đi lúc mê mờ đau khổ, thì thời gian thật sự để tu hành còn quá ngắn. Con lo rằng với cuộc đời ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể chứng được Bồ Đề? Lão hòa thượng mỉm cười, lấy từ tay áo ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ, đặt lên bàn thờ trước Phật. Cát từ trên chậm chậm rơi xuống, lấp lánh ánh sáng giữa ánh nến lung linh. Minh Tinh, con nhìn đồng hồ cát này mà trả lời. Cát phía trên nhiều hơn hay phía dưới nhiều hơn? Minh Tinh ngẩn ra nhìn đồng hồ cát. Cái này, tổng lượng cát không đổi, chỉ là vị trí khác nhau thôi à? Chính xác. Người đời cũng giống như con vừa nói, chỉ biết so đếm tuổi thọ, mà không hiểu rằng bản thân thời gian không tăng không giảm. Điều then chốt là cát ấy chạy thế nào, rơi xuống ra sao. Minh Tinh như ngộ ra đôi chút, nhưng vẫn còn chưa thông suốt. Lão hòa thượng thấy vậy, liền dẫn cậu đến gốc tùng sau chùa. Dưới cây tùng có 3 tấm bia đá, mỗi bia khắc một cái tên khác nhau. Hôm nay ta kể cho con 3 câu chuyện. Lão hòa thượng ngồi xếp bằng, Minh Tinh cũng ngồi xuống theo. Người đầu tiên là Phú Thương Trương Viên Ngoại, sống cách đây 100 năm. Ngài chỉ vào tấm bia thứ nhất. Ông sinh ra trong gia đình giàu có, cả đời theo đuổi tiền tài. Năm 50 tuổi, đã là người giàu nhất trong thành, nhưng suốt ngày lo lắng chuyện tiền bạc, ngủ không yên giấc. Cuối cùng, năm 72 tuổi, qua đời vì lo âu quá độ. Lúc lâm chung, ông nhìn núi vàng biển bạc của mình, thở dài. Cả đời ta, rốt cuộc đã đạt được gì? Minh Tinh khẽ hỏi. Ông ấy sống đến 72 tuổi, chẳng phải cũng thọ sao? Thời gian dài, nhưng như cát trong đồng hồ không chảy, chỉ nằm yên bất động. Ông ấy tích lũy tiền của, nhưng không tích lũy trí tuệ, kéo dài tuổi thọ, nhưng không phong phú cuộc đời. Người thứ hai, lão hòa thượng chỉ vào bia đá ở giữa, là một vị ẩn sĩ sống cách đây hơn 1000 năm. Ông ấy không tham quan, không màng lợi, 20 tuổi vào núi tu hành, sống đến ngoài 90 tuổi. Ông đọc hết kinh Phật, hiểu rõ giáo lý, nhưng chưa từng chia sẻ với ai. Trước khi mất, ông chỉ hài lòng nói, cả đời ta đã sống tách biệt thế tục. Minh Tinh gật gù. Người này chẳng phải rất tốt sao? Tu hành chuyên cần, lại sống lâu. Cuộc đời ông như suối trong, nhưng chỉ để cho riêng mình. 70 năm tu hành, chưa từng tưới mát một mảnh đất khô nào. Cát trong đồng hồ tuy nhiều, nhưng chỉ dồn về một chỗ. Người thứ ba, lão hòa thượng chỉ vào tấm bia cuối cùng, là danh Y Chu, sống cách đây 1510 năm. Ông sinh ra trong gia đình nghèo, rong ruổi khắp thôn làng để cứu người bệnh. Năm 40 tuổi, mắc bệnh rồi mất. Nhưng trước lúc nhắm mắt, ông nói với đệ tử, cả đời ta không hối tiếc. Minh Tinh bừng sáng đôi mắt. Ông ấy chỉ sống 40 năm, nhưng lại cứu được vô số mạng người. Cuộc đời ông như cát vàng trong đồng hồ, dù chảy nhanh, nhưng khi rơi xuống lại soi sáng cho người khác. Những người được ông cứu, rồi lại đi cứu người khác. Như thế, tuy ông sống ngắn, nhưng để lại âm vang dài lâu nơi thế gian. Một cơn gió núi thổi qua, rì rào lá tùng. Minh Tinh nhìn 3 tấm bia đá, rơi vào trầm tư. Lão hòa thượng nhẹ giọng hỏi, giờ con đã hiểu chưa? Minh Tinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ. Ý của sư phụ là, ý nghĩa đời người không nằm ở tuổi thọ dài hay ngắn, mà là ở cách ta sống như thế nào. Đúng thế, còn là ở việc ta đã tích lũy được gì trong thời gian ấy, trải nghiệm, trưởng thành và cống hiến cho thế gian. Trương Viên Ngoại tích tiền nhưng mất đi ánh sáng cuộc đời, vì ẩn sĩ tích tuệ nhưng không thắp được đèn cho ai. Chỉ có danh Y Chu, tuy sống ngắn, nhưng mỗi giây phút đều trọn vẹn ý nghĩa.
đệ tử hiểu rồi. Giống như đồng hồ cát vậy, quan trọng không phải là số lượng cát mà là giá trị của từng hạt khi rơi xuống. Phật dạy chúng ta trân quý hiện tại, không vì đời ngắn mà vì từng khoảnh khắc đều là cơ hội để gieo hạt lành. Một niệm thiện tâm hơn cả 100 năm sống hoài. Minh Tinh chợt nhớ ra, sư phụ, vậy sau này đệ tử của danh Y Chu ra sao? Lão hòa thượng ánh mắt dịu dàng, cậu ấy sau này mở một phòng khám, tiếp tục cứu người. Rồi bên phòng khám xây một ngôi chùa nhỏ, người qua lại ai cũng cảm động trước lòng từ bi ấy. Thời gian trôi đi, ngôi chùa ấy ngày càng lớn, chính là ngôi chùa mà chúng ta đang ở hiện nay. Minh Tinh ngạc nhiên trợn mắt, vậy là phải, tấm lòng của danh Y Chu qua đệ tử của ông, rồi qua bao thế hệ tăng nhân vẫn tiếp tục đến tận hôm nay. Ông ấy chỉ sống 40 năm, nhưng lòng từ bi đã truyền qua 50 năm, 100 năm, và đến cả hiện tại vẫn đang ảnh hưởng đến người cầu đạo như con. Minh Tinh cảm thấy một điều gì đó trong tim chợt mở ra. Cậu nhìn về làng dưới núi, khói bếp lững lờ, đường núi xa xa người qua lại không ngớt. Mỗi người đều như một hạt cát trong đồng hồ, nhưng chính những hạt cát ấy hợp thành dòng thời gian bất tận. Sư phụ, đệ tử nguyện học theo danh Y Chu, không cầu sống lâu, chỉ mong mỗi phút giây đều có thể lợi lạc chúng sinh. Tốt lắm, hãy nhớ, đồng hồ cát có thể lật lại nhiều lần, nhưng mạng sống chỉ có một lần chạy. Hãy để nó chạy về nơi cần ánh sáng. Mặt trời dần lặn, kéo dài bóng hai người. Tiếng chuông chùa lại ngân vang, nhưng lần này trong mắt Minh Tinh không còn hoang mang trước thời gian trôi đi. Vì cậu hiểu rằng điều quan trọng không phải là sống bao lâu, mà là sống sao cho thức tỉnh được bao nhiêu tâm hồn đang mê lạc. Phật dạy, một ngày sống có chánh niệm, có tỉnh thức, còn quý hơn sống 100 năm mê muội. Cuộc đời không đo bằng số năm trên lịch, mà đo bằng từng khoảnh khắc chúng ta có mặt thật sự, sống với từ bi, với trí tuệ và với lòng vị tha. Danh Y Chu tuy chỉ sống 40 năm, nhưng mỗi ngày là một ánh đèn được thắp lên cho người khác. Những ngọn đèn ấy như hoa sen giữa bùn, không những không lụi tắt mà còn lan tỏa qua thời gian, chiếu sáng đến tận hôm nay. Kẻ sống lâu mà lòng khép kín, ích kỷ thì như cây đại thụ không hoa, rễ lớn nhưng không kết trái. Người sống ngắn mà mỗi bước đi là hạt giống thiện thì như sông nhỏ tưới mát ruộng đồng, âm thầm mà bền bỉ. Trong cuộc sống, có người chỉ mải đếm năm tháng nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm việc tốt. Có người chỉ cần một thời khắc đúng lúc đã đủ để chuyển hóa cả cuộc đời người khác. Một lời động viên, một việc nghĩa nhỏ nhoi cũng có thể gieo nhân duyên sâu xa, vượt cả thời gian, vượt cả sinh tử. Vậy nên, đừng đợi đến khi tóc bạc mới hỏi mình đã sống vì ai. Hãy bắt đầu từ ngay giây phút này, làm điều tốt, sống tử tế, trao ánh sáng dù chỉ là tia nhỏ cho người xung quanh. Khi ta khiến ai đó mỉm cười vì lòng mình, thì thời gian ấy không còn trôi qua vô ích. Nếu câu chuyện này làm bạn động lòng, xin hãy để lại một bình luận như một hạt giống thiện lành. Đăng ký kênh để cùng nhau đi trên con đường giác ngộ, gieo duyên lành đến nhiều người hơn nữa. Biết đâu, chỉ một lời bạn để lại hôm nay sẽ là ánh sáng sưởi ấm lòng người trong một đêm dài u tối. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ta có thể phát tài đến mức nào, tất cả đều đã được trời định. Là của mình thì chạy đâu cũng không thoát. Chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện. Ngày xưa, ở huyện Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây, có một vị viên ngoại họ Trương, tên là Tín Trương. Ông ta giàu có vô cùng, tài sản đến hàng vạn lượng vàng. Năm ông tròn 50 tuổi, được mệnh danh là lão niên đắc tử, già rồi mới sinh con. Niềm vui đó như nước lũ tràn đê. Viên ngoại Trương vốn rất am hiểu thuật số tân tượng, tinh thông kinh dịch, bói toán và thuật xem tướng. Ông tự xem bát tự của mình, phát hiện số mệnh không được hưởng quan lộc, nhưng lại có số phát tài. Vì vậy, ông chăm chỉ kinh doanh, tiếp tục phát triển những điền sản và cửa hàng do tổ tiên để lại. Quả nhiên, qua từng năm tháng, gia sản càng lúc càng lớn mạnh. Không đến 10 mấy năm, ông đã trở thành người giàu nhất vùng. Con trai cũng đã có, hậu duệ nối dõi đầy đủ. Ông mãn nguyện vô cùng. Vào ngày đầy năm của con trai, viên ngoại Trương lập tức tính bát tự cho nó, vừa xem xong thì giật mình kinh hãi. Bát tự này là mệnh bài, không chỉ không giữ được cơ nghiệp muôn vàn, mà cả họ Trương e rằng sẽ chấm dứt từ đây. Viên ngoại đau lòng khôn xiết. Ông đặt tên con là Lập Đức, hy vọng tích đức bù mệnh.
Ông nghĩ nếu có thể cưới được một nàng dâu có số tốt, biết đâu có thể cải đổi vận mệnh cho con trai. Từ đó, viên ngoại rất chú tâm tìm kiếm. Hễ có cô gái nào cùng tuổi với con trai, ông đều tìm mọi cách hỏi thăm bát tự của họ để tính toán, hy vọng có thể tìm được một người có số mệnh tốt làm con dâu. Đến khi Trương Lập Đức lên 7 tuổi, vẫn chưa tìm được người hợp mệnh. Hôm ấy, viên ngoại chọn ngày lành tháng tốt, mang theo bạc, cưỡi con bạch mã nhỏ ra khỏi huyện để tìm kiếm. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng, ông cũng tìm được một cô bé có mệnh thiên phù hiếm thấy trên đời. Loại mệnh này không chỉ hóa giải được mệnh bại, mà ngay cả mệnh tận cũng có thể chuyển ngược. Cô bé đó tên là Đinh Tiểu Quân, năm nay 7 tuổi, cha mẹ mất sớm, sống nương tựa với bà ngoại. Viên ngoại Trương đề nghị với bà của Tiểu Quân chuyện muốn cô làm con dâu tương lai. Bà Đinh vừa nghe, biết đây là đại phú hộ Trương viên ngoại trong huyện, liền vui vẻ đồng ý. Sau vài câu khách sáo, hai bên chốt chuyện hôn sự. Mọi việc xong xuôi, viên ngoại đưa Tiểu Quân về nhà. Về đến nơi, ông cho Tiểu Quân học cùng Lập Đức. Hai đứa trẻ ở bên nhau rất hòa thuận, tình cảm ngày càng thân thiết. Không ngờ khi viên ngoại vừa qua tuổi lục tuần thì do lao lực quá độ, lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Dù mời danh y gần xa, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chưa đầy 1 năm thì ông qua đời. Năm Lập Đức 16 tuổi, mẹ cậu tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Sang năm sau, mẹ cũng qua đời. Từ đó, Trương Lập Đức ngày càng ăn chơi, giao du với con nhà lắm tiền nhiều của. Tửu sắc cờ bạc, cái gì cũng dính vào. Nhà giàu tiền nhiều, tiêu như nước. Bạc trắng tiêu như thác đổ, chẳng mấy chốc điền sản, cơ nghiệp, gia truyền đều tiêu tán. Đến cả danh họa, cổ vật trong nhà cũng đem bán sạch. Một ngày nọ, Trương Lập Đức về nhà, trách hết mọi bất hạnh lên đầu Tiểu Quân. Nói nàng nào có số mệnh thiên phù gì chứ, rõ ràng là sao chổi. Rồi lấy từ trong tay áo ra một lá thư ly hôn, bảo nàng cút đi. Tiểu Quân nhận lấy thư, nước mắt lưng tròng. Đã như vậy, thiếp xin ra đi. Chỉ là năm đó, công công cưỡi bạch mã mang thiếp về nhà chàng. Nay ngựa đã già, chẳng ai muốn nữa, thiếp xin mang theo nó. Không biết có được không? Trương Lập Đức chẳng nghĩ ngợi, đồng ý ngay. Sáng hôm sau, Tiểu Quân dậy sớm, gói ghém ít dưa muối, vài bộ quần áo, ít nữ trang, 20 lượng bạc và một thỏi vàng, đến chuồng ngựa. Chuẩn bị xong, nàng bước đến trước ngựa. Bạch mã à, năm xưa công công cưỡi ngươi đón ta về, từ hôm nay ta đi đâu ngươi đi đó. Nơi nào ngươi không đi nữa, chính là nơi ta dừng chân. Gặp sông thì nhảy sông, gặp cây thì treo cổ, gặp núi thì gieo mình, số phận ta giao cho ngươi. Lạ thay, con bạch mã như hiểu lời nàng, khẽ gật đầu, hí một tiếng rồi bước đi. Tối hôm ấy, đi đến một ngôi làng nhỏ, chỉ hơn 20 hộ dân. Bên làng có một căn lều tranh. Lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra. Con bạch mã dừng lại trước lều, không chịu đi nữa. Lắc đầu, hít mũi, hí dài. Tiểu Quân chợt nghĩ, ngựa không chịu đi, chẳng lẽ đây là nơi an thân của ta? Nàng kéo cương mấy lần, ngựa không những không đi mà còn lùi lại, ngồi xuống đuôi vẫy. Đúng lúc đó, Tiểu Quân thấy tối sầm mặt mày, ngất lịm. Chủ căn lều tranh phát hiện, vội đưa nàng vào nhà. Chủ nhà họ Chu, 15 tuổi lấy chồng, chồng chết sớm. Một mình vất vả nuôi con trai tên là Đức Thành. Đức Thành năm nay 26, nhà nghèo đến mức chưa cưới nổi vợ. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Tiểu Quân tỉnh lại, kể hết sự tình cho bà nghe. Bà cảm thương, nói, Trương công tử đã không ra gì còn ruồng bỏ cháo, thì hãy ái coi ta là mẹ, ở lại đây. Từ đó, Tiểu Quân ở lại nhà họ Chu. Ngày tháng dần trôi, Tiểu Quân và Đức Thành nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau. Bà mẹ vui mừng, tổ chức hôn lễ giản dị cho hai người. Một hôm, trong nhà nghèo quá, không còn hạt gạo nào. Nửa đêm bà trằn trọc không ngủ được. Tiểu Quân biết tâm sự của bà, ngồi dậy mở gói đồ mang từ nhà họ Trương ra, lấy thỏi vàng. Thưa mẹ, con còn ít tiền, mẹ cầm dùng tạm. Đức Thành nằm bên kia phòng, cũng không ngủ được. Từ nhỏ chưa từng thấy vàng, anh ngồi dậy xem. Đây là vàng thật sao? Trên núi sao nhà có nhiều như này lắm? Dưới sự gặng hỏi của Tiểu Quân, Đức Thành kể. Mấy năm trước, một hôm đi đốn củi, trời bỗng mưa lớn.
chạy vào gốc cây tránh mưa, vô tình thấy sau đám cỏ dại có một hang núi. Vào xem, thấy là một động đá lớn, tường nhẵn bóng. Trong góc có đống đá lạ, lấy rìu gõ nghe rỗng, dỡ ra thấy một cái hốc nhỏ, chui vào không thấy gì, đi thêm vài chục bước thì có thể đứng dậy. Đốt đuốc nhìn, thấy trong đầy những thanh nhỏ hình chữ nhật. Lấy một cái ra xem, thấy nặng mà vàng vàng, không biết là gì, không ăn được nên lại đặt trả, bịt đá lại như cũ. Không nói với ai, ngay cả mẹ cũng không biết. Nghe xong, Tiểu Quân đoán đó là kho báu. Bà mẹ bảo, hay là con và Đức Thành cùng đến đó xem lại. Nếu thật là vàng thì từ từ mang về. Hôm sau, hai người vượt núi, lội suối, đến gốc cây, dọn cỏ, tìm thấy hang động. Đức Thành gỡ đá, chui vào, lấy ra vài vật đưa cho Tiểu Quân. Đem ra ngoài xem, trời ơi, toàn là thỏi vàng, kim nguyên bảo, kim tảng. Cả hai mừng rỡ, mang theo một sọt đầy, lại lấp hang như cũ. Dặn chỉ mẹ được biết. Chưa đầy một năm, 10 mấy căn nhà ngói sáng sủa xây lên. Quanh nhà còn dựng tường lớn bao quanh. Sau đó, hai người âm thầm mang hết số vàng trong hang về. Từ đó trở nên vô cùng giàu có, gấp trăm lần Trương Viên ngoại thuở xưa. Họ lại xây nhà cửa, lầu gác, vườn hoa, mở tiệm khắp nơi, làm ăn phát đạt, phúc lộc dồi dào. Đất đai được mùa, Tiểu Quân chỉ thu rất ít thuê, những nhà đông người, ít sức, còn được chu cấp. Người dân cảm kích vô cùng. 2 năm sau, hạn hán nặng, trời không mưa, đất nứt nẻ, nông dân mất trắng mùa màng. Tiểu Quân và Đức Thành quyết định dựng hàng chục lán trại gần đồng quan, trải rơm, phát cháo mỗi ngày cho dân đói, dù già trẻ nam nữ, ai cũng được một bát mỗi bữa. Dân chạy nạn kéo đến ngày càng đông, đến hàng nghìn người. Giờ phát cháo, trước mấy cái nồi lớn, lúc nào cũng đông nghịt. Một hôm, cuối buổi chiều có người đàn ông đến xin cháo. Đó không ai khác chính là Trương Lập Đức, chồng cũ của Tiểu Quân. Đến nơi, thấy cháo đã hết, không hỏi han ai, cũng không đi vào trại nghỉ, chỉ cuộn mình nằm ngoài, đợi sáng mai. Đêm đó tuyết lớn, bụng đói, thân lạnh, Trương Lập Đức từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Các bạn à, của cải đời người có hạn. Dù siêng năng có thể tạo nên tiểu phú, nhưng đại phú lại do mệnh định, mà mệnh lại liên quan mật thiết đến đức. Như câu nói, bạn không thể kiếm được số tiền vượt ngoài tầm nhận thức của mình. Dù may mắn tạm thời có thể kiếm được chút tiền, nhưng nếu năng lực không đủ, cuối cùng cũng sẽ mất đi. Đức là gốc, tài là ngọn. Phú quý là để phụng sự người có đức, gọi là lấy tài dưỡng đức, chứ không phải lấy đời cầu tài. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Các bạn à, trên đời này, mọi sự được mất đều có nhân duyên và quả báo. Người xưa dạy rằng, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả hiện tại. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân hiện tại. Trương Lập Đức vì tham dục mà quên gốc, sống buông thả, bất hiếu, phụ tình, cuối cùng phải chết đói bên đường, không ai ngó ngàng. Còn Tiểu Quân sống thuận đạo làm người, giữ trọn nghĩa, trọn tình, cuối cùng lại được trời thương, ban phúc báo vô lượng. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta rằng, phúc đức không phải thứ đến từ đời trước một cách vô điều kiện, mà là thứ ta gieo trồng mỗi ngày bằng lời nói, hành vi và cả cách ta đối đãi với người khác. Người sống có tâm, biết cảm ơn, biết sẻ chia, thì dù đi trong bóng tối cũng có ánh sáng soi đường. Người sống thất đức, vô ơn, phụ tình, dù có vàng trong tay cũng chẳng giữ được lâu. Cho nên, tu hành không nhất thiết phải vào chùa, mà là biết sống thiện, biết quay về với chính mình. Đó mới là căn lành để chuyển hóa nghiệp lực, từ nghèo thành giàu, từ khổ thành an. Nếu câu chuyện này chạm đến tâm bạn, hãy để lại một lời bình an phía dưới, như một hạt giống nhỏ, gieo duyên lành cho chính mình và người sau. Và nếu bạn thấy những bài học này có giá trị, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta còn gặp nhau trong những câu chuyện thiện lành kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ta ấy mà, nếu trong mệnh có phúc thì dù làm gì cũng dễ phát tài. Thế nào mới gọi là người có phúc? Chúng ta hãy nghe một câu chuyện. Ngày xưa có 2 anh em họ Triệu, cha mẹ đều đã mất, trong nhà chỉ còn vài căn nhà tranh rách nát, sống không đủ ăn. 2 anh em bàn bạc với nhau, quyết định bán hết gia sản, rời quê lên đường phiêu bạt giang hồ. Một hôm, 2 người đi đường, khát nước đến mức không chịu nổi.
Đúng lúc ấy, thấy một cái giếng cũ, vội vàng chạy lại. Nhưng thật không may, giếng không có gầu, có nước mà không múc được. Anh cả họ Triệu mưu trí hơn, đảo mắt một cái liền nảy ra ý. Triệu nhị, cái giếng này không sâu lắm, ngươi giữ chân ta xuống trước uống vài ngụm. Ta uống xong rồi, đến lượt ngươi. Triệu nhị cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành giữ chân anh để anh trèo xuống giếng uống nước. Nước giếng ngọt lành, anh cả uống cho đến khi bụng căng tròn mới chịu trèo lên. Nhưng khi đang ôm thành giếng, định đưa nước cho em trai, trong lòng lại nảy sinh ý niệm xấu. Chặng đường phía trước còn xa, chưa biết khi nào mới ổn định. Lương khô thì ít, tiền bạc chẳng có là bao. Sao ta không nhân cơ hội này? Nghĩ đến đây, Triệu đại giả vờ trượt tay, thả em mình rơi xuống giếng. Sau đó còn làm bộ đau khổ khóc lóc vài tiếng, rồi phủi mông mang theo tiền và đồ ăn bỏ đi thật xa. Triệu nhị tuy rơi xuống giếng nhưng mạng lớn không chết, chỉ xây sát nhẹ ở mông. May mắn là giếng có nước nhưng không sâu, nước chỉ ngập đến ngực. Gọi mấy tiếng không ai đáp, đành im lặng nhắm mắt dưỡng sức trong giếng. Đến nửa đêm, lơ mơ nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Nhưng khi định lên tiếng thì lại ngậm miệng, vì giọng nói không giống người thường. Một người nói: Huynh à, dân làng chỗ này đắc tội với trời đất, nên trời giáng hình phạt, khiến vài chục dặm quanh đây đều khô cạn, chỉ còn mỗi giếng này có nước. Người kia bảo: Không đâu, huynh đừng nói thế. Cách đây 10 dặm, sau núi nhà họ Hồ có một dòng suối ngầm, chỉ cần đào đúng chỗ là có nước uống. Người thứ nhất lại nói: Chưa hết, con gái nhà họ Hồ mắc bệnh lạ, không ai chữa nổi. Nhưng họ đâu biết, chỉ cần ăn quả đào xanh vừa chín ở cây trước cổng là khỏi ngay. Hai người cứ thế nói chuyện linh tinh rồi dần rời đi. Sáng hôm sau, có người ra giếng lấy nước, phát hiện Triệu nhị còn sống liền cứu lên. Hỏi rõ đường đến nhà họ Hồ, Triệu nhị tìm tới. Vừa đến nơi đã thấy rất nhiều thầy thuốc đi đi lại lại. Hắn cố tình hỏi: Xin hỏi ai bị bệnh vậy ạ? Gia nhân thở dài: Tiểu thư nhà tôi bị bệnh mấy tháng nay, không ăn không uống. Bao nhiêu thầy thuốc đều bó tay, chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Triệu nhị nói: Đi báo với lão gia nhà ngươi, ta có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư. Gia nhân không dám chậm trễ, lập tức báo lại. Hồ viên ngoại bán tín bán nghi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành mời Triệu nhị vào nhà. Hắn giả vờ khám qua loa, đi quanh cây đào 3 vòng rồi lén bứt một quả đào xanh giấu vào áo. Trở vào trong nhà, Triệu nhị bảo mọi người ra ngoài, rồi bóp nhỏ quả đào, nhét vào miệng tiểu thư. Sáng hôm sau, bệnh tiểu thư thực sự khỏi hẳn. Hồ viên ngoại mừng rỡ khôn xiết, không ngờ chàng trai này có bản lĩnh như vậy, liền gả con gái cho hắn làm rể. Ít lâu sau, Triệu nhị dẫn người lên núi sau đào suối. Dòng nước mát lành tuôn trào, tưới tắm hơn 100 mẫu ruộng nhà họ Hồ, lại càng được cha vợ tín nhiệm. Về phần Triệu đại, sau khi bỏ đi không lâu đã tiêu sạch tiền, đành phải lang thang xin ăn sống qua ngày. Nghe tin em trai phát tài, bèn tìm đến. Triệu nhị vẫn nhiệt tình tiếp đãi, kể lại chuyện trong giếng. Triệu đại nghe xong thì động lòng tham, liền kiếm cớ rời đi, quay lại giếng cũ nhảy xuống, chờ đến nửa đêm. Quả nhiên, hai người kỳ lạ lại xuất hiện, đứng cạnh giếng than vãn. Ôi trời, suối sau núi bị đào lên rồi, đào xanh cũng bị hái mất. Sao chuyện này lại lộ ra được chứ? Thôi huynh đừng nói nữa, người kia bảo. Hôm trước chúng ta cũng đứng ở đây nói chuyện, chắc chắn là bị người trốn trong giếng nghe lén tiết lộ thiên cơ rồi. Mau lấp cái giếng này lại, kẻo rước họa nữa. Nói xong, hai người liền xúc đất ném xuống giếng, chôn sống Triệu đại. Các bạn thân mến, câu chuyện này cho chúng ta một bài học. Lương tâm là thứ ai cũng có, lương tâm chính là đạo trời. Làm việc gì cũng cần thuận theo lương tâm. Làm việc có tâm, tưởng chừng sai mà lại hóa đúng. Làm việc thất đức, tưởng là đúng lại thành sai. Mọi kết quả, dù tốt hay xấu, đều liên quan đến sự công chính trong lòng mình. Phật dạy rằng, thiện tâm chính là chiếc thuyền đưa ta vượt qua biển khổ, cũng là ánh đèn soi sáng đường đời giữa đêm đen mê muội. Người hành thiện không mong cầu báo đáp, nhưng phúc báo sẽ đến vào lúc chẳng ngờ. Kẻ bất thiện, dù nhất thời được lợi, nhưng nghiệp chướng sẽ theo chân không buông. Cho nên, trong mỗi niệm nghĩ, hãy soi lại lòng mình, hỏi xem ta làm vì lợi hay vì nghĩa, vì danh hay vì tâm. Nếu thấy lời dạy này mang lại ánh sáng cho lòng bạn, thì xin hãy gieo một nhân duyên lành, đăng ký kênh để mỗi ngày lại được nghe lời thiện lương nuôi lớn tâm hồn. Bình luận bên dưới điều bạn cảm nhận để hạt giống trí tuệ cùng nhau nảy nở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người xưa có câu, một người muốn phát tài
Thứ nhất phải dựa vào mệnh, thứ hai dựa vào vận. Và điều thứ ba, điều này ít người biết, chính là phải có tài mới có đường tài lộc. Nếu không đi đúng đường tài lộc thì dù là ruột thịt anh em cũng có người giàu sang, có người lại nghèo khó. Vì sao lại như vậy? Chúng ta hãy nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một vị Trần lão già sinh được 2 người con trai. Con cả tên là Trần Thủy Căn, con út là Trần Doanh Tài. Lão già mất sớm. Trần Thủy Căn vốn là người rất giỏi làm ăn buôn bán. Sau này lấy vợ, nhưng người vợ sau khi về nhà lại không chịu được cậu em chồng. Cô ấy liền nói với Trần Thủy Căn rằng hay là chia nhà ra ở riêng. Trần Thủy Căn không còn cách nào, đành chia đôi gia sản. 2 anh em mỗi người một nửa. Từ đó 2 người sống riêng. Trần Thủy Căn bắt đầu chuyên tâm làm ăn, làm nghề nào cũng phát đạt, chẳng mấy năm đã giàu có. Người em Trần Doanh Tài thì nghĩ anh mình buôn bán cái gì cũng lời, chỉ cần mình không ăn chơi lười nhác, không phạm lỗi xấu xa thì chắc chắn cũng sẽ phát tài. Thế là anh ta bắt chước anh mình. Anh buôn gì, em buôn ấy. Nhưng thực tế lại không như mơ, anh trai làm gì cũng lời, còn anh ta làm gì cũng lỗ. Chẳng mấy chốc đã phá sạch gia sản, chỉ còn lại một mảnh đất. Anh ta đành quay sang làm ruộng, tự nhủ, ta không có số làm ăn buôn bán thì đó cũng là số mệnh, ta sẽ chăm chỉ trồng trọt vậy. Nhờ làm ruộng mà cũng đủ ăn, đôi chút lương thực tích cóp được liền đem cất vào kho. Một ngày nọ, khi ra kho lấy thóc, anh ta thấy một đàn chuột đã ăn sạch không còn hạt nào. Quá đau lòng, anh ngồi ngay trước cửa mà khóc. Đang khóc nức nở thì có một bà lão đi ngang qua hỏi, chàng trai, sao con lại khóc đau khổ đến thế? Trần Doanh Tài nói, trời ơi, còn muốn người ta sống nữa không? Anh con buôn gì cũng lời, con bắt chước làm theo thì làm gì cũng lỗ. Con chấp nhận số mình không hợp buôn bán, nhưng đến làm ruộng, tích được chút lương thực cũng bị lũ chuột ăn sạch. Nhà phú ông thì bao nhiêu thóc lúa, sao chuột không ăn? Lại cứ ăn của người nghèo như con. Trời ơi, còn để con sống không? Bà lão nghe xong mới nói, chàng trai, đừng khóc nữa. Ta nói cho con nghe, anh con phát tài là vì tổ tiên nhà con tích đức, nên con đường tiền tài của anh ấy thuận lợi. Trần Doanh Tài vội nói, anh con tổ tiên tích đức, chẳng phải cũng là tổ tiên của con sao? Tại sao con lại khổ như vậy? Bà lão lại nói, anh con, trong tên có chữ Thủy, mà nước thì sinh tài, nên mệnh anh ấy có tài, nhất định sẽ phát đạt. Còn con, tên là Doanh Tài, không mang mệnh tài, mà là mệnh làm quan. Trần Doanh Tài cười buồn, con học hành chẳng bao nhiêu, chữ nghĩa cũng không thông, sao mà làm quan? Bà lão bảo, con đừng nôn nóng, từ nay hãy luyện vẽ vòng tròn, luyện 3 tháng rồi đến ngọn núi bên kia tìm ta. Quả nhiên, Trần Doanh Tài về nhà, mua bút mực giấy, ngày đêm chăm chỉ luyện vẽ vòng tròn, suốt 3 tháng không ngơi nghỉ. Cuối cùng, mỗi vòng tròn anh vẽ ra đều giống y như đúc, mạnh mẽ chắc chắn. Anh mang theo tập tranh đến tìm bà lão trên núi. Bà lão nhìn những vòng tròn anh vẽ, gật đầu nói, được rồi, giờ con hãy đi thi khoa cử. Trần Doanh Tài lo lắng nói, con không biết làm bài văn cổ, chỉ biết vẽ vòng tròn, sao mà thi cử được? Bà lão trấn an, nghe lời ta, con cứ đi thi đi. Vậy là Trần Doanh Tài thật sự đăng ký thi. Đến trường thi, các thí sinh khác đều miệt mài làm văn, còn anh chỉ ngồi vẽ vòng tròn. Khi nộp bài, anh là người đầu tiên hoàn thành. Thật trùng hợp, hôm ấy người chấm thi chính là một danh họa đương thời, rất yêu nghệ thuật. Khi thấy bài thi của Trần Doanh Tài toàn là vòng tròn giống hệt nhau, nét nào ra nét nấy, ông ta vô cùng thích thú, liền dâng bài này lên Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn cũng là người yêu nghệ thuật, xem xong liền tán thưởng. Người này thật là kỳ tài. Và lập tức triệu Trần Doanh Tài vào cung diện kiến. Các bạn thân mến, vì thời gian có hạn, Trần Doanh Tài cuối cùng phát tài như thế nào? Xin hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn mọi người. Một câu nói đùa của con người có thể khiến người khác mất mạng. Làm người tuyệt đối không thể ăn nói bừa bãi, nếu không sẽ hại người hại mình. Mọi chuyện xảy ra giữa người với người đều có mối liên hệ. Tại sao lại nói như vậy? Hãy nghe một câu chuyện. Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ, có một gia đình tính tình cục cằn sinh sống. Trong nhà có 2 anh em, cha mẹ đều đã qua đời. Người anh cả khoảng 24-25 tuổi, vừa mới cưới vợ. Cô vợ 19 tuổi, trạc tuổi với người em. Còn người em thì chưa có vợ, cả nhà sống chung trong một căn nhà. Năm sau, anh cả tìm được việc ở Mộc Giang phố, liền gói ghém hành lý lên đường đi làm.
Vừa rời khỏi nhà chưa được bao xa, anh gặp nhị thúc của mình. Nhị thúc đang dẫn mấy đứa con đi lấy trộm củi. Dù là chú ruột, nhưng bình thường ông này rất hay đùa cợt. Thấy anh cả đi tới, nhị thúc hỏi: "Đại ca, cháu định đi đâu vậy?" Anh cả đáp: "Cháu tìm được việc ở Mộc Giang phố, định làm lâu dài kiếm tiền." Nhị thúc nghe xong liền cười nói: "Em trai cháu còn ở nhà, vợ cháu cũng ở nhà. Cháu đi rồi, hai người đó sống cùng nhau chẳng phải là vừa vặn sao? Cùng tuổi mà, cháu thật rộng lượng, vợ mình cũng nhường cho em trai." Anh cả nghe vậy không vui: "Thúc đừng nói bậy." "Ai nói bậy? Mới hôm kia ta còn thấy vợ cháu với em trai cháu cười cười nói, còn trêu ghẹo nhau nữa cơ." Nghe đến đây, lòng anh cả bắt đầu lấn cấn, nhưng cũng không nói thêm gì, cứ thế lên đường. Thực ra Mộc Giang phố chỉ cách nhà hơn 10 dặm. Làm xong một ngày, anh ta nói với chủ: "Cháu phải về nhà một lát, đi vội quá, quên đem thuốc hút, giờ không có thuốc lòng bứt rứt, với lại quần áo cũng để quên ở nhà." Chủ nghe xong đồng ý. Anh cả nói tiếp: "Cháu nhát gan, không dám đi đường đêm." Chủ liền đưa cho anh một con dao mổ lợn loại lớn để phòng thân. Anh cả xách con dao ấy quay về nhà trong đêm. Thực ra, anh ta không nói thật, không phải vì thuốc hay quần áo. Anh ta bị lời nói của nhị thúc làm cho lo lắng, muốn về xem thử hai người ở nhà có chuyện gì không. Lúc này ở nhà, chẳng bao lâu sau khi anh cả đi thì anh trai của vợ anh ta, tức là anh vợ, đến. Nhà ngoại ở Tây Trang, cách nhà chỉ 3-4 dặm. Anh vợ nói: "Em gái, đi thôi, cha bị bệnh, nhớ em lắm." Người vợ nghe vậy sốt sắng, nói với em chồng một tiếng rồi đi với anh về nhà ngoài. Vợ vừa đi, em chồng ở lại trong sân loay hoay cho con lừa ăn. Thoáng cái đã đến giờ cơm tối. Khi đang ăn thì thấy có một cô gái bước vào từ ngoài cổng lớn. Cô gái này là em họ ruột bên ngoại của chị dâu. Con gái của cậu ruột chị dâu ở Đông Trang, cách nhà họ Cảnh chỉ hơn 10 dặm. Cô đến tìm chị để cùng đi thăm mẹ đang bệnh, nhưng vừa đến nơi thì chị đã đi rồi. Cô quen em chồng, gọi là Nhị ca. Cô nói: "Nhị ca, chị em đi lâu chưa?" "Chắc cũng được nửa ngày rồi." Nghe xong cô thở dài: "Giờ thì sao đây? Bên ngoài sắp tối rồi, nhà em lại xa, em cũng không dám đi một mình." Nhị ca nghĩ rồi bảo: "Đừng lo, trời tối rồi em cũng đừng về nữa, ở đây ngủ tạm một đêm. Anh ra ngoài tìm chỗ ngủ, đằng trước có cửa hàng mổ lợn, nhà đó có chỗ, anh đến đó ngủ." Cô gái đành gật đầu đồng ý. Nhị ca nói: "Em ở đây đừng sợ, cứ khóa cửa lại. Sau cửa có then gỗ, chốt kỹ rồi thì không sao đâu." Cô nghe vậy thấy yên tâm. Nhìn thấy bên giường nam có cái tủ lớn, cô nằm lên giường, quay mặt vào tủ mà ngủ. Còn nhị ca thì tới cửa hàng mổ lợn. Ông chủ cửa hàng, người chuyên làm nghề giết mổ, thấy anh đến khuya liền hỏi: "Muộn thế này, cậu đến làm gì? Mua thịt à?" "Không phải, anh cả tôi đi làm rồi, tôi tìm chỗ ngủ." "Thế sao không ở nhà ngủ với chị dâu?" Ông chủ là người cũng hay nói đùa. "Cậu ngốc thật, khó khăn lắm anh cậu mới đi vắng, sao không ngủ cùng chị dâu, chạy ra ngoài làm gì?" Nói đến đây, nhị ca xấu hổ: "Đại thúc đừng nói đùa nữa, chị dâu tôi về nhà mẹ rồi." "Nhà trống à?" Nhị ca giải thích: "Chị dâu đi rồi thì em gái chị ấy đến. Cô ấy chỉ 18, 19 tuổi, làm sao tôi dám ngủ cùng một phòng. Tôi ra ngoài tìm chỗ ngủ." Ông chủ nói: "Được thôi, nhà tôi còn nhiều chỗ, cậu cứ ở đây." Ông thầm nghĩ: đêm nay hắn không ở nhà, con bé đó nhát gan, ta vào kiếm chút lợi. Dù sao cũng đèn tắt tối om, nó đâu biết là ai, kiếm chút lợi miễn phí. Lúc cô gái đang nằm trên giường thì có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi bước vào. Bà ta là bà thím bên nhà phía Tây, vợ của chú họ nhà Cảnh. Thấy trong phòng không có chị dâu, chỉ có một cô gái lạ đang nằm trên giường. Bà hỏi: "Cô là ai? Con dâu lớn nhà này đâu rồi?" Cô gái trả lời: "Em là em họ chị dâu, mẹ chị ấy bệnh, chị ấy về nhà mẹ rồi. Em định đến thăm chị, tiện đi thăm mẹ chị ấy luôn. Nhưng đến thì chị đã đi từ lâu, trời lại sắp tối, nhị ca bảo em ở lại ngủ một đêm." Bà thím nghe xong nói: "Vậy là chỉ có mình cô trong nhà thôi à? Một mình có sợ không?" "Không sợ. Em chốt cửa lại, nằm trên giường phía nam là ổn." Bà ta đảo mắt nhìn quanh, thấy trên giường là tủ đồ của chị dâu mới cưới, trong đó toàn là của hồi môn. Bà ta nghĩ: đêm nay ta đến ăn trộm, con nhóc này nhát gan, lại chùm chăn kín mít, ta vào nó cũng chẳng biết là ai. Rồi nhìn qua cửa sổ phía bắc. Cửa chỉ chốt bằng then gỗ bên ngoài, dễ mở. Tối khuya, khi cô gái đã ngủ say, bà ta quay lại, luồn tay mở then cửa sổ, gỡ hẳn cánh cửa ra rồi trèo vào. Nhưng cô gái thực ra chưa ngủ, nghe tiếng động phía bắc liền hé mắt, thấy cửa sổ mở ra, có người đang trèo vào. Cô hoảng sợ trùm kín đầu, chân co lại rút vào sát tủ, toàn thân chui vào trong tủ, chỉ còn cái đầu kẹt bên ngoài.
Cô Nấp nhìn thấy kẻ đó trèo lên giường phía bắc, mở tủ đồ của chị dâu và bắt đầu lục lọi. Cùng lúc ấy, ông đồ tể cũng tới. Thấy trời tối, đoán nhị ca đã ngủ, ông rón rén tới cửa. Định ghé tai nghe xem cô gái ngủ chưa, ông vòng ra phía sau nhà, thấy cửa sổ phía bắc mở toang. Ông nghĩ, con bé này gan to nhỉ, tháng 2 rét thế mà mở cửa ngủ. Ngó vào, thấy có người đang lục lọi đồ. Ông đoán, con bé này không phải người tốt, đang ăn trộm đồ đây mà. Vừa hay, mày đã ăn trộm thì tao cứ cưỡng bức mày, mày cũng không dám kêu, không trách tao được. Ông liền treo qua cửa sổ vào, không nói không rằng, ôm chặt lấy cô gái. Cô gái vùng vẫy kịch liệt, cô sợ đến run bần bật, nhưng cũng không dám kêu lên, vì cô đang ăn trộm đồ của Thẩm Dương ở Tây Viện. Cô cũng không biết người đang ôm cô là ai, mà chồng cô cũng không biết cô là ai. Hai người cứ thế, giữa cái ổ chật hẹp ấy mà lăn lộn với nhau. Nói đến lão đại nhà họ Canh, ông ta từ Mộc Giang phủ quay về, trong lòng vẫn canh canh một chuyện. Liệu lão nhị và vợ mình có chuyện gì hay không? Nhớ lời nhị thúc bảo là có chuyện mờ ám, ông ta vẫn bán tín bán nghi, nên quyết định rón rén về nhà nghe ngóng. Khi tới gần cửa sổ, ông ta nghe rõ có tiếng động trong căn phòng phía bắc. Ông ta vòng ra cửa sổ phía bắc, đúng lúc cửa sổ đang mở. Ngẩng đầu nhìn lên, lờ mờ dưới ánh trăng, thấy có hai người đang ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên cái ổ phía bắc. Lão đại lúc đó lửa giận bốc lên tận óc. Tốt lắm, hai người thật sự ở với nhau rồi. Không kìm chế được, ông ta liền nhảy qua cửa sổ. Trong phòng tối om, chỉ nhờ chút ánh trăng mà cũng chẳng nhìn rõ mặt ai, chỉ thấy hai người đang quấn quýt không rời. Ông ta lao tới, rút dao ra chém vung vút, chặt phăng đầu hai người. Sau đó, ông ta cúi xuống, trong khe ổ lôi ra một cái bao tải gai, nhét xác vào đó, vác lên vai, trong lòng quyết. Giờ thì đến nhà nhạc phụ cho ông ấy xem con gái mình dạy dỗ thế nào. Ta giết hết cả rồi. Ông ta vác hai cái đầu, đi một mạch đến nhà nhạc phụ lúc nửa đêm. Nhà nhạc phụ có 3 gian phòng, gian ngoài là nơi canh giữ, trong cùng là phòng nhỏ. Lão đại gõ cửa, trong nhà có người hỏi, ai đấy? Lão đại bực tức đáp, là tôi. Em vợ mở cửa, nhạc phụ nghe tiếng cũng bật dậy. Em vợ khoảng 14-15 tuổi, thấy anh rể vác bao tải vào nhà, tò mò sờ thử, thấy có hai cái đầu to, liền hỏi, anh rể, giữa mùa đông thế này, anh vác 2 quả dưa ở đâu về vậy? Lão đại chẳng buồn đáp, chỉ đổ cái bao ra. Nhạc phụ bên cạnh hỏi, không phải anh đi làm thợ mộc ở Mộc Giang phủ rồi sao? Sao về sớm thế? Rồi lại đoán, hay là nghe mẹ vợ bị bệnh nên về thăm. Đúng lúc này, vợ lão đại nghe có tiếng ồn, liền bước ra. Sao anh lại về rồi? Lão đại nhìn thấy vợ thì sững sờ. Trời ơi, em sao lại ở đây? Em đến từ sáng rồi mà. Lão đại đứng hình lắp bắp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải anh đã giết em rồi sao? Sao em còn sống nhăn răng thế này? Anh say rượu à? Anh điên rồi sao? Thôi được, vậy xem kỹ xem anh giết ai nào. Lão đại lôi bao tải đến, đổ ra 2 cái đầu người đẫm máu. Nhạc phụ nhìn rõ hét lên, trời đất, anh giết người rồi. Cả nhà vội soi đèn, máu me bê bết, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra, đây chẳng phải là Thẩm Dương ở Tây Viện sao? Còn người kia là thằng học việc làm mổ heo nhà họ Tiền chứ gì. Sao anh lại giết 2 người này? Trời ơi, giết nhầm rồi. Tôi tưởng là vợ tôi với lão nhị nhà tôi. 2 người thông gian, tôi giận quá nên mới giết. Sao giờ lại thành 2 người này? Hơn nữa, còn là sáng sớm, sao 2 đứa nó lại chui vào ổ nhà ta mà lăn lộn? Cả nhà rơi vào cảnh như mơ. Nhạc phụ và vợ cũng chẳng còn hơi sức mà giận nữa. Việc này nghiêm trọng rồi, bảo lão đại nhanh chóng ra đầu thú. Lão đại lúc này mới biết sợ, liền chạy thẳng đến nha môn, gặp quan huyện, khai rằng mình giết người, đến đầu thú. Quan huyện nghe chuyện, lập tức mở công đường. Lão đại thuật lại đầu đuôi sự việc. Quan huyện nghe xong, cho triệu tập lão nhị và cô gái bị hại. Cô gái khai rõ mọi chuyện, từng chi tiết một. Quan huyện điều tra rõ ràng, hỏi lão đại, ngươi không biết Mộc Giang phủ lên cung gì sao? Sao lại nửa đêm về nhà? Là nhị thúc tôi nói vợ tôi với em tôi không rõ ràng. Tôi vội chạy về xem thực hư ra sao. Về tới nơi thì thấy có nam có nữ đang ôm nhau lăn trên ổ. Tôi tức quá nên ra tay. Ai ngờ lại là 2 người khác. Quan huyện cho gọi nhị thúc nhà họ Canh đến. Ngươi bảo vợ lão đại và lão nhị có quan hệ là sao? Tôi chỉ đùa một câu thôi. Ai ngờ nó làm thật. Quan huyện nghe xong, kết luận vụ án đã sáng tỏ. Thằng học việc cưỡng hiếp cô gái, Thẩm Dương trộm đồ. Cả hai có tội trước nên dù bị giết thì cũng là có nguyên nhân. Lão đại giết nhầm người tuy vẫn là phạm pháp, nhưng đã đầu thú nên xử 2 tháng tù, phạt thêm 2 đấu quan tài gỗ để chôn 2 nạn nhân.
Chuyện ồn ào kết thúc chỉ vì một câu nói đùa mà ra. Lão đại, nhị thúc nhà ngươi đùa không đùa, lại đùa chuyện như thế. Quan phủ phán, phạt ngươi 3 năm lao dịch, xem sau này còn dám đùa kiểu đó nữa không. Các vị, câu chuyện này dạy cho chúng ta một điều: làm người phải nhất quán lời nói và hành động, cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Một câu nói đùa tưởng vô hại, nhưng nếu không suy nghĩ thấu đáo, rất dễ chạm vào nỗi đau người khác, gây ra hiểu lầm và xung đột không đáng có. Nhất là khi đụng tới những chủ đề nhạy cảm, một câu đùa bâng quơ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn nhắc nhở bản thân, lời nói đùa không được buông tùy tiện. Chúng ta nên tôn trọng người khác, tránh dùng lời nói khinh suất làm tổn thương người khác. Đồng thời, cũng cần trau dồi đạo đức bản thân, dùng hành vi tích cực để ảnh hưởng đến mọi người. Xin cảm ơn. Người xưa có câu, nhìn đứa trẻ 3 tuổi biết được khi nó lớn, 6 tuổi nhìn ra tính cách cả đời. Có thật vậy không? Nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ hiểu. Ngày xưa có một cặp vợ chồng họ Tín Vương, hơn 40 tuổi mới sinh được một cậu con trai, quý như bảo vật, yêu thương hết mực. Họ đặt tên con là Bảo Nhi. Sợ con thốt một lời, sợ con rơi khỏi tay, con đòi gì được nấy, nói gì cha mẹ cũng chiều theo. Từ lúc đó, cha mẹ chuyện gì cũng để con quyết, bất kể là đúng hay sai. Cứ thế, Bảo Nhi lớn lên, đến 8 tuổi, ở nhà nói một là một, chẳng khác gì một ông hoàng nhỏ. Một hôm, ông ngoại bên nhà mẹ đốt nhang gọi cha Bảo Nhi đến sửa nhà. Trước khi đi, ông bảo, con trai, hôm nay cha phải sang nhà ông ngoại sửa nhà, tối có thể không về được. Bảo Nhi trừng mắt, không được, cha phải về. Nếu tối nay cha không về, con sẽ giết cha. Người cha cứ tưởng con nói đùa, bèn cười cười đáp, được rồi, cha nghe lời con, nhất định về nhà. Nói xong ông đi, còn Bảo Nhi thì ra ngoài chơi. Trời dần tối, một ngày trôi qua. Bảo Nhi thấy cha không về, liền vào bếp lấy con dao, đem ra mài lên đá, mài bén ngót rồi đem đi ngủ. Người mẹ thấy thế liền nhớ lại lời con nói với cha sáng nay, trong lòng lo sợ. Chẳng lẽ nó thực sự định giết cha? Nghĩ vậy, bà bèn lấy rơm rạ bó thành hình người, đầu ra đầu, chân ra chân, mặc áo vào, đặt lên giường cha Bảo Nhi rồi đắp chăn kín lại. Sau đó quay về phòng mình ngủ. Ông chồng sửa xong nhà bên ngoài, trời đã tối mịt. Nhớ lời hứa với con, ông định về, nhưng cha mẹ vợ ngăn lại. Trời tối rồi, lại là đường núi xa xôi, chúng tôi không yên tâm. Ngủ lại đây một đêm, sáng mai về cũng chưa muộn. Ông đáp, không được, tôi đã hứa với Bảo Nhi là tối nay về. Hai ông bà cười, một đứa trẻ thì quản gì được anh chứ, ở lại đi. Vậy là ông đành ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, ông vội vã dậy chào hai ông bà rồi về nhà. Về tới nơi, vừa bước vào nhà, ông gọi, Bảo Nhi, cha về rồi. Nhưng không thấy con trả lời. Vợ ông từ trong nhà bước ra, kéo tay ông nói, ông xem con trai yêu quý của mình làm nên chuyện gì kìa. Ông vội chạy vào phòng, thấy trên giường là người rơm, đầu đã bị chặt rơi xuống đất. Ông hốt hoảng hỏi chuyện gì, vợ ông kể lại từ đầu đến cuối, từ chuyện con mài dao đến chuyện bà thay thế bằng hình người rơm. Hai vợ chồng sững sờ. Đứa con họ yêu quý nhất thật sự đã làm ra chuyện giết cha. Người vợ nói, trời sáng dậy thì không thấy Bảo Nhi đâu nữa. Dù con làm chuyện tày trời, nhưng dù sao cũng là đứa con họ yêu thương nhất. Hai người liền vội vã đi tìm suốt 3 ngày 3 đêm, vẫn không thấy. Nói về phía Bảo Nhi, sau khi trời đã khuya, đến khoảng 4 giờ sáng, cậu vào phòng cha, thấy cha đang ngủ, liền cầm dao lên giường, nhắm vào cổ chém một nhát, rồi vứt dao, quay lưng bỏ đi. Trời chưa sáng hẳn, cậu cứ thế đi về phía tây, đói thì xin ăn, khát thì xin nước. Tính tình mạnh mẽ, gan dạ, chỉ tiến lên, không hề ngoái đầu lại. Cứ như vậy, đi mãi đến vùng Hà Nam, nửa tháng trôi qua, chịu đủ khổ cực. Một hôm, thấy một cổng lớn, cậu dừng lại xin ăn. Đây là nhà một đại phú ông tên Trương Viên Ngoại. Trương Viên Ngoại đang phơi nắng trong sân, thấy một đứa bé tới xin ăn, ông rất thích liền gọi người mang cơm ra. Bảo Nhi đang đói, thấy cơm liền ăn ngấu nghiến. Trương Viên Ngoại hỏi, nhà con ở đâu? Cha mẹ còn sống không? Bảo Nhi không dám nói thật, chỉ đáp, nhà con ở làng họ Vương phía đông, con là con một. Nghe vậy, Trương Viên Ngoại rất mừng, nghĩ thằng bé này không có nhà, mình lại đã quá nửa đời người chưa có con, chi bằng nhận nó làm con nuôi, sau này cũng có người hương khói. Ông bèn nói, con ơi, ta không có con thì không có nhà, con ở lại đây làm con nuôi ta được không? Bảo Nhi nghe vậy mừng rỡ,
vì mấy hôm nay đã chịu quá nhiều cực khổ. Cậu liền quỳ xuống gọi một tiếng cha. Trương viên ngoại vui mừng khôn xiết, vội đỡ cậu dậy. Ồ, con trai ngoan của ta, mau đứng dậy nào, dẫn vào nhà gặp mẹ nuôi. Cả nhà ai nấy đều vui mừng. Từ đó, Trương viên ngoại mời thầy dạy học cho Bảo Nhi, lập phòng học riêng. Bảo Nhi rất thông minh, học đâu hiểu đó. Chẳng mấy chốc, cậu đã 18 tuổi, tuấn tú, tài giỏi, đọc sách 10 năm thành tài. Trương viên ngoại cho cậu lên kinh ứng thí. Bảo Nhi 3 bài văn đều xuất sắc, đỗ làm phủ doãn Hà Nam. Vài năm sau, vợ chồng Trương viên ngoại qua đời. Bảo Nhi lo tang lễ chu đáo, rồi đến Hà Nam nhậm chức. Còn vợ chồng ông Vương, cha mẹ ruột của Bảo Nhi, tuổi đã cao, kể từ ngày con trai bỏ nhà đi đã hơn 10 năm, không có một tin tức. Cả hai người đều bệnh tật, ngày đêm nhớ con, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ bàn nhau, hay là ta cứ men theo đường cái, đi về hướng Tây tìm con. Ở nhà nhớ hoài cũng chẳng được gì. Thế là hai ông bà già lên đường đi tìm con. Vừa đi vừa hỏi, nhưng không có tin tức. Họ cứ đi như vậy suốt 4 năm. Năm ấy, họ đến đất Hà Nam, nơi Bảo Nhi làm quan. Có người nói với họ, vị tri phủ ở đây, quê nhà chính là nơi hai vị sống đó. Hai vị nên đến nhờ, biết đâu ông ấy giúp được. Hai vợ chồng nghe hợp lý, liền tìm đến nha môn, xin gặp. Nói rằng mình là đồng hương, muốn nhờ ông giúp tìm con trai đã mất tích lâu ngày. Bảo Nhi nghe lính bẩm báo, trong lòng giật thót. Chẳng lẽ là người nhà tới sao? Liền bảo cho họ vào hậu đường. Khi hai ông bà bước vào, Bảo Nhi nhận ra ngay cha mẹ mình, vì tướng mạo họ không thay đổi. Nhưng cha mẹ nhìn thấy con mình mà chẳng nhận ra, vì trẻ con giờ đã thành người lớn, chẳng giống xưa. Hơn nữa, họ không thể ngờ rằng con trai mình lại chính là vị tri phủ. Hai người già cúi rạp lại, Bảo Nhi vội ngăn lại. Hai vị lão nhân không cần đa lễ. Tôi là tiểu bối, cũng là đồng hương, không cần khách sáo. Thực ra trong lòng Bảo Nhi rất nhớ cha mẹ, nhưng nghĩ đến việc mình từng có ý giết cha, cảm thấy xấu hổ, không dám nhận người thân, đành giả vờ hỏi. Hai vị đến đây có chuyện gì? Họ liền kể lại chuyện đi tìm con. Bảo Nhi nói, thưa hai vị, theo lời đồng hương, tôi nói thật một câu, con trai hai vị chắc đã không còn nữa. Đừng tìm nữa. Bao nhiêu năm qua rồi, hai vị hãy cứ ở lại phủ tôi mà sống. Tôi là tri phủ, cũng có điều kiện. Nếu không muốn quay về, cứ ở lại đây, dưỡng già cũng được. Hai ông bà nghe vậy cảm động vô cùng, cảm ơn không ngớt, rồi ở lại hậu viện phủ nha. Có người hầu hạ chu đáo, tri phủ còn đặt may y phục mới cho họ. Họ ăn uống đầy đủ, lại được con đồng hương thường xuyên tới thăm, vô cùng biết ơn. Lâu dần, họ cảm thấy áy náy bèn thưa, đại nhân, để chúng tôi làm chút việc đi, rảnh rỗi mãi cũng ngại. Tri phủ gật đầu, sai người đưa đến vài bó cành liễu nhỏ, nhờ họ bó thành chổi. Lúc đầu cành nhỏ, hai ông bà bó rất nhanh, chổi rất đều. Dần dần, cành to lên, họ bó chậm hơn. Rồi sau đó, cành to bằng ngón tay cái, họ không tài nào uốn cong được. Cảm thấy không còn mặt mũi ở lại phủ nữa, họ đến gặp tri phủ. Đại nhân, cành nhỏ thì dễ uốn, nhưng cành to thì không sao uốn được nữa rồi. Tri phủ nói, hai vị nói đúng. Cành nhỏ thì dễ uốn, cành to không uốn được. Giống như con trẻ, lúc còn nhỏ thì dạy được, lớn rồi thì không dạy nổi nữa. Đó chính là điều người xưa nói, nuôi con như uốn cành cây non. Hai vợ chồng già nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa thấm thía. Đúng như đại nhân nói, làm phiền đại nhân quá rồi. Giờ chúng tôi cũng thấy nhớ nhà, muốn về quê. Quan phủ đồng ý, sai người đưa họ về, lại còn tặng họ rất nhiều tiền, đủ để dưỡng già không phải lo lắng gì. Hai ông bà nhà họ Vương trở về quê, hàng xóm láng giềng đều đến thăm hỏi, quan tâm chuyện tìm con ra sao. Hai cụ liền kể lại đầu đuôi sự việc. Họ đi tìm con suốt bao năm không thấy, tình cờ gặp một đồng hương đang làm tri phủ ở Hà Nam. Vị đại nhân ấy tốt bụng nhận họ ở lại, cho việc nhẹ nhàng bó nhánh cây làm chổi. Đến khi nhánh cây quá to, họ bó không nổi nữa, cảm thấy xấu hổ nên xin về. Trước khi đi, vị quan ấy còn tặng họ rất nhiều tiền đủ sống đến cuối đời. Thật đúng là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng. Mọi người nghe cụ ông Vương kể xong thì đồng thanh nói, ôi trời ơi, ông bà ơi, vị tri phủ họ Trương đó chính là con trai của ông bà. Bảo Nhi đấy, nếu không phải con ruột, người ta có lo cho ông bà đến vậy không? Có cho ông bà tiền dưỡng già không? Lại còn đối đãi tử tế như thế. Hai cụ sững người, ngẫm nghĩ một lúc rồi vỡ lẽ. Đúng rồi, đúng là con mình, tuổi tác đúng bằng tuổi của Bảo. Càng nghĩ càng giống, dáng vẻ cũng giống. Lại nhớ đến câu vị quan đã nói, nhánh nhỏ thì dễ uốn, nhánh to thì không uốn được. Giống như trẻ nhỏ vậy, lúc nhỏ dễ dạy, lớn rồi thì dạy không nổi.
Hóa ra Bảo Nhi trong lòng vẫn còn oán trách, từ nhỏ không có ai dạy bảo, bị chiều hư. Nên mới có câu nuôi con như nuôi cành non. Bạn thân mến, người xưa dạy 3 tuổi xem lớn, 6 tuổi xem già. Cha mẹ thương con phải có lý trí, yêu thương cần đi kèm với dạy dỗ, không thể yêu mù quáng. Cha mẹ mà luôn chiều theo mọi yêu cầu của con, thả lỏng mọi quy củ, không giới hạn, đó gọi là yêu sai. Kết quả là biến con thành công tử tiểu thư, nuôi dưỡng như hoàng tử công chúa. Đến lúc lớn lên, không biết làm gì, lười nhác, tự cao tự đại, dễ trở thành người vô dụng. Chẳng phải như vậy là hại con sao? Dạy con phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Lúc nhỏ phải nghiêm khắc, uốn nắn đúng hướng. Đợi khi con trưởng thành, hiểu chuyện rồi mới dần buông tay, để con tự lập. Chỉ có như vậy, con mới không đi lầm đường. Xin cảm ơn mọi người. Anything get released from where? Anything and everything will get released from the master. How? Whatever you have done, you have to you need to merge it. Whatever you have done, you have to merge it. Okay? So there the chances of fast forward merge in a practical scenario are very, very, very less. Okay? Fast forward merge in a practical scenario is very less. If your project is small, you're making small changes, that is fine. Something like you are running something like Zomato, you are running something like Swiggy, you are running something like a very pop Netflix. So probably fast forward merge is not going to happen because people are making a lot of changes. There are a lot of features, a lot of teams are working parallelly and they are committing their changes to the main product. Okay, so this is going to be the real scenario. Most of the time you'll face this thing. Do we have to do anything differently as a user? No. Git will automatically take care of it, even if it is a three-way merge or fast forward merge. The commands are exactly going to be the same. Okay, sometimes this fast forward merge we also call recursive merge. Okay, so let me do one thing. We'll go here. Let's do it from scratch. So what we will do, where I'm right now, let me create a directory. We'll say mkdir get three-way merge demo. We'll cd to that. We'll do git init. Oh, sorry, I didn't edit it. So where is that command? Okay, so we have initialized it. All right, so now let's create a file. We'll say hello example.txt. I've created a file. This is a file, right? Now what is the next thing? We have to add it and commit it because Git will give us some message. Not commit yet. So untracked files. So we'll say git add and git commit. All right. When we did git commit, we got this as a commit ID. Okay, so we'll copy this commit ID here. Okay, this is the commit ID in our diagram. Okay, and we have just one file, not this file. We have example.txt file. Okay, all these things I'm removing. Okay, and just removing all these things so that we'll go exactly. We have not yet created this branch. Just imagine the time is 7:37, okay? And this is the status. Now what we will do, we'll create a feature branch. So there's a two-way. I mean, you can create a feature branch and you can check it out. Like yes, last time we created a branch and then we checked out, right? In the two-step process. What is the another way? I mean, you can first create a branch and then check it out. Right, the two-step process. The another process is in the same single command. Right now you can say git branch, you'll see master. What I'll do, I'll say git checkout -b. It will also create the branch, feature branch, and also I'll check it out. So let's see. You can see here I also got switched to that branch. If I do git branch now, I'm at feature branch. So it's your wish whether you want to use one single command or a two-step process. It's your wish. Right, so we are here
Let me also make a note of it, or from here to here, everything will be get copied to your notepad. All right, so we are here now. What we will do, we will make changes here. Okay, let's say for example, we will go here, and if I do ls, I can see example.txt. All right, let me create another file. Let's say I will create echo. Let's say this is feature branch. Okay, and I'll create a file feature.txt. Okay, you see I have two files. What I'll do, I will git add and the feature.txt, then I'll do git commit. I'll say feature branch commit. All right, this is the commit ID. I got it. Let me copy this commit ID, and also let me copy the whole example so that we can repeat it later. But anyway, all the labs are already available in my GitHub. Okay, step-by-step documents are there. Even if you're missing something here, it's fine. You can get it. So this is example.txt. That is a file that get copied when we created the branch. After that, we created another file that is feature branch fd.txt. All right. So looks okay. Now what we'll do, we'll go to the master branch here. Okay. Master branch. This is that. This was the commit ID. This is the commit ID here. Okay. Now we'll go to the master branch. How to go to the master branch? Git checkout master. We'll go here. Git checkout master. Switch to master. There's no fb.txt. We'll create another file. We'll say echo. We'll say master. And we'll say master.txt. Master.txt. All right, so we have another file here, master. Till that time, somebody making some changes, assume that same thing is happening parallelly, but even if it is not happening parallelly, that's perfectly fine. What we'll do, we'll say git add master.txt. Okay, and then we'll say git commit -m. We'll say what was the message for text we have filled? Commit message. What was that message? FB commit. Okay, so we'll say master commit. All right. So this is the new commit. This is the new file. So this is the new commit here. Okay. Now I want to merge this feature branch with the master branch. I want to do merging. I want to merge this feature branch with this guy. This thing I want to merge. Something like that. And this guy has a new, this is not the previous commit at the time of creation. The commit got changed. It has new changes. So what is the merging? Again, we are here. We are where? We are at the master branch. If you see git branch. What is that? What is that? It's master. Now how to merge it? Again, git merge. What is the name of the branch? Feature branch. So here Git will open a text file for you. This is a message. Remember, every time when you do git merge, whenever we run this command git merge, listen it people carefully. It's not nothing new is happening. When you do git merge, you have to type a message. Okay. In this message, you are telling Git whatever the message you want to type. That just like here we type git merge, master commit, feature commit, whatever we have typed. But here there is a change. I mean, Git is now opening a text file for you, and Git says, this I am going to merge. Do you want to put some message? Because it's a special case here, because there are two things that are different, that is not the same. So that this is where
your third line of your configuration where you specify the editor VI or notepad or something, you will use that editor to open the file. Because I have specified VI, so file got opened. Git says, do you like this message to go and commit it or you want anything else? If you just save it, Git will give you this message, merge branch with merge branch, feature branch. If you don't like this one, I can say, I said I don't like this one, I'll put something else. So I'll say for example, oh, and what I'll do, I'll delete it and I'll put the message. I'll say, this is merging of feature branch with master after new commit happen at master. I mean, no need to write this much long message, but I'm just making sure that you must see it. Okay, and then I will save it. So what is the message I got when I merge it? I got merge made by ORT strategy. This is ORT is a three-way merge. Okay, earlier they were printing three-way merge. Now they are printing ORT strategy, the latest version of Git. So you can also say this is an ORT strategy. What is ORT strategy? That is nothing but a three-way merge. Okay, you can just copy it. Anything special happened here in the command? No, nothing special. Git is taking care of it, but Git wants your confirmation that yes, this is going to happen. Can you confirm it? For that, it is open the file. It just opened the file for new merge to be happen, to new commit to happen. So let me paste it here. So now if you look at Git status, Git log, just read this Git log carefully. It created a new commit for something something. This is this new commit. A new commit got created. Okay, for something something. But if you read the next line, for something something is pointing to 893. What is 893? 893 is this guy. And it is also pointing to 42EA. What is this 42EA? This commit. So what actually Git does, I mean, what happened? I mean, if you read the log carefully, you will understand what actually Git is doing. And nobody explain all those things. I mean, this is the problem. I mean, if you see, this is the new commit. For every commit, you have to type message, yes or no. Every commit, you have to type a message. Yes. For message, in order to type message, Git has opened a file for you and asked type some Git message, Git commit message, and it also showed a default message. If you are happy with that, you can go with this. Otherwise, you can erase this one and you can type your message. So this, because of that message, the file got opened because Git is creating a new commit. Why Git is creating a new commit? Because Git says, okay, there are some different changes. Let me do one thing. Let me create a new commit. And I will point this commit to these two commit. Okay. And because this is, in this case, the changes are not like a straight line. The changes are not like a straight line. What do you mean by straight line? It is not like this time. It is not like this time because there were different commit happened. The master branch has changed. For this, Git handles it very effectively. It's create a new commit and pointed this commit to these two commits. All right. If you have n number of branches, then there will be one more new commit that will point to like this. It will create a tree structure that we'll talk tomorrow. What is this tree structure and all? But I hope you folks are getting it. Three-way merge, ORT merge, recursive merge, all the things are same. Okay. So, but from our side, there is no change in the command. Same command, everything. In the three-way merge, Git will create one more new commit. For that, you have to give some message. In order to type the message, because you are not running the Git commit command, you are running a Git merge command, right? You are running this command. For this, in order to type the message, commit message, it opens a file. In which editor it will open a file? Whatever editor you have mentioned in your configuration part. If you are doing the same stuff in
git bash, and if you have mentioned notepad here, it will open the file in notepad. If you mention notepad plus plus, it will open the file in notepad plus plus. All right. Let's discuss about the conflict and what do you mean by conflict. Let's see. We'll take a fresh example here. Let me create a directory. I'll say mkdir conflict example. Will you cd do that? Conflict. Here you'll see the file is blank. Let me first configure it. Okay, and if I do a git list, I should see my configuration. Yes, that is fine. Now what we'll do, we'll initialize git. We'll say git init. Why are we getting this message? Okay, let me rerun it. Not sure, maybe this command didn't got run or something, but it got set, right? I mean, I can able to see it. Let me go and run it, initialize it again, git init. All right, anyway, so this is fine. I mean, this we have done many times. Now what is the meaning of conflict? I will tell you while running the example itself. So let's create a file. We'll say text file. We have created a text file. We can do git add, and then we can commit it. We'll say git commit. We'll say initial commit, and the number is 8. This is the initial commit. We are going to discuss about, we are discussing basically the merge conflict. So this is the merge conflict right now. Now we are going to create a new branch and we'll switch to that. Okay, say get checkout branch, and we are switched to this branch. Now we are having example.txt file here as well in the feature branch. If I do git branch, I will see I'm at the feature branch and I'm having example.txt. If I do git status, my branch is clean, working is clean, everything is good. Now if I do cat of example.txt, I can see hello world. That is the first line of entry that we made here in the master branch. All right. Now what we'll do, we'll make some more entry. We'll say echo, and I'm appending that entry. Okay, I'm using double quote arrow. So here you can see if I cat of example.txt, this line got added. That is the meaning of this append. If you're just using one arrow, it will override this one. So we are appending it, and this is why we are able to see it. Yeah, now because the status got changed. If you don't get status, it will say modified. So what we'll do, again we'll do git add and git commit. All right, let's say git commit. So here you can see from what till what point I have copied till this point. Okay, so let me go and copy it from here till here. All right, so we made some changes, and we made some changes at the file number, same file, line number 2. We added one more line. Now we'll go back to the main branch. Right now, what is the status? If I do ls cat of that example file, I can see there are 2 lines, hello world and changes from the feature branch. Now let me check out to the master branch or the main branch. We'll say git checkout master. I'm at the master branch. Here, if I do ls and if I do cat of example.txt, I will see only one line. Yes, it's one line. Now let's, when the conflict will happen, the conflict will happen when there is a file. Okay, some line number 1, line number 2, line number 3, line number 4. Somebody from one branch making the same file, same place, something else. Somebody making the same file, same change, something else on the same location.
here the line number 2 is this is from the feature branch. Okay, now let's change this line number 2 in the master branch, add something else, and then try to merge it. Okay, this is the output of the feature branch. Okay, this is feature branch output. Now let's see how it happens. So we have a file. Okay, this is the file. Can you see this file? This is the output, but this is output on which branch? Feature branch, right? So the feature branch has two lines, line number 1 and line number 2. The master branch, we have only one line. Okay, now I am going to add a line number 2 at the master branch, but a different content. Then there will be conflict. So let's do it. I'll say echo, I'll say this. I made this change. Now if I say cat example.txt, this is a, so what is happening here? Let me copy these two things. This is feature, change from the feature branch, and this is master. Same file, same location, different entry. Okay, this is FB, not Facebook, it's a feature branch. It is master. All right, so what we will do, we'll add and commit these changes at the feature master branch as well, because we have just made the changes, it's modified. We'll say git add and git commit. Okay, so we will copy this content till here and paste it here. Okay, we checked out to the master branch. Here what happened on master. Okay, we checked out at the master branch, and this is what we do. Right, now let's try to merge it. Okay, just understand, at the feature branch file is same but the content is different at the line number 2. At master branch file is same but the content is different at the line number 2. Now if you want to merge it, we already at the master branch, we will do just merge, git merge feature branch, where right now let me do press Ctrl C. I have not run this command, it's Ctrl C. Let me show you. Git branch, I am at the master, I want to merge a feature branch. Okay, so let's run this. Okay, it says automatic merging example.txt, conflict content, merge conflict example.txt, automatic merge fail, fix conflict, then commit the result. Okay, so what happens basically, it giving me a message. It should open a file. I don't know why it not open a file. It should open a file and I should get this message in the file. If I do status, okay, so it's basically says both modified example.txt. So it's giving me that there is a conflict. Okay, so conflict is basically something that we need to make sure that now if you open the file vi example.txt, you will get this message. You have to open the file. I mean, what Git is telling you? Git is telling you there is a conflict. Is Git is resolving your conflict? No. Git will never resolve your conflict because Git is not sure which part of the code you would like to go for. Git whether this code you want to go with this with your project or this code you want to go with your project. Git doesn't know. It's your decision. But what Git will tell, there is a conflict. There is a conflict. What you need to do, you have to open the file and fix it. You have to open this file and fix it. What? It will just open this file and says in this line there is a problem. If you see this, if you read this file, you can see here. It is telling you the location where is a conflict. It tells you this is a change from main branch, this is a change from the feature branch. This is the line which has a conflict. It is telling you exactly the same line, isn't it? It is telling you like this line and this line has a conflict. It start head
and this is the feature branch. Now it is your decision whether you want to keep this one, you want to keep this one, or you want to delete both of the thing and keep something else. It is your decision. Git is not going to tell you how to code. You should know how to code, what to put the what should be the content of your file. It's your decision. But Git will tell you where is the conflict. It will just point you. So now, as a human or a project lead or a developer, what I will do, I'll say, okay, fine, let me do one thing, let me remove all these things. I will go with this code. I'll say, this is my new line code. I will go with this and I will save this content. Okay. And again, if I do git status, you will say modify. What is the next thing we have to do? Git add and git commit. Git add. Okay, I'll say example.txt and git commit. -m. I'll say fix conflict. Alright, now if I do git status, my working tree is clean. If I do git log, you will see the same thing. There's a new commit. This is the new commit ID that got created, and it is pointing to just like a three-way merge only. It is pointing to both of them. Alright, so this is how Git resolve the conflict. I mean, Git actually not resolve the conflict. Git will tell you there is a conflict, and it is our responsibility to fix the conflict, because with what modification I want to move ahead, it's our decision, because it's our product. Okay, Git will just help you. Yes, there is a conflict. This file, this particular line, there are two different changes. What you want to go with it? You want to keep the feature A change, you want to keep the master change, you want to keep feature B change, whatever it's your, or you want to put something else. It is your decision. Who is this guy? So this guy is Linus. Yeah. So actually, he created Linux kernel. Okay. I mean, he is kind of a Bill Gates. Okay. But Bill Gates is a big shot, big name, big fame, big money. But this guy is a different philosophy. He loves open source. Okay. And these folks were using for development of, you know, how the philosophy of Linux kernel, you can also contribute to the Linux. It's open source. You can write something and you can contribute to the community. And if that is good, it will be added into the Linux kernel feature. Okay, they were working like, you know, using a version control system known as Bitbucket. Okay, this Bitbucket they were using, and Bitbucket realized that these folks are using my VCS system and they are not paying a single rupee, single penny. So what they did, like they put a licensing cost here. They said, okay, if you have to use, you have to pay for license. Okay. And this guy who made Linux kernel and made it open source free, he didn't like this. He said, no, I don't like this licensing culture and all. So what he did, okay, says, okay, fine, let me do one thing. I will create my own version control system. And he created Git, that is what we are using right now. Okay, this is created by this guy, and this becomes popular in no time. I mean, it's one of the best version control system. But why I am telling you all this thing? Because there is a link between Git and Linux. Right. So just we'll start from here, from this guy. What happens? How it is? Why Git is different from all these version control system? Why Git is better? Not different. It's better also from all the different version control system. What is the reason for that? We'll try to understand that one. Okay. So quick info guys, IntelliPad in collaboration with Microsoft offers an advanced DevOps certification course. This course is designed for both beginners and experienced professionals, featuring live instructor-led sessions along with self-paced video content to help you become a skilled DevOps engineer. You'll master modern DevOps methodologies, practical DevSecOps practices, and also the use of generative AI tools in CI/CD pipelines, automation, and infrastructure management. You'll also work on 60 plus hours of industry relevant projects and case studies, real-time labs powered by AWS simulating production level environment, 15 plus in-demand tools used across the industry. With 24/7 support, placement assistance, and EMI payment option, this course without a doubt can set your career to new heights. You can check out the testimonials on our Achievers channel, whose link is given in the description below. Also,
Visit the course page given below in the description and take a first step towards career growth in the field of DevOps. Correct. So first we are going to discuss about connecting your local repository to the GitHub. That is important. Once we cover that one, we'll discuss about the Git repository, some internals of Git, and some commands and some practices that we can follow for with Git. So we'll start with the connection of Git with GitHub. That is what we are going to do it. Okay, so if you don't have GitHub account, what you can do, you can just log into github.com. And once you log into github.com, there are a couple of options here. Okay, say this one is sign in and this one is sign up. If you have already account, you have to do sign in. If you want to create a new account, you have to sign up. Okay, this is for new account. If you want to create a new account, you have to sign up and you have to provide your some user ID and password. Then we can go ahead and discuss about this, how to connect it. So if you have GitHub account, please sign in. If you don't have account, you can create a new account. It will take hardly 5 minutes. Okay, so you can create, if you click on sign up, it will ask your email ID and username, continue, and you have to go and confirm your email, and after that your account will be get created. Once your account is created, you can again come back to this page and sign in. Okay, so let me sign in, just give me a second. Okay, so once you sign in, your account will be like this. Okay, you will see something like this. Now here we are going to create a new repository. Okay, so whatever action we are doing right now, we are basically creating everything on internet. This is my local machine. Okay, let me do it like this. We are going to create a repository. Okay, we are going to create a repository. Where we are going to create a repository? We are going to create a repository at GitHub. Okay, we are creating a repository at GitHub. Later what we will do, we will connect with our computer. Here we have local repository. Okay, this repository, that's a local repository. Okay, here that is nothing but our git bash. Okay, we will connect this repository with the repository available at the GitHub over internet. Okay, so first of all, what we have to do, we have to create this repository, this one, the GitHub repository. Okay, for that, what is required? GitHub account. Okay, that you have created, that is sign up. If you have not already account, you have to do sign up. Okay, if you have already an account, you need to do sign in. That's it. Once your account is there, the second thing what you have to do, you have to create git repo. Okay, that is what we are going to see. How to create a GitHub repo? There are many ways we can create GitHub repo. Here you can see this is something known as new. You can click here new, it will create a GitHub repo. Okay, otherwise even if you click on your profile picture here, okay, there is a profile picture here. Here also you can click on your repository. Okay, this your repository. If you click on your repository also, a page will get opened. Here also you will get an option of new. Okay, the same thing, either you can click new there, or here you will land to the same page and you will create the repository. So you will create on new. Here you need to give a repository name. In this page,
or else let me explain it here. It's very simple. I mean, everybody can do it here. You can just type some name here, name of the repository, some description of the repository. Okay, your repository could be either public. Public means anyone over the internet can see your repository. Okay, you cannot modify it, but can see your repository. Private, on the other hand, it's your repository that only you can see. No one else can see this repository. What is the content, what you have written, it's nothing visible. No one able to see it. So depending upon the use case, most of the time we create private repository because that's our project specific content and all, right? We don't make it public. But anything that you want to share, just like I am sharing a lot of content with you folks, right? So all my directories are public. That is why you are able to see it. If it is not public, you won't able to see it. Okay, I've shared my git commands repository, some other repository, Linux repository. So all you are able to see it because that those repositories are public repository. Okay. Once you are done with that, there is an option called add readme. Okay. If you want to create add readme, you can create add readme directly here, or later also you can create it. That's not a problem. Git ignore and all, you can just leave the option blank. Okay, I mean default, just leave it. License and all, just leave it. And after that, you need to click on create repository. Okay, so this is very simple. Say for example, I'm going to create repository today in Jan 2025. Okay, this repository's name I can give whatever I want. I'll say this is a demo repository. All right, I have chosen an option public. Okay, all right, so after that, once everything is done, you can just click on create repository. Okay, so once you click on create repository, you'll get this page. Once you have here, what we can do, you can copy these things, whatever mentioned here, just copy this because this is useful. Okay, and you can mention this content here. So here you can say, it says echo create this like as a readme, initialize git init, git add readme command. Okay, and git commit, that we know, git branch, make it as a main, and after that this is the command, like git remote add origin, and some URL is there. Okay, and after that it says git push -u origin main. All right, what is the meaning of all these things? Now if you go ahead and read it again here, you can say to create a new repository on command line, this is the option. Okay, your repository, your repository is basically the path of your repository is this. Okay, you have created repository named 10th January 2025, and if you see, this is your path, github.com/your username /your repository name, right? This is actually the path of your repository, the URL of your repository. Okay, what is the URL? https github.com username /repository name. Okay, and the same thing, it says git remote add. So actually, let's go to first git bash here. Okay, over the git bash here, you can see that we have just created a repository, right? This is a empty repository. We have not even initialized the repository. It's just a empty repository. So what we can do here is we can initialize it here. Okay, so first let's initialize the repository and also initialize all these commands. So what we will do here, we'll say git config user.name, so we'll paste the user. Okay, then we can paste this email, git config user.email.
we'll paste the email here, and then the editor, I'm giving notepad. Okay, so this is configured. Now I'll initialize the git init. So it says initialize the repository here. If I do ls-la, I can see .git folder got initialized here. Okay, so we have initialized a local repository. So here what we have done, this local repository, we have created a folder, okay, that is 25th of Jan, name like 25th of Jan. After that we have initialized the git init. So this is something got initialized, right? The .git folder got initialized here, right? Now we have not yet connected it, but we are going to connect it. Everything is right now running on our desktop here. Okay, this folder, everything is on our desktop in our git bash. Now we want to connect this one. For that, what you need to do, you need to add the remote repository. This is remote for this local. How to add a remote repository? The command we have already taken it from the git. Here you can see, if you want to add this remote repository, you have to do git remote add. The command is git remote add. You want to add a remote repository. Plus there is a name origin, and this is the path of your git repository, right? This is the exactly path of your git repository. So how to add it? The syntax is git remote add, okay, some local name, and then you have to give the path of the remote repository. Alright, so this is something we have to add it like this. If you want to add a remote repository so that your local and remote get connected, this is the syntax. But what is this origin? Origin is just the local name. Okay, this name origin is basically equal to this. Can I give any other name? Yes, you can give any name. Like I can give my DevOps project. I can give any name here. Origin is just a word here. I mean, you can replace it with whatever you want. Okay, so we have created a remote repository. We have created the local repository. Now it's time to connect these two things. So let's first connect it. So we'll go here. Okay, this is our local repository. We have just initialized the repository. Nothing is here, right? So we can say echo, let's say this is my readme file. Okay, and we will paste this content to readme. Okay, we'll create a readme file. We have created it. The file got created. If any file got created, if you do git status, you will get is as an untracked file. What the next thing we do? We do git add and the file name. Okay, so we have added it. The same thing, how we initialize a git repository, git init. How to initialize the repository? We have discussed this thing like multiple times, right? Git init will create a .git folder. Same thing is happening here also. Nothing new, right? So this is, we have created, let's go to git bash. So we have created a repository, we have added it. Now the time is to commit. So git commit -m, I'll say added readme. Okay, it's fine. If you do git status here, you will see that on branch master is everything is clean. But here, one thing, if you have observed, you have commit and everything, it says git branch -m as main. Okay, so what is this? If I let me clear the screen and let me show you. If I just do git branch here, so branch name is master here, but GitHub suggesting me to make the branch as main.
Okay, so how to rename it? You can use -M. So you can just run a command git branch -M main. And if you run the git branch again, the master is renamed as a main. Why? Because in GitHub, earlier, later, later, like, nowadays, they call master as a main. So it should match. Otherwise, it will like, branch to branch name should match. Otherwise, you will get some conflict. You won't be able to connect it. So it's better to change it to main if GitHub is suggesting. So this command is just to rename the master to main, creating a main branch. Okay, now it's time to add the remote repository, and you just no need to do anything special. You just need to run this command. What is the command? Git remote add, give some local name of the remote repository, and this is the remote path. So origin is basically representing this at my local machine. Okay, it's something like a small name, a user-friendly name of this URL. Okay, this is what I have created the local repository also, Leslie. I have run git init, right? First, this command I have run it, right? Git init. First, I added the user config and everything. I have created a file directory first, mkdir. Let me run history here so that you folks understand. So here, I have created this directory first. Okay, let me copy from here so that there should not be any confusion. What are the commands? These are the commands that I have run. First, I have created a directory, mkdir directory name. Okay, forget about this. This is just to change the prompt. Okay, that is fine. Then I cd to that. When we did ls, we didn't find any files or something. Then I configure my username, global email ID, global notepad, and then I initialize the empty git repository. Git init will initialize the repository. Then we have seen the .git folder here. Okay. After that, what we did, we created a file named as readme, and this file got created. Once this file got created, we have seen that git status is showing that it is untracked. Okay. When it is untracked, after that, what we did, we added to git readme, git add, and git commit. Right? This is what we have done many times, right? And then git status. The new thing that we have done here is this thing. Git branch, rename the branch master as a main. How to rename it? -M main. Your main branch will become main, master will become main. That's it. Okay. Origin, we have not yet created the origin. Origin is equal to something like nickname. Origin is equal to this guy. What is this? This HTTPS. This is the path of my remote repository. Origin is a nickname of this. The whole thing will get replaced locally by this. Okay. So what is the syntax to add a repository? Git remote add local name and remote path. Local name can be origin. You can give my project repository, whatever you want. Okay. Let me first do it. You will be able to understand. Then add the local, we have not yet added the remote repository, by the way. We have just created the local repository and we have initialized it. We have created a readme file. We have done git add and git commit. Then we have renamed the name of the branch as a main. That's it. Apart from that, nothing new we have done. We have done these things 100 times almost. Many times, not even 100 times, but many times, right? Remote repository added here. We want to see the remote repository. Is there any remote repository? We'll say git remote -v to display the remote repository in verbose mode. Means more detailed way. Type this one, there is no remote repository added here. Git remote v is giving me no remote repository added here. All right. So if
Let's go here. Where is my notepad? This. Okay. So there is no remote repository added. I want to add a remote repository, and the syntax is git remote add. I want to keep the nickname as an origin. I'll say origin. If you want to keep the nickname as something, say for example, because you folks are getting confused with origin, let's say DevOps project. Okay, can I give this name? Let's try DevOps underscore project. And I want to add my remote repository. What is the path of my remote repository? The path of my remote repository is, let's go and open, is this, is given by Git. This is the path. And here also you can see HTTPS, GitHub, discover, DevOps, username, repository name.git. You can just copy this one, path of the remote repository. Okay, and replace, put it here. So what is the syntax? Git remote add is just the command, local name and the report repository path. Path means if you want to access something over the internet, it will be HTTP, right? So that is what it is. So just copy this command and go back to your terminal of git bash, paste it here and run it. So it says git remote add -v. Now let's list down the command remote repository. Yes, we have the remote repository added. When we ran this command, this remote repository got added here. Okay, but there are two things here. When we run this command, we got these things. Okay, git remote add, and after that when we do remote -v, it give me, yes, DevOps underscore project has this for fetch, and this is for push. What is fetch and push we will see, don't worry about this. But if you see the URL https github.com username repository name.git, this is the same thing. So we have a remote repository added. Okay, so we have a remote repository added here. Okay, now when the remote repository added, we want to upload this file to the remote repository. So what happened in our diagram? This connection got established. Okay, this connection is established here. It's like this we have established. Let me put like this. Okay, this connection got established. We have this connectivity. Now I have a file here. Okay, I have a file that is available at remote local repository with the name readme. Okay, the readme file is here. I want to upload this file from here to remote repository. What I want to do? File is at my local computer right now. I want to upload this file to this. For that, Git says if you want to upload anything from local to your remote to here, like if you want to upload anything from here to here, the command that you have to run is git push. You have to push the changes, and git push will upload file from source to destination. I mean local to remote repository. Okay, and syntax for git push is just git push. If you want to see what is the push, if you read our document here, that we have downloaded here, what is push says? Push line number 97. Update remote reference along with associated object. Update remote references along with. It means that it will make sure that your local and remote should get updated with the local. Okay, so what we will do, we will run git push command. How to run git push? Even the syntax is also given here. It says git push -u means upload, origin, and what is origin? This is source. What is definition? Main is basically you want to upload in the remote repository of main branch. Okay, so if you copy this command, git push -u origin, and paste it here. Oh, origin is not there, right? We have what is the name we have given? We have changed the origin name, right? What is the name? Discover project something, right? No. Origin is equal. We have not taken the origin name, right? We have taken DevOps underscore project.
So it's uploaded the file. Okay, it did something. It uploaded the file. It says counting object blah blah blah, new branch. Now if I go here, okay, if I go to my branch here, and if I click on 10th June, you'll see that this repository created, and the readme file is also, this is my readme file. This is my readme file, and this is the content, right? This is the repository. Okay, so those two files are sync. Let me repeat this process one more time, then you'll able to understand. We have this local repository. If I do git status, I am good. Your branch is up to date. Main, nothing to commit. Working tree is clean. Okay, everything looks okay. So now what we will do, we'll create some more files. We'll say echo. I'll say this is my second file. Okay, and I'll create this file. I'll say my code.txt. Okay, the file is here. Yes, the file is here. If I do git status, I'll say that it is untracked. Okay, so what we will do, we will do git add my code.txt. Okay, git commit -m will say added a new code file. All right, it's got committed. Now if I go back to my remote repository, this file is not available here. So what we need to do again, git push. I will say git push let's see what happens here. If I go here and kind of refresh this, can I see that my code.txt is available now? And if I click here, this is my second file. This is what we have mentioned in the echo. Okay, and if I go back again here, the commit message, can you see that? Added new code file, the commit message also. When it got added just now it got added, almost 1 minute back. Okay, now let me do it one more time. Let me create a couple of files here. I'll say, okay, I am creating a file, like, there is a command in Linux is called man. Okay, and if you do ls, it will display man is, this is not a Linux symbol, sorry. Say for example, let me put some content, I mean some big file. How to create a big file? Let's go to our internet, and what I'll do, I'll say Python program to add number. I'll get a Python program to add two numbers. Okay, this is, I think, a Python program. I'll copy this Python program. It got copied. Okay, I'll go and create this file here. I'll say vi. Okay, I'll go to vi and I'll say my program .py. Okay, and I'll put the content here and I'll save the content. File is here. Yes, file is here, my program.py. If I cat that file, my program.py, yes, I can see the content. I need to do git add my program.py, git commit -m. I'll say added a Python program. Right? All right, good. I have three files here: readme, my code, my program. If I go back to GitHub, I have only two files. Even if I refresh the page, I have only two files: readme and my code, because we have not pushed the content so far. So what we'll do? We'll do git push.
So it got pushed. Now if you go here and see the content, let's go here and refresh it. Can you see that my program pi is here? If you want to read the content, just click it. Yes, this is the same program, right? So we have git push is like, once you add the file, you have to do git push. Okay, you have to do git push here. Okay, git push will push your content. Now we have three files here. Okay, 1, 2, and 3. These three files we have pushed programs and everything is also here. Okay, everything, all the three files are also here, because what we have done is basically we have pushed all these files like this: file number 1, file number 2, and the file number readme file, that is the first file that we have pushed, right? So all the three files is here. When these three files are like, when the content of this file and this report repository and local repository are exactly same, then how we can verify that they are same or not? In that case, the command is basically, if you want to sync, you want just to check, you can run a command git fetch here. If you go here and just run a command git fetch, when you run a command git fetch and the output is blank, it means that you are in sync. Now let me show you one more thing. We are in sync. What I will do, I will create a file here at the remote repository. How to create a file here? It's very simple. You can click on add file here. Okay, this is your username, this is your repository, this is where you need to click add a file. You have to be on your repository root and click on add file. Okay, click add file. You want to upload a file, you want to create a file. I'll say I want to create a file. You can say, let's take any other Python program. I will add something else. I'll come to W3 school, and let's say while Python while loop, something like that, and I want to copy this program, and I'll say paste. Okay, this is done. Name of the file you need to give, and say while loop dot py. Okay, I've created a program while loop dot py. And what next? Once you create anything in Git, you need to add it. The addition is already going on. Here you need to commit it also. Okay, the same thing we are committing. You need to commit these changes. Yes, I want these changes. So what you have to do? You have to just click commit here and give some commit message. If you want to give some message here, that you can do. You can say added while Python program. Okay, and commit the changes. So you can see my Python program, my while loop program got added here. This guy has 4 files, right? 1, 2, 3, 4, and this guy has only 3 files. Ls. Yes. Now if you run git fetch, it will tell you some difference. Okay, there is a file that is this in the main branch, and you are not in sync. If you are getting this kind of output, it means that you are not in sync with this repository. Now you want to download this file. Okay, for that the command is git. Okay, so the command is git pull. You have to run git pull command. Okay, so git push from here to here is git push, and from here to here it's git pull. You're pulling the changes. Okay, so let me show you. Go here and run git pull. It says something, it will be ls,
You can see my while loop program is here. If we cat it, yes, it's here. All right, so this all is fine. I mean, it's okay. I mean, we are getting everything. But say, for example, somebody made some changes over the program. Okay, if someone made some changes over the program, like if you go to the while.py program or here, I will edit this file. How to edit it, how I reach here, let me show you. First, you have to go to your repository. Okay, select the file, whatever the file you want to modify. Say for example, I want to modify this program and I want to modify, I modify directly on GitHub this program. So what we need to do, click on that. Okay, if you click here, you can see there is a pencil icon here, that is an edit icon. Okay, this pencil icon. So what you need to do, click pencil here, edit this file. This file is now open in edit mode. Now you can make some changes. Let me put some changes, more changes here. I will say what we have copied. Let me copy some Python arrays concept. I'll copy this, paste it here. I'll say commit changes, and I'll say modify Python program. Commit the changes. Changes got stored. Okay, now your file has committed. If you open while1, you'll see there are some more characters here. But if you open your git bash, if you do ls, and if you open git cat while, you will see that it doesn't have those lines added, right? Then again, we'll do git fetch. If you want to make sure that Avian is sync or not, you just run git fetch. Git fetch will give you some output like this. You should understand there is some mismatch, and if you read it, it will also tell you which file. So what we will do, we will do again git pull. Okay, it added something on while loop. Some plus means addition, some lines got added. If I do cat of while loop, I can see these characters are here. And moreover, if I do git log, I can say that somebody modified Python program, add new program, all those things. I can see all those commit messages and everything. All right. Now, one more thing. So what are the things that we have learned so far? Let me quickly recap. First of all, when you create a remote repository, there are two things. Okay, your local repository is one repository, remote repository is another repository. With local repository, you can attach your remote repository and you make those things as sync, or you can whatever you. But the point here is, I mean, try to understand the logic here. Why we need all those things? What is the use case of all these things? You are working on your project. Remember, we started with this concept, right? Business idea, gather and people will work. You may not be the only coder, or you may not be the only developer in your team, right? There are some other folks as well. And when we started the concept of VCS, we started like, how you are going to share your code, right? I mean, this is the problem. Difficult to track, access issue, right? Access issue. How you are going to here? I said like you have to give your laptop's user ID and password. Now this you won't have to do. This time this is your laptop, right? I mean, what we have done is basically on your laptop, you will create a local repository. On your laptop, you will create a local repository. Like my project or something, like using what? Maybe git bash. Okay, you will use git bash. So you will create a local repository.
but someone in your team also, like, has a laptop, he will also create a local repository using Git bash. Okay. Someone else in your team, like, sitting in different region of the world, maybe, say, for example, this is somewhere in Australia, this is somewhere in India, this is somewhere in US. Like that, people are like, we are following follow the sun model, right? I mean, we are 24/7, something is going on. So how these people can contribute to the same project? That's the main problem. If I am storing everything here on my laptop, you are storing everything on your laptop, and I am storing everything on here, either I can share this file over an email to you. That is not possible. Sometimes it's not a feasible solution, right? Email and all. It's sometimes the size of the file is big. Sometimes I forgot to send an email. So what is the best practice? The best practice says, okay, fine. Let's create even the remote repository, something like GitHub. Okay. This repository, what everyone will do, they will connect to this GitHub repository. Okay. They will connect their central local repository to this. This guy will also connect this repository. Okay. To this guy will also connect like this: git remote add, git remote add, git remote add. Now whatever I am doing, like say for example I started, say for example this guy is from Australia, like he will like woke up early, right? Like ahead of us, and so he will start working. So what he will do, he'll start from 9 a.m. He will start making some changes and everything on his local desktop. Okay, whatever you have studied so far, git add, git commit, git branch, git merging, everything he will do locally first. And once he feel that, yeah, this change now I can share with my friends or my colleagues, he will do git push. So now the changes are available here at the end of his day, maybe 5 p.m. or whatever the time. Then this guy will came over the shift or his timing, he will start his day. He will say, let me see what this guy has done. I will start from here. So what he will do git the changes. He will make the things here. Okay. Now after that, when he will make the changes, everything, he will do the git push again. This guy will start the day with git pull, and then he will make the changes. He will again do a git push. So there will be always some new. If I'm starting my day and I want to know that whether I am synced with this guy or not, I will just simply run git fetch command. And if fetch is showing me some output, it means that I am not in sync. So first download everything, git pull, and start working on it. So whatever here we are not our code. First of all, the problem here. I mean the problem that we have identified. Right? What were the problems? System failure, access issue, difficult to track the changes. All right. So everything is solved here, right? Even somebody's system failed. Okay, somebody's system failed, but no worries. You can turn on your laptop again, fix everything. Codes are here. Once you are done back, add the repository, everything. Even fail means crashes. He will get a new laptop. He will configure everything here. He will install git bash here, add git remote and git pull. All the codes are here, right? So system failure is solved. Any access issue, there is no access issue. I mean, same repository, everyone is accessing from their laptop. And who is doing what, that is also visible in git log. This guy is Mr. M, Mr. N, and Mr. O. Okay, whatever these guys are doing here, everything is getting recorded in the git log because they have to configure it. Okay, we'll discuss some of the concept of Git. There are a couple of important things, like first was basically we called reset command. Okay, if you want to reset anything. So what is a reset? We'll see git reset. What is the literal meaning of reset? You are reverting back, right? I mean, you are going back, you're resetting it, right? So there are a couple of kind of reset available in Git. Okay. So when
when you have to reset, like, first of all, okay, I need to tell you also this, right? This guy concept. Okay, so what happens, we started the discussion of this. So we discuss about, like, this guy has created a Git. Okay, if you have ever seen the Linux operating system, okay, the operating system here, okay, the Linux operating system, or file system, you will see, like, if you see the image, this is the Linux file system, right? This is the Linux file system, something like this, right? So what we call this guy, I mean, this file system, we call it as an inverted tree structure. What is this? Inverted tree structure. It's an inverted tree structure. What is the meaning of inverted tree structure? It looks like a tree, but it's inverted, right? I mean, it's an inverted, right? Its root is up, and then we have branches and these things, like. So in Linux file system, there are two things important, okay? There are a couple of things. First, we have the concept of directory. Okay, directory is something like folder. Okay, a directory can contain another directory. Directory can also contain a file. Okay, and this directory may contain a directory, and this can contain also a file. Something like this. If you keep drawing this one, this directory may have another directory. Okay, this directory may have file, directory, like this. So this structure basically becomes an inverted tree structure. The main directory we call it the root directory. So from where the things get started, and this structure basically forms as a inverted tree structure, right? Now, similar kind of a concept available. I mean, if you look at the Git here, okay, in Git we have three important things. Okay, first we call them as a Git objects. Okay, if you see here, it will be Git objects. There are a couple of types of Git object. First, we call tree in tree. Second, we call blob. And third object we call commit. Tree is something like directory. Concept is directory. What is the meaning that tree can contain another tree or a file? And file is in Linux, in Git we call blob. It is similar to like file. What file contains? The content, right? Commit. What is commit? Commit is an object that contains information about the author and the message. When we commit it, this guy contains information about the author and the message. Remember, when we commit anything, we give the author name, I mean, who did it and what is the message. That information stores about in the commit. Okay, but if you have seen, like, any commit is like, if I go here and see the git log here, okay, this is a commit ID. This is a huge number, right? This is I think 48 bit, if I'm not wrong. So why the number get generated? How this number is getting generated? There is another concept known as hashing. Okay, what is hashing? Hashing is a very simple concept. If you go here and do something like, this is MD5 hash generator. So what happens in hashing, basically, if you write any text, say for example, I'll write, we are learning Git. Okay, we are learning Git. This is a simple text, right? If you generate a hash out of it, it generate this random character. So what happens, basically, this simple text get converted into this hash character. What is the length of this character? That depends upon what type of algorithm you are using.
There are so many algorithms. There are, I think, 10 to 15 algorithm. Hash SHA-1, hash SHA-2, MD5, MD6. Like there are so many algorithms. How many bit of character it will generate, it depends upon this one. Get uses SHA-1 hash internally. Okay. Get, so I think it's 48 bit character if I'm not wrong. You have to read the document here. But the point here is it is get converted into hash. This is what hashing. Plain text get converted into hash. When you type your password on any website, the password doesn't get stored in the same text. It get converted into hash so that nobody can make sense out of this number. We mentioned we are learning it. This is a plain text. Anybody can read it. But what is this? Nobody will able to understand, right? What is the information you are passing? That concept is known as hashing. What get does, it also do hashing, okay? And it uses SHA-1 hash. So moment you commit everything, it convert into an hash. Okay? For Git will understand the hash because it will convert everything to a hash. Now the question comes here, like why I am telling all you this and what is the reason for that, right? It is something, if you understood this is perfectly fine. Even if you don't understand, I mean, if you didn't get it, all these concepts, that is also perfectly fine because we are not going to use in our daily life. These are some internals of Git that may help you in interview if somebody asks, or it's for your own knowledge purpose. How internally Git works, that is what I'm trying to tell you. If you understand, that is fine. If you are not getting it, is perfectly fine. Leave it. It's not that much important concept. It is important based upon your interest. Okay. So what you need to do is basically, if you go here, okay, and say for example, I want to understand about this, okay, this one. So what I can do here is I can say, okay, there's a command known as git cat -file-t and paste it. So if you read this, what command we have run, git cat file and this hash, it says that it is a tree. You can see it is a tree and it has a parent. This, what is this parent? This parent is this guy 78 something, this one. Okay, and it has a this guy is the author. Okay, and this guy has commit message and all those things is giving you the information and the message and everything. Similarly, if you read the parent, say for example, if you do ls here, you can see we have some files, my program files and all these things. If you do git log -1 line, it will just display the message here, all the commits here. Now let's read all these commits. If I do git cat -file-t, no need to worry about it. If you are getting it, is perfectly fine. I'm mentioning it again and again. So it says that this guy is a tree. What is this? This is a tree. This particular commit has a tree inside it. If you cat that tree, let's cat that tree here. Okay, if you git cat -file-t tree. So this tree has couple of blocks. Are you getting it? This diagram. Tree can contain, is like a directory. Tree can contain tree. Tree can also contain block. Okay, tree can another tree can contain another tree. This tree can contain another tree. This tree can contain another blob, like that. This can be a blob, and this can also be a tree. Are we not drawing something like this? Same inverted tree structure, like a Linux file system. If you read this one, if you just cat this one, git cat -file-t and read it. Can you see that this is showing the content of the file? This is our readme file, and this is blob. What a file contains? File contains the content. If you create a file, you put some content there, right? So all these are blob. So what is the point I am trying to make it? Because why Git is different? Because Git is a mini operating system within it. Git works like an operating system, but that operating system has it's not a full operating system like Linux or something, but the concept is same.
So that is how Git is basically tracking your file and everything. Git uses these number to track your file and where all this information gets stored. If you clear your thing, if you ls and if you just ls hyphen la or ls hyphen a, you'll say .git folder. Now if you go to cd to .git, okay, and if you see here, you'll see a lot of here you can go to git object. This is what I'm trying to tell you. cd to git objects. If you do ls here, you can see 0, 2, 0, all those things. If you can go to any of directory 0, 2. If you see here, okay, sorry, else. Can you see that 80? This is the commit ID. Okay. If you do ls-l here, you will get this is a file, and you want to, if you want to read this, what is this? You can just do git cat hyphen file hyphen p and some initial of it. Not a valid object, yeah, because we forgot to paste 02 here because 02 is a parent. So you can see this is a tree. Okay, this object is a tree and this has a parent. So you can get all those relate. You can get is how internally tracking everything. Making some sense. I mean, if it is not making sense, it's perfectly fine. I tried. I was trying to help you like how internally Git works. This is sometimes important to keep you, perform outstand you in interview or something. You can explain this concept like how Git internally works. Okay. Now let's discuss about something known as Git reset. Okay, so just remember, like if somebody asks like what are Git object, tree, blob, and commit are the Git object, how they are related. Tree is something like a directory that can contain another tree or a blob. Blob is something like a file that can contain the content of your, like if you're creating a file touch. So you are creating a file touch at operating system. How Git is going to track it? Using creating a blob. Git will treat it as a blob. Tree is like a directory that can contain another tree or something like. Commit is like what is your commit message and what is that hash that is here. And there is another concept that is known as head. Head will tell you where you are, what is your current location. Head will tell you your location. If you go here and run here like a command, git log, you will see that head is here. It means that you are right now at this commit. Okay. If you make any other commit, say for example, I'll create a file touch test 1, 2, 3. I'm creating a file. What I'll do git add test 1, 2, 3. And what else I can do? Where I'm right now? Okay, I'm at 0, 2, that is why. So let me go here. cd dot one directory back dot 2. Yes, I'm here. So let me create here. So we'll create touch test 1, 2, 3. Git add test 1, 2, 3. Git commit -m. I'll say added test file. All right. Now if I go and see git log, can you see that my position got changed? My head is right now on this commit. Earlier I was at this commit. Head is right now here. So it will always tell me where I am. Okay, head is going to tell my current location. All right, first let me discuss about the important concept. Here is a reset. Okay, so there is something known as git reset. Okay, git reset is a little dangerous command. Okay, so you have to be little careful. Reset is basically what it is going to do is it can be used to reset the head position. Okay, it will reset your head position where you want to put the reset. So there are couple of types of git reset. First one is known as soft. Okay, second one is known as hard, and the third one is known as mixed. So couple of types of reset. Let's try to understand with an example directly, because you will understand very clearly with an example rather than
if I'm explaining you the concept. Okay, so we'll go here and we'll create a repository first. We'll say for example, mkdir. Let me do cd first, so that cd dot where I'm right now. I'm at dot. Let's create a repository here. We'll say mkdir git reset demo. We'll cd to that. Okay, and then we'll do git init. Initialize the repository. All right, we'll create a file. Okay, this file got created here, example.txt. What we'll do, we'll add here git add. Okay, and git commit. We'll say initial commit. Paste it. Okay, so if I see here, if I can see here, if I do git log, I can see that yes, this is my head position. I am right now here, and this is a change made by this guy at this particular time. Message is this. Everything looks okay. Now let me add some more content to this file. I can add echo some more content. File got modified. Again, what we can do git add and git commit, right? I'll say git add and git commit. So I'll say added some more content here, and it's there. Now if I go and see the git log, I can say I have 2 commit. My head is right now at this commit, and this was my previous commit. We have added one more content. This was the initial commit. Everything is fine. Okay, now git reset has couple of modes. Okay, so if you add this thing, say for example, anything, if you want to reset your head position, and if you are doing with the help of soft, say for example here, if I run a command git reset, okay, hyphen soft, okay, and head tilde 1. What is this head tilde 1? I mean, I'm trying to move head position just one position back. If you run this command, okay, git reset hyphen soft head tilde 1, and if you run a git status command, okay, status, it will, where I am right now, it is giving me an option that file got modified. Remember, I mean, it is giving me an option. I'm going to staging area. I mean, I'm going to one position back. If I do git log here, you can see my head position is right now here, A27. Earlier my head position was here. I am here at this position. Now git is with hyphen soft option. Git is giving me one more chance to think whether you want to go with modification stage or you want to revert it back. If you want to go with that, what you need to do, again you need to do git add and git commit. You will again reach to this particular commit. But if you have decided no, I want to revert back, so you can unchange those modified thing and you can again revert back. Okay, so soft is helpful if you want to edit the previous commit. Okay, if you have make anything wrong in the commit and you want to edit the previous commit, so what happens here, if I do ls here, I can see cat example.txt. I have some new content. Now I want to modify this thing. I can say, okay, let me vi this file and say example.txt. I'll say I don't want to add some new content. I want to add some new content plus more content. I want to add this thing. So soft is giving me that option. If I want to go back, save it, and I'll do what? Git add example.txt and git commit -m. I'll say final modification. All right, final modification of the file. All right, so this is something I can do it. All right, are you getting it? Now if I do git log, I got another commit, and this is final modification, and the cat example.txt is this.
right? So soft is giving you n minus 1. I mean, it will give you one more chance to modify the things. All right, now let me show you one more thing. If I am here right now, okay, if I do get mixed, okay, I mean, let me add some more content to get. I'll say echo, I'll say more content to example.txt, and I'll do git add, paste it here, and git commit. So it's got modified. Now if I do git reset, if I do add example.txt, it's there, more content. If I do git log, I can see I have new commit that is just for more content. If I do git reset hyphen mixed, okay, git reset hyphen mixed, and I'll say add tilde 1, add minus 1. Okay, so if I do this, so it says now if I is this, so here you can see, if you run git status now, git status, it is telling me the file got modified. Okay, so mixed is basically is useful when you want to keep changes in your working directory but decided not to stage or commit them. Okay, I mean, it is just before the staging thing. Okay, it is just before the staging. I mean, it got modified. If you do cat example.txt, you will say that new content is not there. It is just like before the staging area. It is, your changes are there, but it is not yet staged. What you can do, you can again go do a git add and git commit, and you can save it. Okay, so what was the difference between soft and here? Soft is helpful if you want to edit the previous commit. It is like kind of you are at the same commit, but if you want to modify, that is what it is giving. Here it is going 1 minus 1. I mean, staging area. It is something like, if I go and explain you with this diagram, soft is basically you are modifying here only. Mix is you are going one step back, staging area. Here you are here, and now if you want to go back, it is your wish. If you want to commit it and reset it, you can do it. Okay, so here you can see it is now, it's a modified area, and what you need to do, again you need to do git add and example.txt, and again you have to do git commit and m, and you need to give some message. I can say last change. All right, now if you do git status is clean, and if you do git log, you will able to see this one. The dangerous is git hard reset. Okay, it's very dangerous. What is right now, we are here, right? 29C4 is the last one. Now let me do a git hard reset, or okay, if I do git reset, hyphen hard add tilde 1. Okay, this is the reset I am doing. If I do it like this, head is now this. Okay, head is right now CE45, CE something. If you do git log, you are here, CE, this is the git log, you are here. And even if you do git status, everything is clean. It will not give you a chance to rethink. It will directly move you back. If you are 100% sure I don't want any chance to rethink, I will go back. What is the difference here? The difference here is git soft will allow here, it is something like, git soft is basically moving kind of you here. Again, you are staging it and coming back. Git mix is moving you in the staging area, and then you have to just commit it and you will be here. But git hard is just pushing back. It is not giving you any second thought that if you want to consider your changes or not. So whenever you are running git reset, by default is mixed, without any option is mixed. But if you are doing git reset hyphen hard, make sure that git will not allow, everything is vanished. Whatever you have done is gone. Okay.
But reset and soft will give you one more chance to think. Okay, so make sure that what you are running. Similarly, there is something known as get restored. Let me also give it to you. Let me go one directory back. Yes, okay. So what we'll do, I'll show you one more example of, we have understand reset. We are going to discuss restore. Okay, I'm creating a directory. I'm going into that. This thing we have done many times, creation directory initialization. So I'm going a little bit fast because we have done many times. This we are good. Now let me create a directory, example.txt. I'm creating a file. Hello get example.txt. What is the next thing? We have to do git add and git commit. We have added the file. We have committed it. Okay. Now if I do git status, everything is okay. If I do git log, everything is okay, right? Now let's make some more changes to here. If you make more changes here, we have added one more file. If I cat example.txt, that I have added a new line. Now if I do git status here, okay, git status, it says the file got modified. If you want to go back, you can do git restore and the file. If you do git restore here, okay, it will revert your changes. Let me show you. What is the next thing? Say for example, why we do restore? Say for example, I made these changes and I realized that, oh no, this change is not correct. Let me revert back. Otherwise, what I can do, if I'm okay that yes, these changes are okay, I can do git add and git commit. I'll commit these changes. If I want to revert back right now, which area I'm in, it is just modified area. I'm here. Okay, I'm in this area. And I decided, okay, this modification is not good. I want to go back. So what is the status? How can I do this? We just need to run git restore and example.txt. If you run it and if you cat your example.txt, you'll see this hello git. That's the first line. Second line, the new line is disappear. It's not there. And if you run git status here, you'll see that working tree is clean. Okay, so you can restore, discard the changes. You can discard unstaged changes in the working directory. Okay, and say for example, you have added the file, okay, and you made it and you stage it. Say for example, here we have not even staged it, right? Let me show you. ls file is this. If I add one more content here, okay, add another line. Okay, if I do git cat example.txt, I can say I have added another line. If I do git status, it will say modified. Let me stage it. How to stage it? Git add. Okay, git add command, paste it here. Now if I do git status, I'll say the file is in staging area because it's giving me option to commit it. Now at this time I have decided, no, I want to revert back. I don't want to commit, I want to go back. So what is the option? Here is the option given, git restore minus stage. So you have to run this command, git restore minus stage. You will go back to your staging area. Now if you run git status, you will say commit, you are again back to the staging area. From here, if you want to go back, again you need to do git restore and your file name. Okay, now if you do git status, everything is clean. The new line is also disappear. Okay, so from staging area, if you want to go back, just git restore. From if you have not staged it, you have just modified it and you want to revert back. So what you need to do, git restore. From staging area, if you want to revert back, git restore hyphen staged. You have to type it. All right. And reset, you got it. If you want to go back to any of the previous commit, you can go to the git reset command. After commit, you have to do reset. When the file get committed, I just showed you reset, right? Soft, mix and all. That is a reset. Okay. Container, and we found like what is the main purpose, like this is what happens in software or any IT industry or company, like somebody is writing a code. Okay, this is the code and that code we want to be running. Okay, if you take any example, this code sometimes
becomes an application, an app, or any website or anything, like it is running, whether it's Facebook, whether it's Insta, whether it's Zomato, Swiggy, Zerodha, whatever it is at the end of the day, it's a program, a code that is running. When it is running, people like end user like you and me access it, okay, and company has some mechanism and they generate revenue out of it. This is what more or less happens with any software development. Point here is how we are going to run this code. There are a couple of ways we can run this code. First is like, we have this hardware where we'll have dedicated hardware. On this hardware, we have some amount of RAM and some amount of CPU, and we have operating system running on top of it. All right. Now, here if I'm running an application on this particular setup, and my application is consuming 2 GB of a RAM and 2 CPU, my operating system is also consuming 2 GB of a RAM and 2 CPU. This setup, we said that it's not a good deployment, it's not a good architecture, because we are wasting our resources, right? We are over provisioned, right? We are paying for 10 GB and we are hardly utilizing 40% of it, right? So that's something, waste of money, waste of resource. So this is not a good architecture. What can be further done to improve? Like what could be the better way? Better way is like, on the same hardware, okay, and same operating system, instead of running one application, run multiple application, right? That is one of the better way, because here we are at least utilizing 80% of the resource, right? Out of 10 GB, we are utilizing 6 GB on application, 2 GB on for operating system. So almost 80% utilization. That is much better way of utilizing the resource. Yes, no doubt this is a better way of utilizing the resource, but there are some challenges with this. What are the challenges? Challenges of security and resource allocation, right? I mean, some application which is someone who belongs to the application A, someone who belongs to the application B, both will get operating system access from the application. Yes, these folks can now access each other application. Is it possible? Yes, it is possible, quite possible. And this is one of the challenge. Another challenge is, say for example, application A is kind of malfunctioning, and it is consuming 8 GB of RAM and 8 CPU alone. What about other application? So there is no capping or restriction out of the box that we can put, like, one application can get this much of maximum RAM, this much of maximum CPU, this much of maximum disk space, this much of maximum network IO. There's no such capping, right? I mean, there is no control here. So this is another problem. So first the problem is of security, right? First is the problem is security. Okay. Second issue is basically is resource allocation. Okay, and the third issue is like application dependencies, like apps dependency. What do you mean by apps dependencies? Say for example, whatever is required to run application A, this is not required to run application B. That may cause another issue, right? So that could be an issue. I'm not saying 100%, but that could be also an issue. So if we want to utilize our application in much better way, we can see that. So this could be a challenge. Okay. So we try to utilize the hardware in much better way, more efficient way, but we encounter some other challenges that is not going to solve our purpose of better utilizing the hardware or allocation. I mean, fully utilizing the hardware, underlying hardware. Okay, well, then people started thinking, okay, let's do something else. And somewhere in 2007ish, 6, close to that era, people come with a solution of virtualization. Okay, this we call virtualization. In virtualization, what happened? In virtualization, we have same hardware. Okay, we have the hardware, we have the operating system. There is a tiny layer of another piece of software on top of this that we called hypervisor. Okay, this we called hypervisor. And applications are coming along with, like, when you want to run your application,
The application is coming along with their operating system, app plus operating system, app plus operating system. These machines we call virtual machine, like an EC2 instance, it's a virtual machine. This is also a virtual machine, right? Application and operating system. But here is the important thing, like, you can say then what about security and the resource allocation? Yes, security and resource allocation we can solve. This virtual machine will get only this portion of hardware. Means he will get dedicated portion of CPU, RAM, hard disk, everything. This folk will get dedicated portion of hardware, only this portion of hardware, and this for so on and so forth. But who is allocating dedicated portion? It is hypervisor who is allocating this machine, this portion of hardware, this machine, this portion of hardware, this machine, this portion of hardware. Okay. And one more thing, it is, if this portion of hardware is accessible to this application team, anyone coming to application A and can access this hardware, but he cannot access this portion of hardware. This is completely isolated. You can't go there. And who does all those things? It's hypervisor. Okay. And the most interesting thing is, this machine will assume that I am the only machine and this is the full hardware and I am getting the full hardware. They will assume like this. Okay, this is the total hardware and I am getting all the hardware. Similarly, this virtual machine will assume that, okay, I am the only virtual machine that is running and this is the full hardware and I am getting the full hardware. So on and so forth. They even don't know that other virtual machine is running. One EC2 doesn't know that another EC2 is running on the same hardware. They don't know. For them, it's an independent machine. I mean, if they want to talk to each other, they cannot talk like this. Okay, they need to talk to like over the network. They need to connect to the router, switches, network, and they can talk like this, like in two different machine. Okay, they cannot connect like internally. It's not possible. Okay, just like one hardware connect with another hardware. Okay, same way they will connect. All right, this is the concept of virtual machine. Now, this is the best way of deploying the application? I mean, it is not the best way, but it is little, I mean, I will say it's much better way of deploying the application as instead of like this, right? Because here we don't have any isolation mechanism. Here we have isolation mechanism. But what would be the challenges can I see here? I can see only few challenges here. First is like, we have now multiple operating system, right? Here how many operating system we have? Only one operating system, right? Here how many operating system? 1, 2, 3, 4 operating system. And if we increase the virtual machine, there will be operating system will increase. So in order to manage these many operating system, we need to hire more system admin. Okay, so we need to apply more patches, security patches, licenses, blah blah blah, so many things. So my operational cost increase, right? My operational cost is higher, right? That is the challenge that I can see with this particular architecture. Okay, okay. Now we after that we thought of, okay, fine, let's try to understand what actually we want to do, from where we started. We started from here, right? We have a code or application that we want to run somewhere. That's it. Now, for this, we took an analogy. We tried to understand, okay, fine. Let me know if I want to run only Zoom on this my laptop. This is my system. This is my desktop, laptop, whatever you want to say. This is my system. Okay. Over this system, I want to run only Zoom. No other software. Zoom, everybody knows, like WebEx, we have Zoom software or any software for that. In order to run Zoom, do we need Teams running on this machine? Teams require? Do we need Teams to be running if we want to run Zoom? No, right? Do we need MS Office to be running if you want to run Zoom here? No, not at all. Do we need printer driver to be running on this machine if you want to run Zoom? No. Similarly, do we need any other software like Adobe or something? No, not at all. It's not required. So what actually required to run Zoom? In order to run Zoom on any machine, it requires Zoom, the exe file plus dependency, right?
That's it. Whatever the, say for example, Zoom requires some Java version, just imagine, I'm just hypothetically am I telling you. Then what is this? This is basically those binaries and libraries, those dependencies. Apart from that, nothing else is required to run Zoom, right? Similarly, if we come back here, this guy, what this guy want to run? This guy just want to run its app, its code. In order to run this code, what is required? Just if my whole sole aim is to just run this code, if I just want to run this code, what is required? Code plus dependency. Okay, and this is what is container. Container will give you, what is container? Container is equal to code plus dependency. Okay, nothing more than that, nothing less than that. Whatever is required, that only and only those things. Nothing, not a single software, not a single package more than this. I don't require printer driver, but in my laptop right now, the laptop you're seeing right now, it has so many package drivers and software that I never use. Almost 60% of package I never use in my machine, right? So it happens. There's so many things. When you start your machine, a lot of things will start, and we don't use all those things, but it is running. Okay, that makes my machine bulky, that makes my machine slow, that makes my, that they consume my RAM, they consume my CPU, they consume my disk space, they consume my network, everything they consume, but they are running. In container, this is not the case. You will only run that is required. That will make your machine light, that will make your machine more efficient utilization of hardware, right? So this is why if we have this concept, instead of running 3 virtual machine on the same 10 GB of a RAM and 10 CPU, because this virtual machine will consume more amount of CPU and RAM as compared to this container. Why? Because this contains the full operating system. The full operating system will contain n number of other software and packages that is not at all required to for this app, right? So those will consume more memory and CPU. So that is why we can run more container on the same piece of hardware as compared to virtual machine or as compared to this guy. So no doubt this is more efficient way, more better way of running the application, proper utilization of hardware. Now the question comes, okay, this concept looks good on paper, this concept looks good, but what about these 3 things? How you are going to solve this, right? How you are going to solve security, how you are going to solve other these 3 things. What about these? So this is what we are going to understand, how container offers security, how container offer resource allocation, how container offer apps dependency, everything. All right, we are going to understand this, how container offer security, how container offer resource allocation, and how container offer apps dependency. So in container, the architect, this is not actually the architecture. We will discuss architecture in detail in a minute. We have something known as hardware, we have operating system, and there is a run C. What is this run C? This is nothing but a container software. Like if you want to install Docker, we have to install Docker D. Okay, Docker D. What is Docker D? Let me explain you. Okay, so this is kind of an overview of container. Okay, now let's try to understand types of container. There are multiple types of container. The one that very famous is Docker. Okay, Docker is invented by a company known as Docker D. Okay, Docker Incorporation, sorry. Okay, Docker Inc. Docker, their container product name is also Docker, company name is also Docker. Okay, so don't get confused. Sometimes it's little confusing because company name is also Docker, product name is also Docker, but this is container. And 90% of the time, whenever we are saying Docker, we are talking about container. Okay, there are a few other types of container, like there is something known as cryo. Okay, there is something known as container D. All right, there is something known as Rocket, and there are a few others. Okay, but we will be focusing on Docker because that kind of captured almost 80 to 90% of market, and it's most widely. Docker is kind of a synonym
of container. The real product is container, okay? These are the types of container, but people say, whenever you say container, people say Docker. So it's like that much popular. I'm going to first install Docker. Let's first try to understand how to install Docker. Okay. Docker installation. So we can install Docker many ways. Okay, we can install Docker on Linux. Okay, we can install Docker on Windows. We can install Docker on Mac. That is perfectly fine. Okay, and the document that we are going to follow is docs.docker.com. Okay, document is docs.docker.com. This is the place that we should start. Okay, make a bookmark this page. This is the place where we'll come every now and then for anything and everything in Docker. And here we'll have like getting started. This is like from what is Docker. Okay, what is Docker? You can just start reading it. Introduction. Okay, some Docker concept. All these things are important. I mean, you can just go slowly. Okay, just go slowly with this documentation. Okay, and what is Docker? I mean, this is really important. They have a YouTube channel also. You can follow that channel. Okay, follow the official channel. Please don't follow anyone's channel like some, because nowadays everyone is creating a lot of stuff, content, but what is the authenticity of those content? Nobody knows. Okay, so it's better always to follow some official channel. Okay, so this is, they will explain you about all these concepts, and this is what we are going to discuss in a minute. And they will also tell you how to install step-by-step document and what is image registry. This is what we are going to cover in a minute. But you can also follow along the official document. This will give you some more confidence, some more content, right? Well-written content. And another thing is you can also try something known as Docker desktop. Okay, and there is something known as a website, play with Docker. This is a website that you can use to run Docker. Okay, what is how to log in here? Play with Docker. Without, if you don't want to install Docker and you want to learn Docker, this website is going to help you. Okay, you can run all the Docker command here. But how to log in here, I will tell you in a minute. Okay, there is a version of Docker that you can install that is known as Docker desktop. Okay, where is that? Yeah, this one. So you can see here, this is Docker desktop. Okay, that you can install on your machine. If you're just like Git Bash, it's good for Windows. Okay, you can install Docker desktop on your machine and install Docker desktop Mac, Windows or Linux. You can install anywhere. This is good, but again, I mean, I generally don't install all these things, because if I keep installing all these things, there will be a lot of software, and I realize that it makes my machine, my desktop, little slow. Okay, but if you are learning, you can install it, because I prefer everything on Linux. Okay, there is a Linux machine, I'll do everything here. But for your practice purpose, for your day-to-day activity, you should go definitely install this. This is simple installation. You can just go here for Windows, you click here. It will give you step-by-step documentation to install Docker desktop on your Windows. Okay, Docker desktop for Windows. Okay, because you will miss some concept and you will focus only on installation. It's very simple, just like in exe file. You can see it's given step-by-step documentation. You can just install it, and after that you can install it like this. Even from the go to Windows CMD, and you can install like this also. That will install your Docker. And how to install Docker desktop? A startup is, you can go to desktop, and a Docker desktop will see here just like an icon, and you can just start accessing it. Okay, so now what we are going to do is I'm going to show you the more important, like more professional way of installing Docker, generally what we do in organization. So we'll say install Docker.
So install Docker is this is the install Docker. What is the difference? That is a desktop version. That is more. This is a community edition. Okay, that we can install. And there is one more edition that is known as professional edition. That is for that Docker charges. Docker incorporation company will charge some money for that. But we are not going to pay for this. We will use a community edition, and community edition has all the feature. So here you can see. If you want, I can give it right now, but I generally don't give it because people get diverted. Yeah, so what I was telling, like, what is the what is your operating system? Say, for example, Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, CentOS, whatever this, you can select any of your operating system version from here and you can install. Say, for example, for Ubuntu, if you click on Ubuntu, it will take you like how to install Ubuntu. Okay. These are the steps. Okay, run the following command to uninstall conflict packages. If you have any conflict packages, it is generally it will uninstall any previous version of Docker from your machine. That is your choice. If you want to run it, you can just copy this command. What I'll do, I'll just prepare a Docker. Okay, Docker installation steps. Okay, so what we'll do, we'll say this is step number 1, just run it. And the second step is like installation method. It says like setting up the Docker repository. First you need to add the this is basically what we can say, this is step number 0, right? This is prerequisite. Okay, what is the step number 1? Step number 1 is install setup Docker apt repository. You just click here, everything will get copied. No need to select and copy. Just click here, it will get copied. Paste it here. So what it is doing, it is updating, it is adding some certificate, it is adding the keys, and it is adding the all those things, and it is basically here it is adding the repository, the Docker repository. Okay, so that repository will get connected. Once it will get connected, okay, next thing is install. This is the main command to install Docker. This is going to be step number 3 for us, right? 2 for us. This is going to be step number 2 to actually install the Docker package. And the command is like, you can just click here. You will see like this. Okay, this is the command to install Docker. This is more official way, more professional way of installing Docker. Okay, but if you want to install, if you want to learn, if you're learning Docker and you are doing it first time, you feel like this is very complex, what you can do here is, on the same Ubuntu machine, you can just type Docker and press enter. You'll see that Docker is not installed. So this is the command also you can run to install Docker. Docker apt install docker.io. That's it. With single command also you can install Docker, or you can install like this. Then you will say, what is the difference between this and this? This will only install Docker. This is installing so many other things. Okay, that is sometimes not required for us. But if you want, you can install the full software. It's totally fine. So let's follow the documentation because I just want to show you one time. Okay, so let me run this command from here. Copy, and I'll go here. Let me become root. Let me bring the prompt. This is my Docker machine. It's done. Nothing to delete. Now let me run these commands. I'm just selecting multiple commands and running it one shot, so it's not a problem. Now, what is the next thing? We will add this repository. So we'll say echo. From here, you need to copy till
here, right? I mean, line number 415, is this copied correctly? Line number 415 echo. This is also dollar. This is also dollar. No, I need to, till here I need to copy. Till this is the whole command. Alright, so this is done. We have added the repository. Now second thing is apt update one more time because the repository got added. Everything is okay. Now this is the main command to run Docker sudo apt-get install Docker plugin. The installation maybe looks very complex, but if you want to make it simple, you just run this command, okay? No need to run all these commands for Ubuntu. You can just run this command, it's done. But I'm showing you the whole official. Make sure that Docker got installed or not. If you run Docker here now, you will see this output, some syntax and all. So it means that Docker got installed. But if you want to see what version of Docker got installed, you say Docker --version. It will give you this output like, yes, Docker got installed. Okay, this is the Docker installation version. Okay, 27.5.0, and this shows that Docker got installed. Apart from that, what you can do, you can just copy some piece of this command, just like we copied in Git, right? We copy all this one line explanation of the command, right? So we can copy till here. Okay, these are the commands that got copied. Now what you can do, like, the Docker command syntax. Let's try to understand this. Docker syntax. What is the syntax of this Docker command? Just like Git, every command of Docker is going to start with Docker. Okay, every command of Docker is going to start with Docker plus some verb. Okay, so what are the verbs here? The verbs are like this. These are the verbs: run, exe, ps, build, pull, all. Say for example, if I want to run Docker run, so command will become what? Docker run. Okay, and some syntax. All right, so this is Docker run. The command. What is the syntax? Docker plus some verb. What are the verbs? These are the possible verbs. From line number 439 to line number 497, all these are the verbs. Okay. Now we are going to launch a container. We are going to launch a container. Okay, before launching a container, I will tell you one simple scenario, like, very an example. Docker installation, we have done it. Like, let me tell you this is the most important concept in Docker. Okay, the concept says, what we have done here, like from where the thing started. The thing started from here, right? We want to run this code, right? We want to run this code. This code we can run in multiple ways, right? This code I have shown you. If we want to run any application code, we can run the code on the following. These are the ways, right? I can run on a machine like server like this. I can run on an EC2 instance. I can run on a Docker Lambda. Just ignore these two things right now. Okay. We can run on a physical machine. When I'm saying physical machine, like, we can go to our data center and we can run the servers, images like this, right? These are the server, right? In any data center, we have these are the server, right? You may have seen in movies and all, hackers is like something is doing, but these are the server. These are the physical machine where you can run your application, right? This is one of the way. And another way of running your application that I'm showing you is on EC2, or that is basically on any cloud, the virtual machine. This is EC2, right? Where you can run your application. Till here, everyone is with me? Either on a physical machine or on a
virtual machine. These are the couple of ways we can run our application. Now, in order to, if you want to run your application here, if you have to build a server, what are the things required if you want to install a server? Have you installed operating system in EC2 or on your laptop or in your any server? What is the first thing that is required? Operating system image, right? We say, where is OS image, right? Maybe in a physical machine, it is in the form of ISO image. Okay, maybe in a pen drive or over the network. I don't know, but we need an operating system image, right? Storage and network, that is fine, but most important thing is operating system image. Alright. Similarly, if you want to install EC2, what is the most important thing to install? AMI, Amazon Machine Images. Once we get an AMI, and then after that we install an operating system, or once we get an operating system image, we install operating system and we configure it. Alright. And our code will start running. Like then we install our application code on top of it, maybe here or maybe here, and our application will start running it, right? This is what happens. Similarly, if you want to containerize any application, if you want to run in the form of container, like you want to run your application in this container, what are the things that are required? First of all, from your code, you have to create a file that is known as Docker file. Docker file is a text file where we define all the dependency. Code plus dependency, we write it. Say for example, if this code require Python to run, we will mention that this code require Python to run inside the Docker file. Okay. So what is Docker file? Docker file is a simple plain text file that take the code and define all the dependency. From this Docker file, we build something known as Docker image. We build something known as Docker image. Okay, this is image and this is Docker image. What is this image? This image is concept wise same as like ISO image, AMI, like this. Because for any machine to run, we need an image. And what that image will contain? The code and the dependency in that image. From this image, we create something known as container. Alright, this process you need to remember. This is the main process, and we are going to image as an image we call like this dependency, code plus dependency, we create an image out of it. Read only. Image is what? Read only file, right? Can you say what is ISO image? It's a read only file. You may have remember this disk, right? This in our college days we ask for like, who is having Windows ISO image, who is having Windows disk, right? That whatever written inside that disk, you cannot change it, right? It's a read only file. You cannot overwrite it. Similarly, this image is close to ISO image and AMI, but the only thing is it's very small in size. It's not full operating system. This image is containing what? Code and the dependency. That's it. Very light version of image. Okay, this is the process of containerizing any application. Just remember this diagram. This is the process. Okay, so now we are going to launch a container. For launching a container, what is required? Now tell me. For launching a container, what is required? I want to launch this guy. What is required? Image. That's it. Image, right? First thing we require image. Docker file, we'll see how to build Docker file, but first thing is require image. So the command to launch a container is this. If you scroll it up, line number 439 says run, create and run a new container from an image. Yes, this is the command I want. So the command will become Docker run and some image name. Some image name. Okay, say for example, I want to create a Nginx container. Nginx is a web server. So I'll say, or something like, Docker run Nginx. Or I want to create a Ubuntu container. I'll say Docker run Ubuntu. I want to create another container, say hello world. I'll say Docker run
hello world. Okay, these all are images. Okay, and we'll talk more detail about it when we'll discuss about the architecture of Docker container. But because I need to explain you this command, why this command is required, because I need to explain you how this happens. We have not yet explored security, resource allocation, and apps dependency. So I'm doing a little bit of reverse engineering so that we will reach here. All right, so if I go and run like, Docker run hello Python world. Okay. So we'll get some message like this, and this is the output. Okay, and don't worry about these output. I will explain you everything. So let me first run couple of commands and show you. So this is one of the container that we have launched. Okay, and it says Docker run hello world. It says unable to find the image locally. Okay, and then it started pulling the image from somewhere, and it says pull complete and says status downloaded image is there. Something happened. All right, so let's see what happened. So there's a command that is known as docker ps. Okay, so docker ps is basically, if you run this command, it will tell you like the containers running. What is the word I'm using here? Container running on the system. If you run docker ps-a, it will tell you all the container running as well as stopped. You can see this is one container that is start from this hello world image. It got exited. Exited means it is right now not running, it is stopped. Okay. Let me run one more container, docker. I'll say docker run. I'll say -d. I'll say -name. I want to give name of the container. I'll say my web app, and the image I'm using is Nginx image. Okay, I'm running this container. It's again I'm getting the same message, unable to find the image locally. Something is getting downloaded, and once that is download is complete, okay, status download is complete, and then some ID is a big number I'm getting like this. And if I do docker ps now, I can say yes, one container is running, and this ID something is there. It is initial of the same, right? It is the same container. It is created from Nginx image. It is running from last 13 seconds. Okay, and the name is my web app, the name that we have given here, my web app. All right, so this, let me copy this command as well, because I'm going to explain you this command as well. So one thing for sure, we can from this command we are getting that whenever I am running docker run, it is creating a container for me, right? And that container is right now it is running also. Okay, why the hello world container got stopped, we will also see that one. But right now Nginx container is right now running. Nginx container is running because we can see with the docker ps command, right? Okay, let me do one thing. Let me take a, so far what we have done, let me make a note of it. Here, step number 1, we have launched container using Nginx image. Okay, what was the command? Docker run. Okay, the command was docker run, and image name, some syntax we have followed. The main command was docker run, right? What is step number 2? Step number 2 is basically, we see that container is running, right? We have seen that container is running. With what was the command? Docker ps, right? We run docker ps, we can see that container is running. All right. Now let me take a duplicate session of it. Okay, let me go here and say duplicate session. This is the same machine. Okay, this is also the same machine. I'm connecting twice. Okay, I'll say my password. Okay, this is the same machine. Okay, if I can do sudo, I became root of that machine, admin of that machine. This is the same machine.
How to list down the process in Linux? What is the command to list down the process in Linux? Let me Google it if you don't know. PS, right? Yes. Okay, so if I say list down the process in Linux command, if you don't know, okay, that is why I'm typing it. So you can see here, these are the commands, some commands to list down the process. PS is the command actually. If you do PS and some option, you will get like all the commands. PS-AUX, that is also a command. If I want to list down the image, I mean, I'm coming to content of image and all. I'll tell you when, okay? Just give me some more time. We'll see everything. There is a dedicated section over the image. So now let me list down the process. PS-AUX. So this basically lists down all the processes that are running on this machine. Okay, this command lists down all the processes. You can say process, the process ID, 1, 2, 3, all the processes. Almost 4,201 processes are running, and it lists down all the processes of my machine. But if I'm interested in a specific process, if I say PS-AUX pipe grep -I, I'm interested in Nginx process. I'll say Nginx. Is there any Nginx process running on my, what this is a filter, grep is a filter. Out of 4,000 processes, I filtered out only all the processes that are running Nginx. Is there any Nginx process running on my machine? -I for case insensitive. Whether you type in uppercase or lowercase, it will make it insensitive. Okay, Vaibhav, case insensitive. The same command if I type grep -I capital Nginx, okay, it will still list down. Okay, but if you type the same command capital Nginx without -I, it will say nothing is running. Are you getting it? So -I is a case insensitive. Vaibhav, you are getting it. So we have Nginx process running here. Can you see that this is an Nginx master process running? Are you folks with me? What is the process ID for this? What is the process ID? 3983. The ID is 3983. Yes. If I want to kill any process, stop any process in Linux, what is the command? Command is kill. Okay. Kill. Yeah, -9 is sometimes not required, or kill -9 and the process ID. So if I do kill -9 is like forcefully. Kill -9 3983. Can I kill this process? Let's kill this process. Kill. Let me grep this process again. Is there any Nginx process running now in my machine? No, because this is just a grep command. This is the same command ka process. No Nginx process is running. So can I make another note? What we did after that? After that, step number 3, we list down all the Nginx processes. Okay, with what is the command that we have used? ts-aux, right? This is the command grep Linux, grep Nginx that we have used. After that, what we did? Step number 4, what we did? We killed Nginx master process that killed all the Nginx child process. What do you mean by child process? If you go here, this is master process. Worker process are the child. This is parent, this is child. Worker are child. So this, when we killed parent, child automatically get killed. You can see we were having 1, 2, 3 processes running. Right now, all the processes got killed when I killed this master 3983. Okay, so that is for sure we have killed the process. Now let's see any container is running here. Earlier when we were here, container was running. Let me do docker ps. No container is running. If I want to see all the stopped and running container, what is the command? Docker ps -a. A means all. Yes, I can see that this Nginx container is also got stopped, got killed. Stop means got killed. But who killed this process? We didn't kill this container. We killed the process, right? So can we make an assumption here from this statement? Okay,
when we kill the process, container got killed, container also got killed. Is this fair statement to make? Is this correct statement? Is my observation is correct? So from here, can I make a statement that containers are nothing but operating system process? Is this correct statement? Yes, obviously. This is operating system process only, right? So now next question is in my mind is, if it is an OS process, how it can run my code within it? How it is possible? How a process can run my code, because I want to containerize my code, right? I want to run code inside container, and container, now you are saying that container is a process. How it is possible a process can run my code inside it? Is it possible? It is absolutely possible. Now that is what we are going to explore. This observation is correct. What we did, let me go step by step one more time. We have launched one Nginx container. When we launch the container, we see that container is running docker ps command. It is showing me as a running container. Then we list down all the Nginx process using ps aux. Then we killed that same Nginx process. The moment we killed this Nginx process, the container also got killed. Okay, it means there is a direct relation between these two guys. So it means that when we killed the process, container got killed. So can we make a statement that container is nothing but an operating system process only? Yes, that is correct. If it is a process, then how a process can run a code within it? That is what the question is. Are you folks with me so far? Is it interesting? Are you finding it interesting? Okay, now let's figure it out how it happened. For this, let's go few years back. Okay, step back. You go to your college days. You have studied a subject that is known as operating system? Maybe, I'm not sure everyone, but maybe some of you have studied a subject known as operating system, Tannenbaum, or what is Dontainer? I don't get the question, Rajni. There is somewhere typo. If somewhere typo, it is container, not. Step number 2, what is this? Oh, we see that container, okay? That's a type. So how Linux works? So what happens in Linux, that this is a hardware, okay? Over the hardware we have what? RAM, CPU, hard disk, like this everything comes under the hardware. Suppose this is a hard disk, okay? Just imagine, and I have a process. Okay, I initialize a process in Linux. I'm talking about Linux operating system. In order to run process requires some hardware, maybe RAM, CPU, or hard disk. Is it required? Yes, obviously required, right? Any process requires some hardware to run. Is this process going to get this hardware directly? No. There is one more component in Linux that we call kernel. Have you heard this word kernel? Kernel is, you have heard this word, kernel is heart of operating system, right? So this is kernel. What happens? Process will interact with kernel and kernel will allocate the hardware. This is how it happens. But one more thing, process is not going to interact directly with kernel. There is something known as system call, or we call sys call. Somebody even doesn't know that is the operating, not learn operating system. This is what happens in operating system. Process will generate something known as system call. System call will interact with kernel and kernel will allocate the hardware. Okay, say for example, just imagine you are running, you are opening your CV. Okay, you are opening your CV. Okay, your CV is basically need to process, then you will see your CV. That document need to process, then you can see your CV. Whenever you want to open a CV, this will generate a process.
this process require this RAM, CPU and everything, then you will able to see your CV. Okay, otherwise you won't able to. Sometimes you may observe your computer is super busy, like CPU and everything. When you double click your some process CV or something, it won't open. It will take some time to open. Why? Because they are not getting the required amount of hardware. When you open any file, it requires some amount of CPU and memory and all. That is known as hardware. Okay. So just this is how a Linux operating system works. If you have another process, what will happen? Okay, another process. This process will generate its own system call. Every process will have its own system call. System call will interact with kernel. We have only one kernel. That kernel will allocate hardware. Say for example, along with CV, I want to listen a song. So song will also generate its own process. Okay, I want to watch movie. That will generate its own process. That process also requires some part of RAM, CPU, memory, hard disk, all those things. Who will allocate? Kernel will allocate. This is what the architecture of an operating system. This is, we can say, how Linux works. This is how Linux works. Now imagine, this is concept. Now imagine I have two processes. This is an hypothetical condition to explain you what is. Okay, this is, say for example, process underscore A, and this is another process underscore B. Okay, this process will generate system call, this process will generate system call. This is my kernel, that is okay, and this is my hardware. Just imagine, because of any reason, this process A require Python version 2. What version? Python v2, and this process B require Python v3. Alright, Python v2 and Python v3. Okay, because of any, and this is my hard disk. Just imagine this is my hard disk. Hardware is hard disk. Because of any reason, any hypothetical reason, I am not able to install Python v2 and v3 on the same machine. It is not allowing me. Technically, we can install it. Just imagine if it is not allowing me to install. So what happens in this case? If I install Python v2, what will happen? If I install Python v2, then only process A will run, because Python v2 got installed here. If I install Python v3, then only process B will run here. Agree? Now suppose if I have some mechanism where I can partition this hard disk, in such a way that they are completely isolated from each other. I put a partition that they are isolated. So what we can do, in this portion I can install v2. I can say install Python v2. Okay, and this portion I can install Python v3 if they are completely isolated. If I got some mechanism so that I can completely isolate. So in that case, what will happen? Both the process can run. How? When a request system call coming from process A, it will go to kernel. Kernel will see, okay, this is coming from process A, so let me allocate this portion of hard disk. Similarly, a request coming from system call from process B, it will go to kernel. Kernel will see, okay, this is coming from process B, let me allocate this portion of hard disk. If this mechanism is available, can we do this? Yes, obviously we can do this. We can very well do this. Alright. So actually, this is what the container does. Okay? This container will have, this is one container, okay, and this is another container. Okay, this is one container and this is another container. It's not working because it's an image. It's a screenshot. Okay, so this is just imagine this is one container. Okay, this is what I'm trying to say. This is one container and this is another container. But who will partition this thing? Who will partition the hard disk in such a way? So there is a feature of Linux kernel that is known as namespace. Okay, let me show you.
Linux name space wiki. What Linux namespace wiki says, let me copy it for you. Linux namespace wiki says, what is namespace? Namespace, just read it. I mean, carefully read it. It says, namespace are the feature of Linux kernel. They are the feature of Linux kernel, okay? This is a feature of Linux kernel that is already there in Linux. That partition a kernel resource. Resource mean hard disk, RAM, CPU, those hard disks. Such that one set of process sees one set of resource while another set of process sees different set of resource. It means that if I have a hard disk here with the namespace, I can partition this hard disk in such a way, if I can create as many as partition, that one partition is going to visible to one set of process, another set of partition is going to visible to another set of process, another set of partition is going so on and so forth. I mean, we are here allocating a dedicated hardware to a process. Dedicated RAM, dedicated portion of CPU, dedicated portion of hard disk, all those things. This is what exactly aren't we doing with the virtual machine using hypervisor? We were giving the same thing, right? We say this portion belongs to this portion belongs to this portion belongs to this. Are we doing same in container, in process? Yes, and process, what is process? Process is container. Now your container can run your code like a virtual machine, like a virtual machine. Are you getting it? Because process is going to get a dedicated portion of hard disk, dedicated portion of CPU that it is not going to share. Similar thing happening in the virtual machine, isn't it? We are giving this hardware portion of hardware to this virtual machine, this portion of hardware to this virtual machine using help of hypervisor. Here same thing we are doing because that feature is already available in Linux. Okay, so namespace is one of the features. There is one more feature that container uses, that is known as C group. What is C group then? C group, C group. Linux C group, not D group, C group. C group or the control group. Let me copy it and then I will tell you what is this. C group is like a capping, like a cap. What C group says? C group says, C groups or control group. It says it's a feature of Linux kernel that limits, means put a cap of resources like CPU, memory, disk, IO and blah 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 blah. What is the meaning of it? Namespace says I can partition the hard resource in such a way that one partition is visible to one process only. But how big is the partition? If the partition is going to be that big, okay, or the partition is going to be that big, or the partition is going to be that big, is defined by C group. It should not be happen like, if this is my hard disk, one process will get this big partition and all the rest process are like dying for a small portion of it. It's not like that. That capping is done by C group. So that is what's a feature that limits accounts for the isolated resource usage. Namespace is what you can see. C group is how much you can see. Are you guys getting it? Using these two features of Linux and C group, your process start behaving like a virtual machine. And what is process? A container. Now, what is the definition of container then? Container is basically, now if I ask this definition in 10-year, 15-year folks, they will say, what is container? They will say container is a virtual machine. That is wrong definition. Absolutely wrong. Container is not a virtual machine. Virtual machine is different, container is different. What is the correct definition? You can say container is an operating system process that behaves like a virtual machine using the concept of namespace and C group. Are you getting it now? What is container? Your definition. So we started, this security thing is now solved.
about this security and isolation app dependency, because they are now getting a separate area. So security is solved. It's not possible that one process will interact with other process because they are running on a dedicated portion. Everything, apps dependency and everything, we can solve it. Okay. What was that? Security, resource allocation. Yeah, resource allocation also we have solved, right? All right. So what is, we started from here. Just try to understand the whole process, because that is what I need. I have created a container. We have listed down the container. We have killed the process, and the container got killed. From here we made a assumption. We made, like, we identified that container is nothing but an operating system process. That is absolutely fine. But the question was how container is going to run my application, because if in order to run any application you need CPU, you need RAM, right? You need disk, lot of other hardware, right? These are the things required. If it is a process and it is running my app, then how it will get a dedicated portion of CPU, dedicated portion of RAM and hardware or hard disk, so that it can run my code like an independent, isolated way, right? This is what the problem was. For that, we understood that how Linux work. Linux, everything in Linux is a basically kind of, we can say, process. Process has a system call interact with kernel, and kernel allocate the hardware. Hardware, like anything, CPU, RAM, disk, all these things. Okay. Now, using the namespace feature of a Linux kernel, we can partition. Namespace is what? Namespace is a feature that is available in Linux kernel. Yahan par, like this is where that feature is already available. What this does, partition a kernel resource, means hardware, such that one set of process, means one process will see one set of resource, another process will see another set of resource, means it will see dedicated portion of CPU, RAM, disk. That is not going to seen by this guy. It is only and only belong to this guy. That is an isolation that offers by namespace. And this is the area where my code is going to run. How big is this area? That is determined by C group. Whether this area is going to this much or this much, that we can define with C group. Docker architecture, basically. Okay, so Docker architecture has three components. First, we call Docker CLI. Okay. Second, we call Docker daemon. Third component is Docker hub. Okay. And what is the process of containerization? The process of containerization is this. Right, we have code. From code we create Docker file we create Docker image and contain. Don't worry, we'll have a lab on this. Okay, we will understand this in detail. Okay. So what is Docker CLI, what is Docker daemon, and what is Docker name is Docker hub? When you install Docker, where you run this Docker command, right? Where you go and run this Docker command, Docker ps, Docker ps-a. All these things we are doing at Docker CLI. This is known as Docker CLI. Okay, this is Docker CLI, where you run the command. What command we ran? We ran Docker run Nginx, right? This is what something we ran. We ran Docker run Nginx. There are a couple of option -d and all, but this is about the CLI, where we run this command. When you run this command is handled by main Docker process that is known as Docker daemon, or sometimes equal to Docker D. This is the main Docker where how it is running. When you install Docker, this process got installed. This daemon started running. When you install Docker using these commands, this basically started this process. And if you want to see this process, you can just list down it. ps-aux grep-i Docker. So you can see that Docker D is running here, right? This is the main process that got started. This is the Docker D process, main process. Okay. This is
Docker D, that is running like here. This does all the heavy lifting. This does all the hard work. When you run this command reaches to Docker D in the form of API. It is a REST API over HTTPS protocol. Okay, and Docker daemon sees this API and try to understand what you want to achieve. It is with this command, in this example, Docker understood, okay, this guy want to launch a container using Nginx image, because for container, image is required. And the image here is Nginx. So first it will search the image locally. It will start searching the image locally on this machine. Is there an image available, image available, image available? It will search local, scan the local machine where the Docker is running. That is why it says the message, and there was no image, so it says unable to find the image locally. In this command also it says unable to find the image locally. Locally means on the same machine, not able to find the image. Actually, if image is not available locally, there is something known as a repository known as Docker Hub. That is maintained by Docker Incorporation, the company behind Docker. There is a repository that is known as Docker Hub. Docker Hub is like GitHub as a repository only, but for only to store images. The location is hub.docker.hub. This is maintained by Docker Incorporation. This is Docker repository. Okay, Docker Hub. Can you see that? This is Docker Hub. This is maintained by which company? Docker Incorporation, the company behind Docker. This is Docker Hub. It stores all the images. Okay, if you see, if I say Nginx, this image is here. You can see this is the Nginx image. We will talk more about it, like how to store, how to upload, and everything. We'll do all those things. Don't worry about it. So the image is available at Nginx. When Docker daemon not able to find the image locally, because the message what it print, unable to find the image locally, then what it will do, it will go, first step is the request will go to Docker D. Docker D will scan, it's not able to find the image locally. Then it will go to Docker Hub and download the image. That is why we were able to see this message, downloading, pulling, and then we got downloaded the newer version of Nginx latest image. So image is now from here, it got downloaded here. When the image is available, then a container started running out of this image, and we were able to see Docker ps command, yes, container is run. Okay, so it will connect this, then it will download the image. Okay, so this is step number 1. That is going to this. When you run this command, it will get converted into API. It will go to Docker Hub, Docker D. Docker D will run, scan, and understand and perform the job locally. But in this case, a container need to be launched, because that container require an image. Image was not available. So what it did, it connect with Docker Hub. Step number 3. And step number 4, it downloaded the image first, and then step number 5, a container get created. So this is Docker architecture. Docker architecture has 3 components. Okay, what are those components? CLI, daemon, and hub. CLI is where you run all the Docker command. Daemon is the main process. Most of the time, CLI and daemon run on the same machine. In our case, CLI is running on that Linux machine, daemon is also running on the same machine. When you type anything at the CLI, that command get converted into an API request and it's go to Docker D. Whatever you mention in the command, Docker D will do all the heavy lifting. In this case, in this particular example, we want to create a container. For container, an image is required. Okay. So Docker D will see this command and understood, okay, this guy want to run an Nginx container using Nginx image. But that image was not available locally. So it went to Docker Hub, download that image and create a container for it. Are you folks getting it? If I go here, okay, and if I do Docker images,
it will list me the Nginx image and the hello world, everything. This image is already available locally now. Now if I want to create one more container, okay, using Nginx image, you can see docker run -d -name, I'll say -name new web server using Nginx image. This time image is already available locally, right? If I run this command, you can see directly the container got created. If I do docker ps, the new web server got created, right? Why it is not downloading the image this time? Because image is already available locally. It is using the same image to create my another container. Same AMI can you use to create multiple EC2 instance? Yes, right? Same ISO image can you use to create multiple server, laptop, desktop? Yes. So that concept is still same image, because earlier first time the image was not available, so it downloaded from the, and it got pulled and it got downloaded. But right now image is available. But if I create any another container, say for example I am using web server 2 and I am using different image this time. Say for example I am using Alpine or Ubuntu. Okay. What is message I am getting? Image is not available locally. So what it will do? It will start downloading. From where it is downloading? It is downloading from Docker Hub. Are you guys getting it? -d to run in the background. Right now it's like running in the background. Otherwise what will happen? If you don't run -d, let me show you. Okay, let me run web server, or let me go here, web server 3. Okay, and if I don't use this -d, my terminal will get locked. You can see this, I'm inside the container now. My terminal is locked now. Okay, I'm here it's locked. So that is why we run in the background and get free our terminal. Okay, so we will see some of more commands of Docker. So let me give you some list of commands of Docker. Let me go and log into my GitHub. Okay, so here, I have written down some of the commands that you can definitely use it. Docker commands here. Okay, so these are the some set of commands that you should practice. Okay, what I am showing you just the notes first so that you can understand. Yes, the commands are here. Okay, you can run it. We will use most of these commands one by one. Okay, but what is this command? How to run this command? What is the use of the command? I have mentioned everything here. All right, so let me start with now what we like in order to run a command container. Let's say for example, if you do docker ps, okay, docker ps, it will list down what is docker ps and what is docker ps -a. What is the difference? Docker ps will list down only the running container. Docker ps -a will list down the running plus stop container. If you mention -a, you can see whatever the container that we have created, all our status exited, 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 and exited. It means these containers are stopped, not running. Okay, these containers are stopped, not running. So if I want to start any container, the command is docker start. Okay, and the container ID. And here, in this particular case, you can see this is like your whole output. This is container ID. Okay, Docker assign a container ID to all the container. Okay, this is a hash basically that it assign. This is the name of the container. By default, when you don't give name, Docker will give you some funny name. Okay, but we have given some name, and if you don't give name, it will give some funny name, and it will tell you like what is the image, from which image they have got built. Okay, when they got created, till what time they are running and all. Okay, what is this command? We will see this command meaning in Docker file. Okay, what is the meaning of this command? We'll see in Docker file. So Docker ps will display the output of running container. Docker ps -a will display the output of container that are running as well as stop, all the containers. In order to start a container, Docker start and the container name or container ID. Say for example, I want to start my web app. This is the container. So either I can give this or even ID will also work.
Okay, so let's start with docker start my web app. So container got started. Now if I do docker ps without -a, I can see that yes, container is, earlier the output was blank. Now I can see that container is running. Okay. There are a couple of things, like, this is a container running, like how this container is running. So what happens here, just try to understand. We have this as a Linux machine. Okay. Over this machine, what we have installed? We have installed Docker. Okay, we have installed Docker here. Now, when the Docker install means Docker D is running. Okay, Docker D is running. The daemon is running. Install Docker means Docker D is running. On top of which we have created a container. That container is running like this. This container, okay, my web app is running on top of this machine. This is the container. Okay, this is how it is running. Can we create multiple container on a machine? Yes, we can create multiple container on a machine. Okay, say for example, let me run one more container. Let me start from scratch. Docker run -d it hyphen name. What is d? What is d? I'll tell you. Okay, hyphen name. I'll say my alpine, and I can use an image alpine ash. So it says unable to find the image alpine locally. What is this alpine? Alpine is a Linux image specially designed for container. Okay, it's a very light version of Linux that is specially designed for container. I'll show you this image here. This in the Docker Hub. So here what happened, when the moment you run this command is handled by Docker D, and it says it understood, okay, you want to create a container using alpine image, but the image is not available here locally, so let me download it. It downloaded the image and then the container got created. Now if you see Docker images, you can see the alpine image is got downloaded. Earlier the alpine image was not there. Okay, only we have Linux, Ubuntu, Nginx, Ubuntu and Hello World. Now we have alpine image also. Okay, so and if I do docker ps, okay, docker ps, so I have two container right now running. First one was my web app from Nginx image. Second container my alpine from alpine image. So what happened in this diagram? I have one more container running here, and this container name is my alpine. Okay, so what is happening here? We are kind of this diagram where we have an hardware, where we have an operating system, where we have a run C, that is Docker D, that is installed. We are creating this container, this container, this container, like this. These container are independent application. This is okay. This is independent application created from Nginx image. This is independent application created from alpine image. Can we create more containers? Yes, we can create more containers. But till how many containers we can create depending upon the size of the instance. If instance has, say for example, 10 GB of RAM and 20 CPU or something like that, then by default how much this container will contain, based upon that resource we can create the container. But the point here that I want to tell you, to understand the concept, this is how it is running. There is a base machine. This has a hardware plus operating system. Over this we have installed this run C, and on the run C, these are the containers. Over this the containers are running. I am just trying to explain you this diagram. This diagram is now getting clear. What is the meaning of it? Okay. Now we will perform this exercise. So what we are going to do, we'll have a code, okay, and we'll have a Docker file. So first let's understand about Docker file, because code anyway developer is going to write. So what is Docker file? Okay, so Docker file is a text file that contains instruction, okay, that contain instruction how to build this image. Okay, Docker file is a text file that contains instructions. Okay, instruction, but instructions for what? Instruction how to build this Docker file.
Okay, how to build this Docker image. Okay, I mean, what are the things that require to build an image? An image is something like that will make this code running. Actually, it will define all the dependencies that are required for this code. Every Docker file is going to start. I mean, when I mentioned that it has some of instruction. What do you mean by instruction? Instructions are set of commands, and commands are nothing but simple instruction like what is required, how it is required, and all. So this is what we are going to see. Just let me go to the text file, then here I can explain. And Docker file is a single word with capital D. Okay, there's no extension, not txt, not py, not php, nothing. It has no extension, just Docker file. Okay, so it is a Docker file is a text file that contain instruction to build Docker image, and these instructions are define the environment inside the container, including what software to install, what files to copy, what commands to run. Everything we define, because these are the instructions that is actually going to install your code, run your code the way you want. Okay, everything we define in the file. And every Docker command is going to start with a statement from. Okay, from is basically that is going to specify the base image that Docker is using. What do you mean by base image that Docker is going to use? Tell me one thing. If I am writing a code in Python, okay, if I am writing this code is written in Python, okay, what is the first, and if you want to run a code on your laptop or on your machine, say for example, this is my laptop, okay, and I am telling you run this particular code, and this code is written in Python. What is the first thing that is required for my laptop to run this code? If it is written in Python, Python must be installed. Compiler and all that is fine, but Python must be installed. If it is a C program, C must be installed here. If it is a Java program, Java must be installed here. Otherwise, I won't be able to run this code. Are you getting it? In college days, in your school days, whenever you run a C program or something, we first thing what we do, we install C, right? Similar like that. Okay, so from is actually specify the base image. Okay, base image is like what is required to run this code. If I am writing a Python code, if I'm writing a Java code, the base image I will take a Python. So what it will do, it will create a simple, very first layer of my base image. It is going to create a base image like this. Okay, say if I go here, it will from statement will create my base image, the first image here. It could be any, what should be the base image depending upon what is my use case. Okay, that is what the from statement specifies. So what is this specify? It is specify your base image used to build. All right, and say for example I want to use Ubuntu image, I can say something like this, from Ubuntu 20.4. okay, this is an example. Second instructions, like there are a couple of handful of instructions, 10 and 12 instructions are there only. Second instruction is run. Again, all the instruction of Docker file written in uppercase. Okay, all the instructions are written in uppercase. So what run is going to do, whatever the command that you want to execute, whatever the software that you want to install within your Docker. I mean, say for example, when I'm installing a code, okay, on Ubuntu, I want to upgrade my code or I want to install any software. So that we can specify with the run command. So what run does basically, run is a set of commands. This execute the command within the Docker image in the process of build. Okay, whatever it is telling, I will give you when I'll write a Docker file, it will become more clear. But just let me first explain the description. Okay, say for example, I want to install something like this: run apt get update or install Docker image. Okay, next command is copy or add. Copy or add is basically copy the files that are required to copy the content from your base machine inside the container. All right, there is one more instruction that is known as work dir.
Work dir is, this is the command that specifies the working directory inside the Docker file. What is the meaning of working directory? Say for example, most of the time when you install any software in Windows, what is the default location of installation of software? C program files, right? Most of the time it is the C program files, right? Where the softwares get installed by default. Similarly, work dir is the thing where we specify where we want to install our code within the container. Okay, if you don't specify the work dir, by default everything will get installed over the root. Okay, so it's a good practice to specify the work dir. All your configuration file, all your software, everything will get installed inside this directory, whatever you are specifying. You're setting the path, or you can say specifying the location where I want to install everything. Okay, and how we specify? We'll specify something like this. We'll say work dir space app. So inside /app directory, everything will get installed. Okay, what do you mean by everything will get installed? Say for example, this is a container right now running, right? Docker ps. I have two containers running. This is one container, this is another container. Okay, this is one machine, this is another machine. Okay, when I'm saying inside the container, what is the meaning of it? If I have to go inside the container, the command is docker exec -it, and let me go inside the nginx container. So I'll say container id, and I'll say for example bash command. What is the meaning of this command? I will tell you in a minute. First let me show you something, then you. So you can see my prompt got changed. Earlier I have a prompt like docker this, now I have a root @ this. My prompt got changed. Right now where I am inside the container. I am here inside this machine. I was here, okay? I was here. From here I went inside this machine. I am here inside a space, because container is also kind of a machine only, right? So I can go inside, I can log in inside, I can install software inside, I can open port, whatever thing that you can do on this machine, similar activity we can perform here. Okay, we are here right now. And what is the meaning of this command? Don't worry, I will tell you. If you give me some time, I will explain each and everything I'll connect at the end. Okay, but we are inside the container. Whenever I'm saying that /app is in this Docker file, basically /app we are creating here, okay, inside this directory. Something like if I do df-h, this is the file system of container. So there will be /app directory that will create, and everything will get installed here. Okay, if I have to come outside the container, okay, there is control PQ. If you press the key in the same sequence, control plus P plus Q, press your control key, press P and press Q, you will come outside the container. Okay, and if you do docker ps, the container is still running. Okay, so this is what I'm talking about. So exec, I will explain this command in a minute. Okay, but you are getting it what I'm trying to say. Creating a directory, it means creating inside the container. Run something, installing something inside the container. Okay, whatever you want to install inside the container, that you specify run command. Whatever you want to copy inside a container, that you specify with copy command. Work dir is where you want to install all your code and everything, that you specify with work dir command. From is the base image on which you want to install everything. Okay, and now there is one more command. I mean, that we specify is known as expose. Expose is like if you want to open any port within the container, that is known as expose, exposing the port of a container. Okay, like say for example, if I'm running a web server, I want to expose a port number 80, so I'll say expose port 80. Then port 80 will open inside the container on this machine. Okay, not here, on this machine. Okay, now there is one more very important command, is known as cmd. Okay, cmd is basically, or the entry point. We will understand the difference of cmd and entry point. Okay, cmd is specify what is the command that you want to your container with to start with. Say for example,
you are creating a code, okay? This code you want to containerize, right? This code you want to containerize. You want to containerize this code, right? So when your container gets started, you want to actually run this code. That code must be running. This is what the whole purpose is. When the container somebody do docker run, actually this code should get started, right? This is what the main purpose. I want my application to be running. So that we specify in the cmd command. When the container gets started, what you want to run? When somebody that docker run, which software, which application it should start, that we specify in the cmd command. Okay, these commands specify that should executed when your container gets started. All right, and you will get all those things. I think you are getting 20% to 30%, that I know, and that is very good if you are getting 20% of it. When you will create an example, your understanding level will further improve. Okay, even if you are getting some part of it. Okay, these are some commands that we use to create a docker file. Before creating a docker file, let me write something here to explain you this command. If I have to go inside Docker, the command is docker exec, execute, go inside the Docker. If you want to see what is exec, if you come here in our notepad and we have exec, what is this line number 440 says? Execute a command in a running container. If you want to execute a command in a running container, that is what you can do. Okay, so what we can do here is, if you want to go inside a container, the command is docker exe -i and -t. -i for interactive, T for terminal. Okay, I for interactive and T for terminal. Let me explain this command. Interactive means, what is the meaning of interactive and what is the meaning of terminal? Terminal has same meaning. Okay, I is interactive and terminal T is for terminal. Terminal is like, this is a terminal. This is a terminal. Okay, so you are getting, when you run this command, you are getting a terminal of container. This is container terminal command prompt that we generally call. This is a terminal of container where you run all the commands. So T for that. Now, can I interact with this container? Yes, I am pressing ls command. I am getting the output. I am pressing I am typing df-h. I can interact with container. Yes, you can interact with container. Let me come outside, control PQ. I came outside. I'll make sure that my docker ps is running. Yes, it is running. Let me go inside again. Docker exe without -i, only -t. Am I inside the container? Yes. Am I able to interact anything? Nothing. Whatever I am typing, I'm getting no response. Container is stop interacting with me. So because I have not specified -i, even control PQ is not working. So I have to do control C. Are you getting it? What is interactive means? If the moment you stop I, it will stop interacting with you. It will stop talking to you. T is for terminal. Now the question is, okay, fine, but what is this at the end? You type bash. Why? Because when I go inside the container, I need to tell what command I want to run. Generally, bash is a shell. Like, in Linux, there is a concept of shell. You get shell here. I mean, to interact, a platform to interact with container. Okay. This is bash shell. This prompt you are getting is a bash shell. If you don't type this one, I mean, it will give you the default one. Okay. So let me show you. Control P, Q, Control P and Q. Oh, I have not typed I. Okay. Sorry. And let me do -i. Okay. And if I remove this bash, let me see what is happening. Can you see what it says? Docker exe option, you need to specify a command. Otherwise, Docker has no specific command for you to give. Docker doesn't know when you land what to give you. So you need to tell, because it's a container, it will contain only the things that is required to run your code, nothing more than. It is not going to entertain you to come inside and play with me. It's not for that. Only this code is whatever required for this code. I will contain only those things. And where I will define those things? In Docker file. Okay.
We are defining everything in Docker file. So when you go inside the container, container doesn't know how to interact, what to give you. So for that, you have to specify give me bash shell so that I can interact with you. -I is important if you want to interact. There is one more command now. If you do docker ps, if you are not familiar with exe, there is one more command that is known as docker attach. Okay, docker attach, and you have to give, say for example, alpine, and if I want to go inside this, I can give ash attach, docker attach. One second. So here you can see I am directly inside the container ash attach, because for creation of this container I have already given ash shell. Remember when I created this container, docker run I have given already the ash shell. So I have specified the container. Whenever somebody log in, you should give an ash shell. So D for daemon, run as a backend, I for interactive, T for terminal. I have given at the time of creation of the container. If you have given like this, you can directly do attach. Okay, docker attach and the container name. What is the container name? My alpine. So I got directly the prompt. ls, this is the output of this container. Which container? The alpine container. Okay. Now let me create a container. All right. Now say for example, we now here at some level, like understanding some components of Docker and all. Now let's try to replicate the whole process. Okay, this whole process: code, Docker file, Docker image, and container. So code is something that is written by developer. Code is like code. Remember what is code? Code is from where we started our discussion, right? Somebody has a business idea and you write a code. Code is like application source code. Okay. Any program that you are using, Ramu, like you are using Zomato, you are using Chrome. Okay. That are you using Chrome? Chrome for you is an application, right? For you is an application. You are downloading the exe file, you are installing it. But Chrome, somebody has written the code, like in some programming language, they have coded this application. How this application is going to behave, how people will log in, how authentication happens, everything, how the UI will look like, everything they have defined in the code in some language. That we call code. Okay. So, and who writes this code? Most of the time, it's a developer who writes the code. All right. So, say for example, we want to containerize an application. So let me create, I'll say mkdir. I'm going to create a directory for my project. I'll say I want to use a Python code. Okay, I'll say mkdir Python Docker app. I have created my project directory. I'm working on a Python code. I'm for a Python application. I want to develop a Python application. So next thing is cd to that. So this is my project directory. This is where I am right now. First thing first, we have to write a code. I'm going to take a very simple code. Okay, and the file name is, say for example, app.py, vi app.py. Okay, app.py. This is a Python program, and Python program ends with an extension py. Okay, and then we will write a program here, a code here. Don't worry about this code. If you understood, that is okay. If you don't understood, that is absolutely fine, because this is something we are going to not as a DevOps, you are not going to write a code. Developer will write a code. Okay. So this is very simple application. It is going to print an output, hello Dockerize Python application, and it is listening on the port number 5000. Okay. Let me copy this code also at the notepad so that it has little more visibility. Our app.py is a file, and this is the code. Okay, let me save it here. So the file is here. Okay, this is our code. This is our code. This code is what, whenever you run this code will display this output. Okay, and it is going to listen on the port number 5000. Okay, that is fine. Till here, everyone is good. All right, this is our code and this is right. Who will write this code? Don't worry, it's a developer job. If you understood this code, that is fine. If you don't, it's perfectly fine. It's a developer responsibility. Then we create something known as another file, vi
requirement.txt. Okay, requirement.txt is like now whatever the things that is required in order to run this code that we define in the requirement.txt. Say for example, this code uses the Flask framework. I'll define Flask. Okay, and there is one more no, kind of a code application that is required for this one. So this is a Flask framework. You can see here this is a Flask framework that is used by this particular application. So this is going to be a requirement in Python. How we define the requirement? We create a file that is known as requirement.txt and the Flask. Responsibility of these two files is with developer. Developer will write this particular two files. Okay. App.py, everything is here. Yes, everything is here. I can, let me see. Okay, vi requirement.txt. Let me also write a requirement.txt. We'll say, where is my requirement.txt? Right, and what is the requirement for my code? Who will know that what is the requirement? Developer's responsibility. Developer will know that what is the requirement of this code. Okay, he will only know and he will write all those things. Don't worry about it. Now these two files are here. Okay, these two files are here, app.py and requirement.txt. So what is happening here? We have a folder where we have two files, app.py and requirement.txt. In this folder we have two files. First one is app.py and we have another file that is requirement.txt. Now we are going to create another file that is Docker file. Okay, we are going to create our Docker file. Docker file is what? Capital D. And it's a single word, no extension. Okay, this is Docker file. We are going to write a Docker file to utilize these two things inside my Docker file, and using this Docker file I am going to build an image. This is going to be the process. Are you folks getting it something? Initially the image will also in the same machine. Okay, but first let me create a local image. Then what we will do, we will check that we will try to run a container out from this image. We will create a container using this image. This is what I want to achieve. Alright, so let's start with Docker file. So what we will do, we'll go to our terminal, we'll say vi Docker file. Alright, so first thing first, we are going to write the base image. Like this application is created, this application is written in what? This application is written in Python. So we'll say from, okay, we'll say from Python 3.9 slim. Okay, 3.9 slim. So this is Python 3.9 slim. Where is this Python 3.9 slim? If you go here and say Python, okay, and if you go to this Python, this is the Python image. Okay, Python Docker official image. And if you go here, like, there are so many versions of Python is available. There is Python 3.14, 3.14 slim. Okay, out of these many versions, what version is useful for you? You should ask your developer. Okay, you should ask your developer, like, I should use this image, which image, which version of Python. Okay, that we need to ask. Okay, so once we have that clarity, we can go ahead and choose the base image. Okay, say for example, I am using 3.9, right? So 3.9 may be somewhere here, 3.21, 3.12, 3.11, 10, 9, right? So this is one of the image that we are using, 3.9 slim, this one. Okay, this is the image that I am using here. Okay, so this also we need to understand. So I am using 3.9 base image, and then we are specifying like what are the files that I need to copy here. So I'll use copy what? Copy or let me first specify the work dir. I'll say work dir. Okay, and I'll say /app. So I want to install everything in /app inside the container. Okay, and there are some requirements, like we'll say copy.
I want to copy what? I want to copy requirement.txt because this is something I want to copy. Okay, say this one. Let me go to diagram here. So these are the files that I want to copy, right? app.py and requirement.txt. So okay, inside this file, inside the Docker file. So for that I can use copy. So this is the from statement that we are creating the base image. We are specifying the directory. This is what it is. The directory is okay. Now after that, what we are going to do, we are going to write a we are going to tell like this is what my app dir work dir. Now we want to copy what I want to copy. Tell me what should I copy inside the Docker file. What is required to copy inside this Docker file? Do I need to copy app.py? Yes or no? Yes. Do I need to copy requirement.txt? Yes or no? Yes. I need to copy these two files. Okay. So what is the copy command syntax? Any copy command syntax is source and destination, right? So what we will do, we will say copy dot to dot, or you can say copy dot to slash app if you have any issue. Okay. But you can say this is a more professional way. What is this? We are specifying to install everything on slash app. This is become our work dir. Copy dot means whatever in the current directory. Dot is the current directory in Linux. Whatever inside here in this directory, copy everything to Docker file. I mean slash app. It will copy everything to your Docker file. This is what I want. Okay, inside the Docker file means here in slash app. Why these two files are required? Because these are the two main application that is required to run my code. This is my code. This is the dependency of the code. All right. Next thing is what we need to copy we need to say, for example, let me write it very simple. Otherwise, what we can do here is we can say copy requirement.txt to dot one file, and then I want to run. Yeah, that is why I changed it. Okay, I just mentioned one file to requirement.txt to dot, okay, to the app.dir. Then I want to install whatever mentioned in the requirement.txt. I want to run those things. For that, there is something known as pip is a package manager. So I'll say run, okay, pip install. Let me copy this thing. So this is whatever mentioned in the requirement.txt, I want to install that. For installation, where I want to install inside the container, right? When the container will get created, whatever mentioned in the requirement.txt, it should get installed here inside the container. For that, I am mentioning a command pip install. No cache dir means flush the cache, and whatever mentioned in the requirement.txt, install it. What is pip here? Pip is a Python package manager. Okay, Python package manager that will whatever you mention in the requirement.txt, it will install it. Okay, so this will install it here, the package. Then what is next thing? We'll do copy of dot, and we'll say, or we can say copy of app.py, or copy of what you can say, copy of app.py, or copy of dot to dot. Basically, we are copying all the content of our application app.py to here. Okay, then what is the thing? We need to expose the port. Our application listens on the port number 5000. So I'll say expose port 5000. You can see here it mentioned that port is 5000. So I'm opening that port in the container. Okay, then we are specifying cmd command to run. Like at the start, I am telling that you should run a pipe. You can run this one. Okay, cmd python app.py. App.py is already copied here in app using this command. Okay, so whenever my container gets started, you should run any Python program. If you want to run, you have to, let me open this Docker file one more time. Any Python program that you want to run, you have to run Python and the program name. So this is what I'm telling you. Run Python and run this program when container gets started. What is cmd? Cmd will only run when a program, this command will specify the command that should executed when the container gets started. So when your container gets started, which application is going to run? This code is going to run. Your code is going to run. Okay, so we have a Docker file that is ready. Okay,
So we have a Docker file that is ready. So if I clear my screen, if I do ls, we have Docker file app.py requirement.txt in the same directory. I'm at the base machine. From this Docker file, the next step is to create image. And folks, if you are not able to understand each and every part of Docker file, that is completely fine. I will again explain it. First, let me run through this whole process so that your concept should become clear. I will write couple of more Docker files and it will become clear. Okay, so don't worry about it. So what is the next step from Docker file? What we want to create? We want to create image. Okay, we want to create an image. So let's create an image. Before that, let me delete all the previous images. Docker images. I can see I have couple of images, Alpine, Nginx, blah blah blah. So and if anything is running, Docker PS, there's some container running. So what I do, I'll do Docker stop, and I'll stop these two containers. I'll say stop, stop. I'm stopping both the containers. It got stopped. Let's wait. It will be stopped. So it got stopped. Can you see that? Yes. So let's delete everything from my container. Like, I want to delete all the container, all the images and everything. So for that, there's a command is known as docker prune. Okay. So let me run docker system prune -all. Don't run this command in your production box or anywhere. Okay.